it could be plates or bunch of books, whatever it may be. They are placed on top of one another, hence they are also being called as piles. So, here these are the real time examples of stacks we will be seeing in our day to day life. See here, when you look at this example, there are a bunch of CDs which are placed on a spindle, where whenever I wanted to place a new spindle, I will be putting the CD on top of the existing CDs through this spindle. Whenever I wanted to remove a CD, particular CD, I cannot remove from the middle, but I can remove only the top CD. If at all I wanted to pick out the bottommost CD, I have to remove all the topmost CDs out and keep them aside, and then only you can remove the existing last CD. That is what stacks are being called as last in first out lists, because the first element that is inserted will be the one which is deleted for last, hence they are called as LIFO lists. The other examples of them are pile of books, pile of stack of plates, and goods in cargo or else railway stunting system. Apart from this, we are having plenty of applications for these stacks in computer science. For example, in operating system, we all know that every day we will be using computers and we will be using operating system. Whenever we are running an application, the application details would be saved into the program execution stack. In the same way, when we are writing programs using programming languages, the program syntax and semantics will be verified by the compilers. For syntax checking and semantic checking and parsing of data between delimiters, stacks are being used by the compilers. Apart from this, even all the expressions whatever we are going to use in our programs will be converted and evaluated only by using stacks. Apart from this, we all will be working with methods, subroutines and functions. In all these cases, the stacks are being used for maintaining the written address of a stack and name of the stack and local variables, parameters and intermediate results, including recursive calls. And most important and most frequently known and used example of stacks is that web browser page visited history. So, in every web browser we could able to see two buttons, one is a back button and the other is a next button or a forward button. Back button, using back button, what we can do is we can go back to the previous page or the previous pages whatever we have visited just by clicking on back button. For maintaining the list of pages what we have visited, we can go ahead with a stack which will be maintaining the list of previously visited pages. In the same way, we have a next button, for that also a second stack will be maintained which will be holding all the list of pages that are visited next. So, from these two things only a web browser could be able to give the page visited history to every user. Apart from that, even when we are working with Microsoft Word or all the text editors like Notepad, Notepad++ and Photoshop, Paintbrush, etc., there are operations like undo and redo operations. So, even for undoing operation and redoing operations, separate stacks are being maintained. Hence, whenever we are applying an undo, the topmost undo operation will be fetched out and it will be cancelled. And even in today's living arena, even stacks are being used in artificial intelligence for finding the path and even for backtracking, etc. These are the various widely used applications of stacks in computer science. Apart from this, we are going to learn about why, though we know what is a stack, though we know the working principle of a stack and applications of stack, we should understand how the stack is going to be maintained internally. So, that is being represented with the help of an abstract data type. So, what is an abstract data type? Abstract data type is just an abstraction of data structure. We all know that data structure is an organization of data. So, therefore, here a stack is also an abstract data type which will be holding three compartments within it. One is data stored within it and operations on the data that can be performed, and while performing the operations there may be a chance of encountering error conditions associated with them. So, let us try to understand how a stack ADT will be defined and how it can be implemented. So, in the next slide we will be seeing that. A stack ADT
as usual will be consisting of data stored. What is the data that a stack can hold? As you all know that a stack is a collection of elements, and the elements can be of any type. Let it be integer, character, or a float, it could be anything. So, let us take for example, I wanted to maintain list of all the students who got admissions into the college, right from the first student who took the admission till the last student who had taken the admission. So, for that I may be maintaining a stack to know which student has taken the admission first and which student has taken the admission last. The better data structure could be a stack, because it will be pushing the first student, the oldest student to the down and the recent student to the top. Hence, I will be using a stack of integers to store the admission numbers of students. So, here in Java you can use object class for maintaining any type of value. Apart from the data, we can also perform operations. What are the operations? These are the fundamental activities you can perform upon the data that is existing on the data structure. So, what are the fundamental operations that a stack can perform? The first thing is insertion, can otherwise be called as push. So, here the push is an operation which will take item as an input and it inserts the item at the top of the stack. Whenever you are trying to insert an item into a stack which is already full, there is a chance of getting an error. That itself is called as overflow. And the second method or second operation we can apply upon a stack is that pop. What is pop? It is meant for removing an element out of a stack and returning it. So, pop operation will always return the element which is at the top of a stack and returns the item to the user. So, here also there is a chance of encountering an error, because whenever you are trying to delete an element which is from an already empty stack, it may cause an error. That is called underflow. Apart from this, there are some auxiliary or other additional operations that can be performed upon a stack ADT. The first one is size operation. Whenever I wanted to know how many data items that are present in the stack, I can be using a method called size. And for example, sometimes I would like to know whether my stack is empty or not before going to apply a pop operation. For that, I have a special kind of a method called isEmpty. What it does is, it will return true when the stack is empty, otherwise it returns false. And often we will be using peek method to know which one is the topmost element which are there in my stack. For that, we will be using a peek method. Peek stands for topmost element of a stack will be returned by it. Now, as part of an abstract data type, we all know that it will be having data, that is the first thing, and second thing is that we will be having operations. We have seen two kinds of operations. They are fundamental operations and additional operations. Apart from that, there is a chance of getting error conditions. So, let us look at what are the obvious error conditions we can encounter. The first and foremost error condition we may come across is overflow. Overflow is an exceptional situation that occurs when you are trying to push an element into a stack that is already full. So, you can say that the stack is said to be full only when the top is exceeding the size or capacity of a stack. Let us see, for example, here I have a stack that is having a capacity of holding only 3 elements. It is already holding them, and now I am trying to push the 4th element which cannot be accommodated into the stack. Now, the stack ADT push operation will throw an error message saying that the overflow exception. In such a case, we cannot perform the push operation. Similarly, there is one more exception situation, that is underflow condition. It occurs when we are trying to perform a deletion or a pop operation on an empty stack. When do you say that the stack is empty? When the top is at -1 or null, you will say that the stack is empty. See here, when you look at this stack is totally empty, it is not having any elements.
In such a case, top would be assigned -1. In that particular stack, if you apply an operation of pop, it will result in a situation called underflow. So, you cannot perform any pop operation at all. So, now we could able to see what is the concept of a stack, definition of a stack and applications of a stack. Apart from that, how the stack can be implemented with the help of an abstract data type we have seen. But though the abstract data type of a stack is having data, operations and exception situations, but it is the time for us to understand where and how the stacks are being implemented in with the help of programming languages. How do we going to implement them? There are commonly two ways of implementing stack ADT. The simplest one is the array based implementation of stacks, wherein for storing the stacks you will be using arrays. And the second, the most common method is a singly linked list implementation of stacks. Here, instead of using continuous memory locations, you are going to store the stack elements randomly at any memory location and you are going to connect them through a link. So, these are the two basic methods you are going to learn in the next session. So, let us have a quick recap of what we have covered in this particular session or a part. That is, we have learned the definition of a stack and the terminology of stack, applications of stack like in operating system, program execution stack we are using, in compilers, in expression conversions and evaluations, in web page history through web browsers, etc. And we have seen stack ADT where data is stored, operations are being performed like push, pop, size and isEmpty and peek, and here are the resources. The resources are, these are the two important books you can refer to when you wanted to, these are the helpful books wherein you can even use them for appearing for GATE. They are Data Structures Through Java by V.V. Munuswamy. Stacks are covered in chapter 10, and Data Structures and Algorithm for GATE by Narasimha Karumanchi in chapter 5. Apart from that, you can also refer to web resources. Thank you. Yes, as part of session 1 we have learned about the concepts and introductions of stack along with ADT. Now let us see how to implement the stack using arrays. So in this particular section you are going to learn how to declare the stack and top variables, initialization of stack and top, and implementation of stack operations. Now implementation of stacks using arrays will be done by using one dimensional array. You all know the definition of an array. It is just a collection of elements of same type stored in contiguous memory locations or successive memory locations. The same is useful here for storing the stack elements. So here what you are required to do is you are required to create a stack as an array variable with a capacity of n.
What is n then? N is an integer variable that refers to stack's maximum capacity. And one more variable is very essential for implementing the stack. That itself is a top variable that only specifies where to push the elements, from where to delete the elements. So, top is an integer variable that points to the recent element added to the stack. So, here is the implementation of stack using arrays. So, in this particular program, what you are required to do is, you are required to create a class in Java with two variables. First, one array called stack for storing the elements of a stack, and one more integer variable to maintain the index positions of the elements that are going to be inserted and deleted. That itself is called as a stack. Now, initially stack would be empty, hence a stack is created. See, here we are initializing a stack with the constructor public array stack int n, where n is the maximum capacity of the stack. So, here when you look at this example, I have an empty stack with the capacity of 5 elements, meaning it is capable of storing only 5 elements. And when the stack is empty, top would be assigned a value of -1. So, here these two things are performed in the constructor called array stack, because I have defined my stack class as an array stack, because it is the array implementation of a stack. Now, empty stack will always have the top equal to -1. Here you are required to understand what are the preconditions before going to implement the stack you are supposed to remember. First thing, empty stack would be having top is equal to -1, and second thing, a stack array should be created with maximum size, and the index positions of stack elements may range from 0 to maximum size -1, just like arrays. Array index will start always from 0, ends at size -1. Similarly, there are two conditions we have seen in the abstract data types. They are underflow and overflow. Overflow is a situation where stack is said to be full. So, that is the situation where top is equal to maximum size -1. Bottom element, or the first element that is getting stored into the stack, would be stored always at stack of 0. Second element would be stored into the stack at stack of 1, and so on. The last element is stored at stack of maximum size -1. Now, whenever we are trying to insert an element into a stack, always you are required to increment the top by 1. That is, top should be assigned top plus 1, and then only you can push the element into the stack. Similarly, whenever you are trying to remove an element out of a stack, top should be decremented by 1. These are the preconditions everyone should remember before implementing the stack using arrays. So, let us get into push operation. What do you mean by push operation? Push is nothing but inserting an element into the top of the stack. So, for doing that, let us look at the example first. See, here I am having an empty stack with top is assigned a value -1, where stack is an array, one dimensional array. Now, what I wanted to do is, I wanted to push this element. This is an element. Now, whenever I am trying to push an element, the element is getting inserted into the index position 0. How come it is becoming 0? Because before inserting the element, we are incrementing the top by 1, as we know that top is equal to -1, and to that we are adding 1. -1 plus 1 would be equal to 0. Therefore, we are inserting the element at the 0th position. But whenever we are trying to perform a push operation, we are having a problem with push operation. What is the problem? Overflow. When does the overflow occurs? It occurs only when the top is crossing or exceeding the size or maximum capacity. Meaning, when you are trying to insert an element, when the stack is already full, we will encounter a situation of overflow. Let us try to understand these things with the help of an algorithm. So, let us how we are going to perform a push operation. Let us see step by step. Step 1, what we do is, we will check whether the stack is a
overflowing or not. This condition has to be tested first. So, for that we are testing a condition that whether top is greater than or equal to size minus 1 or not. If so, we will give a message to the user saying that stack is overflowing. When this is the situation is true, you are not going to continue with the operation anymore, you will just come out of the method by executing return statement. When the condition is not so true, meaning the stack is not full, then you will go to step 2, simply you are incrementing top by 1, that is equal to top plus 1. Once the top is incremented to the next index position, then you are going to add the item. So, because a stack is an array, so simply you are going to use the stack name followed by index position of the top is equal to item. So, this is how you are going to perform the push operation. Let us see the same thing with the Java syntax. So, push is a method which is taking item as an input. So, push is not returning any value, hence it is defined as public void push, and the input parameter is item. Item could be of any type, it can be integer type, character type, string type or any other type. So, this method is used for adding the element onto the top of the stack. So, what is the first thing you are testing? Step 1, we are checking whether the stack is overflowing or not by using a condition. If top equal to stack dot length minus 1. Why am I not using maximum size minus 1? Because stack anyhow is an array which is already defined with maximum size. So, stack dot length will give the capacity of the stack, out of that you are taking minus 1. So, this will tell you whether the stack is already full or not. If the stack is not full, you will increment the top by 1 and you will add the element just by writing stack of top equal to item. If it is already full, you will simply get out of the push method. So, what is the time taken to execute this method? It will take, the push operation will take only constant time and it is always represented with order of 1. Let us now understand pop operation. What do you mean by pop operation? Pop operation is all about removing and returning an element from the top of the stack. What it does? It removes the topmost element and returns it to the user. See, let us take an example of a stack with 3 elements. They are 23, 93 and 12. The topmost element is 12 where top is pointing to it. Now, upon it you are applying a pop operation. When you apply a pop operation, what it does is, it will take out the element 12 and returns it to the user. The resultant stack would be having now only 2 elements, they are 23 and 93. Now, the top is decremented to the previous element. Earlier top is at 12, but now it is moved down to the 93. Now, the top position is at index position 1. So, now let us look at the algorithm first. Step 1, we are testing whether the stack is underflowing or not. What do you mean by underflow? You are testing whether the stack is empty or not. If it is empty, you are supposed to check the condition top equal to minus 1. If it is equal to minus 1, you will say that stack is empty, you cannot delete the element. Otherwise, what you are required to do is get the element at the top of the stack into item by writing a statement item is equal to stack of top. What does it mean? Stack is an array, top is at 2. So, stack of 2 will get the element as item as 12. Now, after getting the element 12 into item, what you are required to do is, you are required to decrement the top. Earlier top is at 2. Now, top equal to 2 minus 1 is nothing but 1. Top is decremented by one position. Now, it is pointing at 93. And coming to the next one, return the popped out item to the user. These are the 4 steps you are going to perform as part of pop operation. Now, let us look at the Java implementation of pop operation. Because you are returning an element to the user, the return type of the element is object. Object can refer to any element. Now, you are testing whether the first step, as a first step, you are testing whether the stack is empty or not. Here you are doing it. Is the stack is empty? For that you are using a method called isEmpty. What it does? It will test if top is equal to minus 1. If it is so, it will give a message to the user and return null. Otherwise, it will get the element
from stack of top and store it into item, decrement the top by 1, return the item. This is so easy for you to understand. Coming to the next operation is empty. So, whenever we wanted to perform a pop operation, the first and foremost condition we are testing is whether the stack is empty or not. Hence, it is very, very useful. IsEmpty is a method, it returns true when the stack is empty. So, how do you test it? When top equal to -1, you will return true, otherwise false. Here is the algorithm. Here I am having a stack with 3 elements. Upon it, I am applying a isEmpty method, it is returning false. But when you take this stack into consideration, top equal to -1, it is not having any element. When I apply isEmpty, the method is returning true as an output. So, how do you implement it in Java? Simply by writing public. What is the outcome of isEmpty? It is either giving false or true. So, true or false could be treated as Boolean variables, Boolean values, hence the return type is always Boolean. Public Boolean is empty. Now, this method is applied upon stack. So, what is the condition you are testing here? If top equal to -1, return true, otherwise false. Next operation is peek. What do you mean by peek? Whenever I wanted to find out whether what is the topmost element in a stack, I would be using peek operation. So, for that we are using a peek operation. What it does? It return an element at the top of the stack, but it won't remove it like pop. So, here there is a stack with 3 elements, again I have taken. If I am applying peek operation upon it, where is the top pointing to? Top is pointing to 12. Hence, if I apply peek operation, it will give the output as 12. How do we perform the operation? So, here public return type is a value, hence the return type would be object and the method name is peek. What is the first condition you are supposed to test? Before performing anything, you are required to test whether the stack is empty or not, because I am not inserting any value, I am only getting the value out of it. Therefore, I have to test whether my stack is empty or not. So, by using a method isEmpty. If isEmpty, it returns true, then the stack is said to be empty, you cannot get the topmost element. Otherwise, what you can do? Object item is equal to stack of top. What does it mean? Stack of top element, stack of 2 is assigned to item. Item is receiving 12. What is the data type of item? Object. So, object item is equal to stack of 2. Now, you are required to give it to the user, therefore, return item you are performing. This is all about peek operation. How do you call this method? So, you are simply going to call it as system.out.println. It is a output statement you are going to use in Java. Now, in the message part, you are writing it as top element is equal to, this is the string you are concatenating with the result, say plus st is my stack variable dot peek method. You are calling a peek method on stack variable called st. That is how you are going to call. Both push method, pop method and peek method and isEmpty method, all the 4 methods are going to implement or take the time as constant time, hence the complexity is given as order of 1. The next operation would be size. Am I able to know how many elements are available in my stack? Yes, with the help of an operation called size. So, let us try to consider the same old stack example with 3 elements, and now when I try to find out what is the size, meaning the number of elements that are present in the stack, I will be using a size method and it returns the value as 3. So, here is the Java code. The output is a number, hence the return type would be int. Public int, method name is size. So, what you should do? You should return the top plus 1, because array index is always starting at 0 and going up to 2. How many elements are physically present? 3 elements. But what is the index value of top? 2. So, unless I add 1 to it, I cannot get the physical element number, therefore, return top plus 1. So, how do you call this method? By using SOPLN, system.out.println, length of the stack is equal to st.size, where st is the stack object. And finally, I wanted to show what are the elements I have in my stack. For that,
I would be using a show operation or a display operation. So, it is to display all the elements present in the stack. So, before going to display all the elements present in the stack, first thing I am going to do is I have to check whether my stack is empty or not by using isEmpty method. If it is empty, no elements are present, just get out of the function by writing return method. Otherwise, what you are required to do is by taking the index positions right from top till the 0th index, you are going to display the elements. For that, you are using for loop. For int I equal to top, I is greater than or equal to 0, I minus SOPLN stack of I. It will print the elements from top to bottom, meaning 12, 93 and 23 would be displayed. For calling this, you are going to use st.show. So, this is the outcome of a stack. First element displayed is 12, then 93 and then 23. So, this is the main method you are going to write for implementing the stacks using arrays. So, here anyhow I have defined array stack class first, and here I am defining array stack demo class. In that I am having a main method. Inside the main method I am declaring a stack object, array stack object, as array stack st is equal to new array stack of 5. What is this 5 all about? It is the maximum capacity of my stack. Now, I wanted to push the elements. st dot push of A, st dot push of B, st dot push of C. Here I am pushing only characters. You can even push your numbers, roll numbers, or you can push your names, or you can push your family member names, etc. Now, to know the size of the stack, I am using length is equal to st dot size. I am passing this to the system dot out dot println, and to display all the elements that are present in the stack, I am using st dot show, and to delete the elements I am using st dot pop. It will give the message as so and so topmost element, that is A is D is deleted from the stack. Similarly, we are finding out the length, we are finding out the topmost element. So, how do you implement this? For implementing this, we are using a Java C array stack demo dot Java. So, this is how you are going to compile it. This is the statement for executing the Java program. So, when you compile it, it will generate a dot class file. From that you are displaying the output. This is the execution. What are the advantages and disadvantages of using stack based array based stacks? Easy to implement, and the elements are stored in contiguous memory locations, and there is no need of using pointers. Though it is very easy to implement, there are drawbacks. What is the drawback? It is not dynamic, wherein the stack size cannot increase or decrease. That is the only drawback we are having. So, these are the things we have already discussed. Stack implementation methods we have seen with the help of stack, like push, pop, isEmpty, size, peek and show, and main method and execution. I already have discussed with the resources. The same resources you can use for referring to the stack implementation using arrays. In the next section, let us try to learn stack implementation using linked lists. Now, in the last session, let us try to understand how do we implement stacks using linked lists. You all are aware of linked list. So, here in this case,
Let us try to understand the drawbacks of array based implementation followed by linked list introduction and implementation. So, the two common ways of implementing stack ADT as we have seen in the last section are array based implementation and linked list implementation. The only drawback with stack based implementation is that it is not dynamic, it cannot grow and shrink as required, and moreover we need to specify the maximum size before we are going to initialize the stack. So, those drawbacks are rectified or could be overcome in the stack linked implementation of stacks. So, we all know that a singly linked list is a linear data structure consisting of sequence of nodes. Here singly linked list is used for representing arrays. So, what is a node? First of all, a node is a box kind of a thing or a container that consists of two parts, where the first part is called as the data part and the second part is called as a link part. It will be holding the address of a next node. The only drawback with earlier stack implementation is that all the elements are stored in continuous memory locations. What if I do not have the memory continuously reserved for storing the stack which is going to be implemented using arrays? In such a case, definitely I would seek for alternative. That alternative is nothing but singly linked list. So, here singly linked list consists of sequence of nodes that are not stored in a continuous memory locations, rather they will be stored in random memory locations. But only thing is that every node link part will be holding the address of a next node where it is. So, here is the example. A is the first element whose link part is holding the address of a B element. B element link part will be holding the address of C element and C element's link part will be holding the address of a last element, and the link part of last element does not consist of or does not point to any other node, hence the address would be held with this is null. Last node will always contain a null value. So, here is one more example to implement a stack using linked list. In the earlier case we have stored characters into the linked list, whereas here we are storing animals into the linked list. Their memory locations need not be same. The space requirement for storing the singly linked list is n. If you are having n number of elements, the memory size required for this is order of n. At the same time, the implementation of all the operations present in the ADT of a stack with singly linked list again will take constant time, that is order of 1. But how the implementation is being done? So, for implementing push and pop or these two methods, we need to create a node every time and then we need to push the elements, but always the topmost element, the front element will be always pointed out by top. Thus, see, here is the example. I am having the first element inserted is 6 and this is been connected to the second element, that is 1, and 1 is connected to the recent element that is inserted is 7. So, the next part or link part of 7 is pointing to the previously inserted element and link part of 1 is pointing to the previously inserted element called 6. So, this 7 is the front element of a linked list, it is always pointed out by top, and 6 is not having any other elements at the bottom of it, therefore, the link part of 6 is having a null value. So, let us try to look at the linked stack implementation. Java code is here. I am going to create a stack object. My stack class is defined as class stack, st is equal to new stack. Here I am not giving the maximum capacity at all, and initially stack would be null. It is not pointing to anything. Now, whenever I wanted to insert an element called 6, first thing I will create a node. This is the node that is created, into that 6 is stored. Now, the address part of the second compartment, link part of the 6 is not pointing to any other element which is at the bottom of the stack, therefore, it is assigned a null value. Now, this is the new node that is getting created. This is the first and foremost node of a stack, hence the top should be assigned to this 6, hence we are assigning top. Top is now pointing to 6. Initially top is equal to null,
but now top is holding the address of 6. Similarly is the case with pushing the element called 1. Whenever I wanted to push an element 1, first thing I have to create a new node and then I have to assign the value into that, into the data part. 1 is stored. Now the next part of 1 should take the address of 6. It is taking the address of 6, and now because 1 will be at the top, the variable top should be pointing to 1. Hence the address is changed. Top is now assigned to the address of 1. Similarly is the case with 7. A new node 7 is created, element is stored into the data part, link part of 7 is taking the address of 1, node 1, and then node 7's address would be assigned to top. This is how the stacks are being implemented. Similarly is the case with 8. And whenever I am popping out an element, first thing 8 is removed and stored into a new node, and then the address of 7 is stored back onto 7 and 8 will be totally removed. This is how stacks are being implemented. So for that, first and foremost thing is that we have to create a singly linked list. When we are working with singly linked list, first thing is I have to create a class called node. Node is a compartment or a container that has two parts. One is the data part and the next. For that, in Java we are creating a class called class node with the first element object of data of type object. Object stands for any type, and next is a pointer to the next node, and top is the node that is always assigned a null value when the stack is empty. And when the newly created node is there, new node will be having a null initially only when the system memory is full. This is the overflow condition, hence you cannot insert. Newly created node should always be inserted at the top of the linked list, and the top is taking the address of a new node, and accordingly the pointers are adjusted. See, here is the class tag. Here private node top, anyhow we have created a node class, and then in the constructor of a stack we are assigning null to the top. This is the precondition. Now whenever we wanted to push an element, we have verified whether the system memory is there or not. For that, before that, first we have to create an empty node. Node is equal to new node. Node is an object of type node, and now we are testing whether the memory is reserved for this or not. When we execute this, the object is getting initialized. The object gets initialized. Meaning of initializing an object is nothing but memory gets allocated. If the memory is not getting allocated for this newly created node, it would be having an address as null. In such a case, you will say that the memory is full and it is an overflow condition and you cannot perform any more insertion. So you will quit the function. Otherwise, what you can do is you will assign a value to the data part of a node. Node dot data is equal to x. Next thing, node dot next would be assigning to the top, meaning the earlier topmost element address is assigned to the new node's next part, and then top is taking the address of a new node. So here is the example: stack st is equal to new stack, push 6, push 1 and push 7. This is how the implementation is being done. And coming to the next one is empty. When do you say that the stack is empty? When top is not having any address assigned to it, it is said to be empty. For that, you are testing the condition. If top equal to null, you are going to return true, otherwise you will return false. So here is the function call st dot is empty. It is returning false because the stack is not empty. It is having 3 elements, say 6, 1 and 7. And coming to the next one, peek operation. What do you mean by peek operation? This is used to know what is the topmost element or front element in the stack. For that, first step, as you have seen in the array implementation, you need to test whether the stack is empty or not. Because the stack is not empty, you are going to return the value. If the stack is not empty, you will return the value. How do you return the value? Top is the topmost node and its data part will be returned. Just you are returning top dot data. Otherwise, you are going to give a message to the user saying that the stack is empty, and you will just get out of it by returning null value. The function call would be given as st dot peek, because here it is 6,
here it is 1 and the next node we have inserted in the earlier case is 7. So, when I apply st.peak, it is returning 7 as the output. Next is the pop operation. What do you mean by pop operation? It is to remove. So, we have already understood what is the meaning of a pop operation, how it will be done. The first step is you are required to verify whether it is empty or not. So, is empty will test whether the top equal to null. If it is null, it will say that stack is underflow, it will quit the function, otherwise it will return the peak element, removing peak element st.peak, and then top equal to top dot next. The address part of top is assigned to the next node, meaning previous node. It returns 7 and the pointer is adjusted. This is the main program you are going to write. So, stack implementation, this is the main class stack implementation, this is the main method. Inside the main method you are creating an object for stack class. You are not assigning any maximum capacity. Now, we are pushing 6, then we are pushing 1, then we are pushing 7, and finally we are testing whether what is the topmost element. Here it returns 7 when I call st.peak, and I am also testing whether stack is empty or not by calling st is empty inside the system.println, and then I am pushing 8. So, at the bottom I am having 6, on top of it I am having 1, and then 7, on top of it 8 gets inserted. Now, I am applying pop operation. Simply I am calling st.pop for 3 times. So, 8, 7, 1 would be removed, 6 will be available. Now, I am testing whether the stack is empty. Just because my stack is left with 1 element, it is returning stack is not empty. So, this is how you are going to execute the stack with the linked list. Java C, my main method class is stack implement one.java. This is the compilation statement I am giving. Just because I am not having any errors, it is showing, it is the command prompt is obtained. Now, I have to give the command Java followed by the class name without any extension. First I have inserted 6, then 1, then 7, and then top element is 7, empty I am checking, no, and then inserting 8, and rest of the elements are displayed. So, now let us try to compare both the implementation, stack operation, complexity for different implementations. See here, array of fixed size, linked list. So, push, pop, peak, size is empty. All the operations are being performed in a constant time, irrespective of the implementation. Let it be an array based implementation or singly linked list implementation. You may get a doubt, why do we go for singly linked list when we have a array of fixed size? The only difference is that array size cannot be increased or decreased. Whenever I wanted to have a stack of growable size, definitely I would not be going for array based implementation, but rather I would be going only for singly linked list implementation. And moreover, whenever I am not getting a memory in a continuous block, then also I will be going for singly linked list implementation. So, now let us see the quick recap of the concepts we have learned. In this lesson, we have learned what is a stack. A stack is a linear data structure where it holds the collection of elements, but it works on the principle of inserting and deleting the elements only from one end called top. Insertion can be called as a push operation and deletion can be called as a pop operation. Whenever I wanted to know whether my stack is having any elements, I will be using isEmpty. IsEmpty returns true when stack is empty, otherwise false. And to know how many elements my stack is having, I will be using a method called size. If at all I wanted to know what is the topmost element I have in my stack, to know the data value, I will be using a method called peak. And to display the elements, I will be using a show method. So, with this, stacks class is over.
గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈ ఫిగర్ చూడండి ఒకసారి. ఈ ఫిగర్లో మనం హిమాలయ పర్వతాలు చూస్తున్నాం. మొత్తం మంచుతో కప్పబడి ఉన్నటువంటి హిమాలయ పర్వతాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇంత మంచుతో కప్పబడి ఉన్నాయంటే అక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ ఫిగర్ చూసారా, ఇక్కడ కూడా చెట్లు, ఈ రహదారి అంతా కూడా మంచుతో కప్పబడి ఉంది. ఇలా మంచుతో కప్పబడి ఉంది అంటే అక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవాళ మనం చర్చించబోయేటువంటి అంశము అల్ప ఉష్ణోగ్రత భౌతిక శాస్త్రం. అంటే అల్ప ఉష్ణోగ్రతలను ఎలా పొందగలం, అలాగే అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడు పదార్థం యొక్క భౌతిక ధర్మాలు ఎలా ఉంటాయి, వాటి రసాయనిక ధర్మాలు ఎలా ఉంటాయి, వీటన్నింటినీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మొదట అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు పొందడానికి వెరీ ఈజీ మెథడ్ అంటే హిమీకరణ మిశ్రమం, అంటే మెథడ్ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్ అంటారు. ఇది మనం చిన్నప్పుడు ఒకసారి చదువుకున్నదే. అంటే మంచు ముక్కల్లో మామూలుగా కామన్ సాల్ట్ సోడియం క్లోరైడ్ని కలిపినట్టయితే ఈ మంచు ముక్కలు సోడియం క్లోరైడ్ కలిసి మనకి -22 డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ దాకా మనకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతను కలుగజేస్తాయి. ఎందువల్ల? మంచులో సాల్ట్ కరగడం వల్ల అది కరగడానికి కావలసినటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో, ఉష్ణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మంచు ద్వారానే గ్రహిస్తుంది. ఇలా సాల్ట్ ఎంతవరకు కరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఐస్కి ఈ సాల్ట్కి మధ్య ఒక సంతృప్త ద్రావణం ఏర్పడుతుందో అంతవరకు మనకు సాల్ట్ ఐస్లో కరుగుతుంది. ఇలా కరిగినప్పుడు కరగడానికి కావలసినటువంటి ఉష్ణాన్ని మంచు ద్వారానే గ్రహిస్తుంది. కాబట్టి ఉష్ణోగ్రత చాలా తగ్గి -22 డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ దాకా వెళ్తుంది. అదే సోడియం క్లోరైడ్ కామన్ సాల్ట్ కాకుండా పొటాషియం క్లోరైడ్ కలిపామనుకోండి, పొటాషియం క్లోరైడ్ కలిపినప్పుడు -11.1 డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ వరకు మనం ఉష్ణోగ్రతని పొందడానికి అవకాశం ఉంది. మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ కలిపినట్టయితే -3 డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ వస్తుంది. అలాగే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ని కలిపితే దాదాపుగా -65 సెంటీగ్రేడ్స్ దాకా మనము ఉష్ణోగ్రతని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత మెథడ్ ఏది అంటే క్షయీకృత పీడనం వద్ద ద్రవాలను ఇగర్చడం. అంటే పీడనాన్ని ఎప్పుడైతే తగ్గిస్తామో, ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అట్ రెడ్యూస్డ్ ప్రెషర్, పీడనాన్ని తగ్గించినప్పుడు ద్రవాలు ఎగరడం మొదలు పెడతాయి, వాటి బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది తగ్గుతుంది. కాబట్టి పీడనం తగ్గించినప్పుడు ద్రవాలు బాయిల్ అవ్వడం వల్ల, అంటే ఎవాపరేషన్ జరగడం వల్ల ఆ ఎవాపరేషన్కి కావాల్సినటువంటి ఉష్ణాన్ని వ్యవస్థ ద్వారానే పొందుతాయి. బయట నుంచి ఉష్ణం లేకుండా వ్యవస్థ యొక్క అంతర్గత శక్తిని, అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఉష్ణాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఉష్ణోగ్రత బాగా తగ్గుతుంది. ఇది తర్వాతి మెథడ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే సంపీడిత వాయు స్థిరోష్ణక వ్యాకోచం, అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ అట్ హై ప్రెషర్. హై ప్రెషర్ దగ్గర, అంటే ఎక్కువ పీడనం ఉన్నటువంటి వాయువును అడియాబాటిక్గా మనం వ్యాకోచం చెందించినట్లయితే అప్పుడు మనకు తక్కువ అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలను పొందడానికి వీలవుతుంది. ఇక్కడ కూడా స్థిరోష్ణక వ్యాకోచం అంటున్నాం. స్థిరోష్ణక వ్యాకోచం అంటే అర్థం ఏంటి? వ్యవస్థ లోపలికి ఉష్ణం వెళ్ళడం కానీ, వ్యవస్థ నుంచి ఉష్ణం బయటికి పోవడం కానీ జరగదు. కాబట్టి వ్యాకోచానికి కావలసినటువంటి ఉష్ణాన్ని వాయువు వ్యవస్థ నుంచే గ్రహిస్తుంది. కాబట్టి ఉష్ణం బాగా తగ్గి మనకు అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఏర్పడతాయి. నెక్స్ట్ది అడియాబాటిక్ డిజార్ప్షన్, స్థిరోష్ణక విశోషణం. శోషణం అంటే అర్థం ఏంటి? వాయువుని గ్రహించటం. అధిక పీడనం వద్ద బొగ్గు లాంటి వాటి మీద అధిక పీడనంతో వాయువును పంపించినట్టయితే ఆ వాయువును బొగ్గు గ్రహిస్తుంది, శోషింపజేసుకుంటుంది. ఆ ప్రెషర్ని మనం తగ్గించినట్టయితే ఆ పీల్చుకున్నటువంటి వాయువును విడుదల చేస్తుంది. ఆ విడుదల చేసినప్పుడు దానికి కావలసినటువంటి ఉష్ణోగ్రతని వ్యవస్థ ద్వారా గ్రహిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా
ఈ అడియాబాటిక్ డిజార్ప్షన్ అంటారు. ఇది సర్ఫేస్ మీద ఏర్పడేటువంటి చర్య, ఉపరితల చర్య మాత్రమే. చార్కోల్ తోటి గ్యాస్ ఎలాంటి రియాక్షన్ జరపదు. ఒక బొగ్గు మీద మనం వాయువును అధిక పీడనం వద్ద పంపించినట్టయితే ఆ బొగ్గు ఆ వాయువును గ్రహిస్తుంది, శోషింపజేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం ప్రెషర్ తగ్గించామో, పీడనం తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది, బాయిలింగ్ పాయింట్ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఆ చార్కోల్ మీద ఉన్నటువంటి వాయువు ఎవాపరేట్ అవుతుంది. అలా ఎవాపరేట్ అయినప్పుడు దానికి కావాల్సినటువంటి ఎవాపరేషన్కి కావాల్సినటువంటి ఉష్ణాన్ని వ్యవస్థ నుంచి గ్రహిస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఉష్ణం తగ్గుతుంది. అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు పొందడానికి ఇది ఒక పద్ధతి. నెక్స్ట్, స్థిరోష్ణక నిరయస్కాంతీకరణ, అడియాబాటిక్ డీమాగ్నటైజేషన్. ఇది తర్వాత చర్చించుకుందాం. తర్వాతది జౌల్ థామ్సన్ వ్యాకోచం, జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ లేదా జౌల్ థామ్సన్ వ్యాకోచము అంటారు. ఈ జౌల్ థామ్సన్ వ్యాకోచం గురించి ఇప్పుడు చర్చించుకుందాం. ఈయన జౌల్ శాస్త్రవేత్త, ఈయన థామ్సన్, ఈ ఇద్దరు కలిసి ఈ చేర్పినటువంటి ప్రయోగాన్ని జౌల్ థామ్సన్ ఫలితము అంటారు. ఇది ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. ఇది ఒక ఉష్ణబంధక సిలిండర్, స్తూపం తీసుకున్నాం. ఈ స్తూపంలో 2 ముసలకాలు ఉంటాయి. ఇది ఒక ముసలకము, ఇక్కడ ఇంకొక ముసలకం ఉంది చూడండి. రెండిటికి మధ్యన ఇది ఒక పోరస్ ప్లగ్. పోరస్ ప్లగ్ అంటే ఏంటి, ఒక వూల్ని కానీ లేదా దూదిని కానీ సంపీడనం చెందించి ఇక్కడ ఉంచుతారు. పోర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి, చాలా సన్నటి రంధ్రాలు ఉంటాయి. రామా వాటర్ ఫిల్టర్లో క్యాండిల్ ఎప్పుడైనా చూసారా, దాంట్లో సన్నటి రంధ్రాలు ఉంటాయి కదా, కంటికి కనపడకుండా సన్నటి రంధ్రాలు ఉంటాయి. అలాంటి రంధ్రాలని పోర్స్ అంటాం. అలాంటి రంధ్రాలే ఇక్కడ ఈ కాటన్ ప్లగ్ కానీ లేదా వూల్ కానీ ఉండగా చుట్టి ఇక్కడ పెట్టినట్టయితే దీన్ని పోరస్ ప్లగ్ అంటాం. ఇటువైపు మొదట ఉన్నటువంటి పీడనం P1, తర్వాత ఘనపరిమాణం V1 అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఈ ముసలకాన్ని ముందుకి జరిపి పీడనాన్ని పెంచుతాం. చూడండి, సో ఇక్కడ వాయువును సంపీడితం చెందించి ఈ హై ప్రెషర్ దగ్గర వాయువును ఈ పోరస్ ప్లగ్ గుండా పంపిస్తే ఏం జరుగుతుంది, పోరస్ ప్లగ్ గుండా బయటకు వచ్చినటువంటి వాయువు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండవ ముసలం మీద చర్య జరిపి ఈ ముసలకాన్ని వెనక్కు నెడుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పీడనం ఎంత, P2, ఘనపరిమాణం V2 అవుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో మొదట ఉన్నటువంటి పీడనము ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, రెండవ వైపు ఉన్నటువంటి పీడనం ఎప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే P1 ఎప్పుడు కూడా P2 కంటే ఎక్కువ. P1 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ P2. సో తొలి దశలో ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముసలకాన్ని మనము ముందుకు జరిపి పీడనంతో ఎక్కువ పీడనం వద్ద మనము వాయువును పోరస్ ప్లగ్ గుండా పంపిస్తున్నాం. పోరస్ ప్లగ్ గుండా బయటకు వచ్చినటువంటి వాయువు ఇక్కడ రెండవ ముసలకం మీద పని జరిపి అది ముసలకాన్ని ముందుకు నెడుతుంది. సో తుది దశ వచ్చేటప్పటికి ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాయువు యొక్క పీడనం P2 అయితే ఘనపరిమాణం V2 అవుతుంది. ఇప్పుడు పని ప్రమేయాన్ని చూద్దాం. వాయువు చేసినటువంటి ఫలిత బాహ్య పని, బాహ్యంగా జరిగినటువంటి పని ఏమవుతుందో, పనికి సూత్రం ఏంటి, P1 V1 కదా. వాయువు చేసినటువంటి ఫలిత బాహ్య పని ఏదైతే ఉందో అది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 V2 మైనస్ P1 V1. ఇక్కడ ముసలకాన్ని యువతలకి జరపటంలో కొంత అంతర్గత చర్య కూడా జరుగుతుంది. ఈ పోరస్ ప్లగ్ గుండా వాయువు బయటికి వచ్చినప్పుడు ఇది బాహ్య చర్య. అంటే ఈ ముసలకాన్ని రెండవ ముసలకాన్ని మీద పీడనం ప్రయోగించి వాయువు దీని ముసలకాన్ని ముందుకు జరపడం అనేటువంటిది బాహ్య చర్య. ఇక్కడ అంతర్గతంగా ఏ చర్య జరిగింది అనేది ఆలోచిస్తే మనము ఈ పోరస్ ప్లగ్ గుండా వాయువు బయటికి వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ అంతర్గత ఆకర్షక బలాలకు వ్యతిరేకంగా వాయువు పనిచేస్తుంది. ఇలా వాయువు పనిచేస్తున్నప్పుడు అంతర్గతంగా జరిగినటువంటి పని, దీన్ని వాండర్ వాల్ పని అంటాము. దీనివల్ల కొంత పీడనం ఏర్పడుతుంది.
ఆ పీడనాన్ని A/V² రాస్తున్నాం. మనం ఉపయోగించేటువంటి వాయువు వాండర్వాల్ వాయువు. ఇక్కడ అణువుల అంతర్గత ఆకర్షణ బలాలను అధిగమిస్తూ జరిగినటువంటి అంతర్గతంగా జరిగిన పని ఏదైతే ఉందో అది W = ఇంటెగ్రల్ V1 to V2 A/V² dV. దీన్ని ఇంటెగ్రేట్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? A/V1 మైనస్ A/V2. ఇప్పుడు వాయువు చేసినటువంటి మొత్తం పని బాహ్యమని ప్లస్ అంతర్గతంగా చేసినటువంటి పని, రెండు పనులను కూడినట్టయితే P2V2 మైనస్ P1V1 మైనస్ A/V2 ప్లస్ A/V1. ఇది వాండర్వాల్ సమీకరణం కదా. P ప్లస్ A/V² ఇంటూ V మైనస్ B = RT. దీన్ని వాయువు యొక్క వాండర్వాల్ సమీకరణం అంటాం. ఇది మనకు తెలిసిందే. దీన్ని విడదీసి రాసినట్టయితే ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. PV = ఏమవుతుంది? RT. ఇక్కడ PB వస్తుంది కదా, మైనస్ PBని ఇవతలికి తీసుకెళ్తే ప్లస్ PB. A/V² ఉంది. ఈ A/V²ని ఇటువైపు తీసుకొని వస్తే మైనస్ A/V. A/V² ఇంటూ V కదా, ఈ VV క్యాన్సిల్ అయితే మనకు A/V వస్తుంది. ప్లస్ A/Vని ఇటు తీసుకొని వస్తే మైనస్ A/V. ఇంకొక పదం కూడా వస్తుంది. ఏంటది? మైనస్ AB/V². ఆ AB/V²ని ఉపేక్షిస్తున్నాం. ఇక్కడ A/V² మనకు అవసరం లేదు, తక్కువ విలువ, వీటితో పోల్చినప్పుడు చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పదాన్ని ఉపేక్షిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి P2V2 P1V1 ఏమవుతాయో చూద్దాం. PV = RT ప్లస్ PB మైనస్ A/V కదా. దేర్ఫోర్ P2V2 = RT. P బదులు P2 రాస్తున్నాను. P2B మైనస్ A/V2. V బదులు V2 రాస్తున్నాను. అలాగే P1V1 = RT ప్లస్ P1B మైనస్ A/V1. Therefore, P2V2 minus P1V1 = B into P2 minus P1 plus A/V1 minus A/V2 అవుతుంది. ఇప్పుడు వాయువు చేసినటువంటి మొత్తం పని ఏదైతే ఉందో అది W = P2V2 minus P1V1 plus A/V1 minus A/V2 అనుకున్నాం కదా. ఇందులో P2V2 minus P1V1 బదులు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈ సమీకరణాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మొత్తం వాయువు చేసినటువంటి పని ఏమవుతుంది? W = B ఇంటూ P2 మైనస్ P1. దీని బదులు రాస్తున్నాను. W = B ఇంటూ P2 మైనస్ P1 ప్లస్ 2 ఇంటూ A/V1 మైనస్ A/V2. కానీ మనకు తెలుసు PV = RT కదా. ఈ PV = RT అనే సమీకరణం నుంచి 1/V = P/RT అంతే కదా. PV = RT, దాని నుంచి 1/V = P/RT. దీన్ని Aతో మల్టిప్లై చేస్తామనుకోండి రెండు వైపులా, A/V = ఏమవుతుంది? A/V = AP/RT కదా. ఇక్కడికి రండి. సో A/V1 = A/P1RT. అలాగే A/V2 = AP2/RT. సో A/V1 = AP1/RT, A/V2 = AP2/RT. సో therefore W = B into P2 minus P1 plus 2A/RT into P1 minus P2. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 minus P2. ఈ రెండు టర్మ్స్లో కామన్ తీద్దాం. తీస్తే P1 minus P2 ఇంటూ 2A/RT మైనస్ B. సో ఇది మొత్తం జరిగినటువంటి పని. W = P1 minus P2 2A/RT మైనస్ B. ఇది మొత్తం జరిగినటువంటి పని. ఈ జరిగినటువంటి పనికి ఇంత పని జరగాలి అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఉష్ణాన్ని అంతర్గతంగా తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే అది ఉష్ణబంధక సిలిండర్ తీసుకున్నాం మనం. ఆ ముసలకాలు కూడా ఉష్ణబంధక ముసలకాలు కాబట్టి బయట నుంచి ఉష్ణం లోపలికి రావడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి
ఈ పని జరగాలి అంటే కావలసినటువంటి ఉష్ణం అంతర్గతంగా స్వీకరిస్తుంది కాబట్టి ఈ పని అంతా కూడా ఉష్ణం కింద మార్చినట్టయితే Cp delta T ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 మైనస్ P2 2A/RT మైనస్ B వస్తుంది. ఇక్కడ Cp అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, స్థిర ఉష్ణం వద్ద స్పెసిఫిక్ హీట్. సో డెల్టా T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2A/RT మైనస్ B డివైడెడ్ బై Cp ఇంటూ P1 మైనస్ P2 అవుతుంది. దీన్ని పని ప్రమేయాల్లో తీస్తే ఇక్కడ మనం J రాసుకోవాలి. అంటే 2A/RT మైనస్ B డివైడెడ్ బై Cp ఇంటూ J ఇంటూ P1 మైనస్ P2. కాబట్టి ఈ జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అంటారు దీన్ని. ఈ జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్లో మొత్తం జరిగినటువంటి పని అంతా కూడా ఉష్ణం తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకు అంటే జరిగినటువంటి పనికి కావలసినటువంటి ఉష్ణం మొత్తం అంతర్గతంగా తీసుకుంటుంది కాబట్టి. డెల్టా T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2A/RT మైనస్ B డివైడెడ్ బై Cpj ఇంటూ P1 మైనస్ P2. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి పోరస్ ప్లగ్ ప్రయోగాన్ని గురించి చూద్దాం. ఈ పోరస్ ప్లగ్ ప్రయోగానికి సంబంధించి ఇక్కడ ప్రయోగ అమరికను ముందు చూద్దాం. ఈ ప్రయోగ అమరికలో మొదట ఇక్కడ ఒక ముసలకం ఉంటుంది. ఈ ముసలకం గుండా మనం పీడనాన్ని కలగజేస్తాం. పీడనాన్ని కలగజేసినప్పుడు ఈ అధిక పీడనం వద్ద వాయువు ఈ స్పైరల్ ట్యూబ్ గుండా బయటకు వస్తుంది. ఈ స్పైరల్ ట్యూబ్ గుండా బయటకు వచ్చినటువంటి వాయువు యొక్క పీడనాన్ని కొలవడానికి ఇక్కడ మనకి ప్రెషర్ గాజ్ ఉంటుంది. ఈ ప్రెషర్ గాజ్ గుండా బయటకు వచ్చినటువంటి వాయువు ఇలా ఈ స్తూపంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ పోరస్ ప్లగ్ గుండా బయటికి వస్తుంది. ఇది అడియాబాటిక్గా జరగాలి కాబట్టి ఉష్ణం లోపలికి పోవడానికి కానీ బయటికి రావడానికి కానీ అవకాశం అనేది లేకుండా ఇక్కడ కూడా మనం కాటన్ కానీ వూల్ కానీ పెట్టి ఉంచుతాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు T1 T2లు రెండు కూడాను ఈ రెండు ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్స్. ఈ T1 అనేటువంటి ఈ థర్మామీటర్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ లోపల నుంచి ఎంటర్ అయ్యేటువంటి గ్యాస్, ఈ గ్యాస్ యొక్క ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ తొలి ఉష్ణోగ్రతని కొలుస్తుంది. పోరస్ ప్లగ్ గుండా బయటికి వచ్చేటువంటి వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి మనకు ఈ ప్లాటినం థర్మామీటర్ T2 ఉపయోగపడుతుంది. ఈ T1 T2లు తొలి ఉష్ణోగ్రతని తుది ఉష్ణోగ్రతని కొలవడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇక్కడ ప్రెషర్ గాజ్ అనేటువంటిది ప్రెషర్ని కొలవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా సంపీడనం చెందించినప్పుడు వాయువును 30 అట్మాస్ఫియర్స్ పీడనానికి సంపీడనం చెందించి ఈ వాయువును ఈ ముసలకం ద్వారా సంపీడనం చెందించి ఈ గొట్టం ద్వారా పంపించినప్పుడు ఎప్పుడైతే వాయువు మీద అధిక పీడనం ప్రయోగించి సంపీడనం చెందిస్తామో వాయువు వేడెక్కుతుంది. ఆ వేడెక్కిన వాయువును చల్లబరచడానికి ఇక్కడ ఇది వాటర్ బాత్ అంటాం. చుట్టూ నీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఒక తొట్టె. ఈ నీటి తొట్టె గుండా మనం ఈ ట్యూబ్ పంపిస్తాం. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రయోగంలో ఇక్కడ సంపీడనం చెందించినప్పుడు వాయువు వేడెక్కుతుంది కదా, ఆ ఎక్కువైనటువంటి హీట్ అంతటిని ఉష్ణాన్ని మొత్తాన్ని ఈ స్పైరల్ ట్యూబ్ పూర్తిగా తీసేస్తుంది. స్పైరల్ ట్యూబ్ గుండా పోయినప్పుడు చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ నీటి తొట్టె, ఈ నీటి ప్రవాహం అనేటువంటిది ఆ అధికమైనటువంటి ఉష్ణాన్ని తొలగిస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మనము ప్రెషర్ని మానిటర్ చేయడానికి ప్రెషర్ గాజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ సిలిండర్లోకి వాయువు ఏ అనే చోటు నుంచి ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ పోరస్ ప్లగ్ గుండా అధిక పీడనం దగ్గర ఉన్నటువంటి వాయువు
పోరస్ ప్లగ్ గుండా బయటికి వచ్చి ఇక్కడ వ్యాకోచం చెందుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ T1 కంటే కూడా ఉష్ణోగ్రత T2 తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ప్రయోగపు అమరిక. ఈ ప్రయోగం చేసినప్పుడు మనకు ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది గనక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, పోరస్ ప్లగ్ గుండా వెళ్ళే అన్ని వాయువుల ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు అనేది వస్తుంది. ఆ మార్పు ఎలా ఉంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. పోరస్ ప్లగ్ గుండా ఏ వాయువును పంపించినా వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రతలో ఖచ్చితంగా మార్పు అనేది వస్తుంది. ఈ ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు పోరస్ ప్లగ్ రెండు చివరల మధ్య ఉన్న పీడన భేదానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అంటే పీడన భేదం ఎక్కువగా ఉంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలో వచ్చేటువంటి మార్పు ఏదైతే ఉందో ఆ మార్పు అధికంగా ఉంటుంది. అంటే మనం ఉపయోగించేటువంటి పీడనము ఇనిషియల్గా పీడనం చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. అధిక పీడనం దగ్గర మనము వాయువును పంపించినట్టయితే అది అల్పపీడన ప్రాంతానికి వెళ్తుంది కదా. అలాగా రెండు వైపులా ఉన్నటువంటి పీడనంలో భేదం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉష్ణోగ్రతలో వచ్చేటువంటి మార్పు అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే సాధారణ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అన్ని వాయువులు కూడా చల్లబడతాయి. సాధారణ ఉష్ణోగ్రత అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ తీసుకున్నట్టయితే మామూలుగా మన రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అన్ని వాయువులు కూడా చల్లబడతాయి, ఒక హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం తప్ప. తర్వాత నియమిత పీడనం వద్ద వాయువు యొక్క తొలి ఉష్ణోగ్రత పెరిగే కొద్దీ చల్లదనం తగ్గుతుంది. దీన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. నియమిత పీడనం వద్ద అంటే ఒక నియమిత పీడనం పెట్టుకొని వాయువు యొక్క తొలి ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతూ పోయామనుకోండి, చల్లదనం తగ్గుతూ వస్తుంది. అంటే మనం వాయువు యొక్క తొలి ఉష్ణోగ్రత మొదట 15 డిగ్రీలు ఉందనుకోండి, దాని నుంచి 20 డిగ్రీలకు పెంచామనుకోండి, అటువైపు T2లో ఉండేటువంటి చల్లదనం ఎంత తగ్గింది అనే ఉష్ణోగ్రత తగ్గేది తగ్గిపోతుంది. అంటే నియమిత పీడనం వద్ద వాయువు తొలి ఉష్ణోగ్రత పెరిగే కొద్దీ చల్లదనం అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇలా తగ్గుతూ పోతున్నప్పుడు ఒక నియమిత ఉష్ణోగ్రత దాటిన తర్వాత ఈ చల్లబడే ప్రభావం ఏదైతే ఉందో అది వేడి ప్రభావం కింద మారుతుంది. ఒక నియమిత ఉష్ణోగ్రత దాటిన తర్వాత వేడి ప్రభావం కలుగుతుంది. ఇంతవరకు చల్లబడుతుంది అని చెప్తున్నాం కదా. ఒక నియమిత ఉష్ణోగ్రత దాటిన తర్వాత చల్లబడే ప్రభావం తగ్గిపోయి వేడి ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. అంటే గ్యాస్ అనేటువంటిది హీట్ ఎక్కుతుంది. ఎందువల్ల ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ పెంచుతూ పోతున్నాం మనం. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే చల్లదనం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ పెరుగుతూ పోయిందనుకోండి, చల్లదనం తగ్గిపోయి వేడి ప్రభావం కలుగుతుంది. ఎక్కడైతే ఈ సైన్ మారుతుందో, అంటే చల్లదనం అనేటువంటిది పోయి వేడి స్వభావం ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ ఉష్ణోగ్రతని మనము విలోమ ఉష్ణోగ్రత అంటారు. అంటే విలోమ ఉష్ణోగ్రత దగ్గర ఇనిషియల్ టెంపరేచరు ఫైనల్ టెంపరేచరు రెండు సమానం అవుతాయి. ఫైనల్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ వేస్తే మనము 0 వస్తుందన్నమాట. ఎక్కడైతే ఈ ఫలితం జౌల్ కెల్విన్ ఫలితం ఎక్కడైతే 0 వస్తుందో దాన్ని మనం విలోమ ఉష్ణోగ్రత అంటాం. తొలి ఉష్ణోగ్రత విలోమ ఉష్ణోగ్రత కంటే ఎక్కువైతేనే జౌల్ కెల్విన్ వ్యాకోచంలో వాయువు వేడెక్కుతుంది. అంటే తొలి ఉష్ణోగ్రత విలోమ ఉష్ణోగ్రత కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, వాయువు వేడెక్కుతుంది. విలోమ ఉష్ణోగ్రత కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు వాయువు చల్లబడుతుంది. అదే విలోమ ఉష్ణోగ్రత దగ్గర అయితే శూన్యమవుతుంది. ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే జౌల్ కెల్విన్ ఫలితము 0 అవుతుందో ఆ ఉష్ణోగ్రతని వాయువు యొక్క విలోమ ఉష్ణోగ్రత అంటారు. ఏ ఉష్ణోగ్రత దగ్గర వాయువుకు జౌల్ కెల్విన్ ఫలితం 0 అవుతుందో ఆ ఉష్ణోగ్రతను వాయువు యొక్క విలోమ ఉష్ణోగ్రత అంటారు. ఈ విలోమ ఉష్ణోగ్రత యొక్క ప్రభావం ఏంటి అంటే, విలోమ ఉష్ణోగ్రత కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడే మనము వాయువును ద్రవీకరణం చెందించగలం. ఇంతకుముందు చెప్పాను, హీలియం, హైడ్రోజన్ ఈ రెండు వాయువులు తప్ప
సాధారణ ఉష్ణోగ్రత దగ్గర అన్ని వాయువులు కూడా చల్లబడతాయి అని. ఎందువల్ల? హైడ్రోజన్కు హీలియంకి విలోమ ఉష్ణోగ్రత చాలా తక్కువ ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ విలోమ ఉష్ణోగ్రత -80°C అయితే హీలియం యొక్క విలోమ ఉష్ణోగ్రత -240°C. కాబట్టి విలోమ ఉష్ణోగ్రత కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది? వేడెక్కుతుంది. కాబట్టి సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు, ల్యాబ్లో ఉన్నటువంటి ప్రయోగశాలలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రతల వద్ద హైడ్రోజన్ హీలియం ఈ రెండు వాయువులు కూడా వేడి స్వభావాన్ని చూపిస్తాయి, వేడెక్కుతాయి. జౌల్ కెల్విన్ ఫలితము వేడెక్కుతాయి. మిగిలిన అన్ని గ్యాసెస్ కూడా చల్లబడతాయి. ఇది జౌల్ కెల్విన్ ఫలితంలో పోరస్ ప్లగ్ గుండా చేసినప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి ఫలితాలు. స్థిరోష్ణక నిరయస్కాంతీకరణం అంటే స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయస్కాంతీకరణం చెందించినటువంటి పదార్థాన్ని దాని అయస్కాంతీకరణం పోగొట్టడం నిరయస్కాంతీకరణం అంటారు. స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద అంటే మళ్ళీ అడియాబాటిక్ కండిషన్ రావాలి. అంటే బాహ్యం నుంచి ఉష్ణోగ్రత లోపలికి రావడం కానీ, అలాగే లోపల నుంచి ఉష్ణోగ్రత బయటికి పోవడం కానీ జరగటానికి అవకాశం లేదన్నమాట. ఇటువంటి పరిస్థితిలో అయస్కాంతీకరణం చెందినటువంటి పదార్థాన్ని మనం నిరయస్కాంతీకరణం చెందిస్తాం. దాని అయస్కాంతీకరణాన్ని పోగొడతాం. ఇక్కడ దీనికి ఉపయోగించేటువంటి ఈ ప్రక్రియలో ఉపయోగించేటువంటి సాల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది గడోలినియం సల్ఫేట్ అంటాం. ఈ గడోలినియం సల్ఫేట్ గడోలినియం అనేటువంటిది పారా అయస్కాంత పదార్థం. గడోలినియం అనేది పారా అయస్కాంత పదార్థం. పారా అయస్కాంత పదార్థ ధర్మం ఏంటి? పారా అయస్కాంత పదార్థము అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినప్పుడు అయస్కాంతత్వాన్ని చూపిస్తుంది. అంటే అయస్కాంతీకరణం చెందుతుంది. ఎప్పుడైతే మనము అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని తీసేసామో అప్పుడు నిరయస్కాంతీకరణం చెందుతుంది. అయస్కాంతత్వాన్ని కొంత కోల్పోతుంది. కాబట్టి మనం పారా అయస్కాంత పదార్థాన్ని ఈ ప్రయోగంలో ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ గడోలినియం సల్ఫేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా పారా అయస్కాంత తత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ఎంఆర్ఐ స్కాన్ విన్నారు కదా, ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్లో మనం ఈ గడోలినియం సల్ఫేట్ని వాడతాం. దీన్ని ఒక పారామీటర్గా యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ గడోలినియం సల్ఫేట్ని ఉపయోగించి స్థిరోష్ణక నిరయస్కాంతీకరణం ఎలా చెందించాలి అనేది చూసినట్టయితే, మనం మామూలుగా అయస్కాంతీకరణం చెందించాలి అంటే ఏం చేస్తున్నాము? మనకు ఒక ఐరన్ రాడ్ ఇచ్చారనుకోండి. ఈ ఐరన్ రాడ్ని మనము అయస్కాంతీకరణం చెందించాలంటే ఏం చేయాలి? ఇదే సపోజ్ ఒక ఐరన్ రాడ్ తీసుకొని దండాయస్కాంతాన్ని తీసుకొని దాన్ని అదే పనిగా దీని మీద రాస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి. ఒకే డైరెక్షన్లో రాయాలి, మళ్ళీ వెనక్కి రాకూడదు. ఒకే డైరెక్షన్లో, మళ్ళీ ముందుకు వెనక్కి రాకూడదు. ఇలా ఒకే డైరెక్షన్లో మనం రుద్దుతూ పోయినామంటే ఈ ఐరన్ రాడ్ ఏమవుతుంది? అది కూడా అయస్కాంతంగా మారుతుంది. ఇలా దీన్ని స్పర్శ పద్ధతి, చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం, ఇది స్పర్శ పద్ధతి అంటాం కదా. ఇలా స్పర్శ చేస్తూ పోతున్నప్పుడు, అయస్కాంతీకరణం చెందుతున్నప్పుడు ఇది పదార్థం కాస్త వేడెక్కుతుంది కదా. అదే రివర్స్లో ఆలోచన చేస్తే మనము అయస్కాంతంగా మారినటువంటి పదార్థాన్ని నిరయస్కాంతీకరణం చెందించినప్పుడు దాని ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, గడోలినియం సల్ఫేట్, ఇది ప్యూర్ గడోలినియం. ఇది గడోలినియం సల్ఫేట్ యొక్క మనం అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కొంచెం చూసినట్టయితే ఇది గడోలినియం ఆటమ్స్ ఇక్కడ ఉంటే ఇది సల్ఫేట్
Ga3SO4 వస్తుంది అనుకుంటా. ఇది సల్ఫేట్కి ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్, ఇటుపక్క 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది గడోలీనియం సల్ఫేట్ అంటారు. దీని ప్రయోగానికి ఈ ప్రయోగంలో మనము ఇక్కడ గడోలీనియం సల్ఫేట్ తీసుకుంటాం. ఈ గడోలీనియం సల్ఫేట్ ఉన్నటువంటి ఈ నాళికను శూన్య పంపుకి ముందు దీన్ని అటాచ్ చేస్తాం. తర్వాత ఇక్కడ ద్రవ హీలియం ఉంటుంది. హీలియం ద్రవాన్ని మనము తీసుకుంటాం. దీని చుట్టూ మనకి ద్రవ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఇటువైపు ఉన్నది NS 2 ఉన్నాయి కదా. ఈ N అండ్ S ఈ రెండు కూడా మనకి అయస్కాంత ధ్రువాలు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్. ఇక్కడ M అనేటువంటిది ప్లాటినం రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్. ఇది మనకు టెంపరేచర్ని తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ మనం గడోలీనియం సల్ఫేట్ని తీసుకుంటాం. ఈ గడోలీనియం సల్ఫేట్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ని ఆన్ చేసామనుకోండి. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ని ఆన్ చేసినప్పుడు ఇది గడోలీనియం సల్ఫేట్ పారా అయస్కాంత పదార్థం కనుక అయస్కాంతీకరణం చెందుతుంది. అయస్కాంతీకరణం చెందినప్పుడు మనకు ఇందులో అయస్కాంతీకరణం చెందిన తర్వాత అది వేడెక్కుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ వేడిని తొలగించడానికి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ని మొత్తం వ్యాక్యూమ్ పంపు ద్వారా బయటికి పంపించేస్తాం. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ని ఆఫ్ చేసినట్టయితే ఈ పారా అయస్కాంత పదార్థం దాని అయస్కాంతత్వాన్ని కోల్పోతుంది. కోల్పోయినప్పుడు అయస్కాంతీకరణం చెందినటువంటి గడోలీనియం సల్ఫేటు నిరయస్కాంతీకరణ చెందుతుంది. అలా నిరయస్కాంతీకరణం చెందినప్పుడు ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత బాగా తగ్గిపోతుంది. ఈ ఉష్ణోగ్రత ఎంతవరకు తగ్గుతుంది అంటే ఈ గడోలీనియం సల్ఫేట్ను ఉపయోగించి 0.0014 కెల్విన్ వరకు కూడా అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతని పొందటం జరిగింది. సో ఇది ప్రయోగపు అమరిక. దీంట్లో ఈ అయస్కాంత క్షేత్రం వల్ల జరిగినటువంటి పని ప్రమేయాన్ని చూసినట్టయితే అయస్కాంత క్షేత్రం వల్ల జరిగినటువంటి పని ఏదైతే ఉందో అది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు B × dl. నిరయస్కాంతీకరణం జరిగినప్పుడు పదార్థం చేసినటువంటి పని దాన్ని మైనస్ కింద తీసుకుంటాం, -BdL. ఇప్పుడు మనం ఉష్ణగతిక శాస్త్రం యొక్క మొదటి నియమాన్ని తీసుకుంటే dq = du + dw. అలాగే dw = pdv అని మనకు తెలుసు. dw = pdv మైనస్ ఈ పదార్థం చేసినటువంటి పని -bdi. ఇక్కడ గడోలీనియం సల్ఫేట్ అనేటువంటిది ఒక సాలిడ్. అది నిరయస్కాంతీకరణం చెందినప్పుడు దాని వాల్యూమ్లో వచ్చేటువంటి తేడా, దాని ఘనపరిమాణంలో వచ్చేటువంటి తేడా చాలా అత్యల్పంగా ఉంటుంది. కాబట్టి dv = 0. ఈ dv 0 అయినప్పుడు dw ఏమవుతుంది? dw ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 - bdi. therefore dw - bdi. therefore dq du - bdi. ఉష్ణగతిక శాస్త్రం యొక్క రెండవ నియమాన్ని తీసుకున్నట్టయితే dq = TdS కదా. dq = TdS. సో dq = TdS అంటే ఈ dq బదులు ఇక్కడ TdS సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే TdS = du + dw కదా. సో ఇక్కడ dq బదులు TdS సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే TdS = du - bdi వస్తుంది. సో మొదటి నియమాన్ని రెండవ నియమాన్ని కలుపుతున్నాం. ఇక్కడ రెండింటిని కలిపితే ఏమొస్తుంది? dq = TdSని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. TdS = du + pdv. కానీ dq విలువ ఎంత? dq = du - bdi కదా. dq బదులు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం? TdS. సో therefore TdS = du
BDI. ఇప్పుడు TDS ఈజ్ ఈక్వల్ టు DU మైనస్ BDI అయితే మొదటి నియమాన్ని రెండవ నియమాన్ని కలిపితే TDS ఈజ్ ఈక్వల్ టు DU ప్లస్ PDV కదా. ఎంట్రోపీ పీడనాల మధ్య మ్యాక్స్వెల్ ఉష్ణగతిక సంబంధాన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఎంట్రోపీకి పీడనానికి మధ్య ఉన్నటువంటి మ్యాక్స్వెల్ యొక్క ఉష్ణగతిక సంబంధం ∂T/∂P ఆఫ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు ∂V/∂S ఆఫ్ P. ఇందులో ఈ సమీకరణంలో మనము ప్రెషర్కి బదులు అయస్కాంత క్షేత్రసత్వాన్ని అలాగే V వాల్యూమ్కి బదులు అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని Iని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే ∂I/∂B ఆఫ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు P బదులు Bని అలాగే V బదులు Iని నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. సో ∂I/∂B ఆఫ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ∂I/∂S ఆఫ్ B. సో ∂T/∂B ఆఫ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ∂I/∂S ఆఫ్ B కాబట్టి దీన్ని నేను రీరైట్ చేయడానికి ∂T/∂B ఆఫ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ∂I/∂T ఆఫ్ B అంటే పైన ∂Iని ∂Sని రెండింటిని ∂T తోటి డివైడ్ చేస్తున్నాం. ∂I/∂T ఆఫ్ B డివైడెడ్ బై ∂S/∂T/B ఇలా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ విలువను తీసుకోండి ∂S/∂T ఆఫ్ B. ఈ ∂S/∂T ఆఫ్ Bని TDS ఈజ్ ఈక్వల్ టు DQ కదా, కాబట్టి DSని 1/T ఇంటూ DQ అని రాసుకుంటాం. అప్పుడు ∂S/∂T ఆఫ్ B ఏమవుతుంది, ∂S/∂T ఆఫ్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/T ∂Q/∂T అవుతుంది. సో ఇక్కడ ∂Q అంటే ఏంటి, ఎనర్జీ టర్మ్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ CB/T. ఇక్కడ CB అంటే ఏంటి, స్థిర అయస్కాంత క్షేత్రం వద్ద గ్రాము అణువు యొక్క విశిష్టోష్ణం. M అనేది పదార్థ ద్రవ్యరాశి, CB అనేటువంటిది స్థిర అయస్కాంత క్షేత్రం వద్ద గ్రాము అణువు యొక్క విశిష్టోష్ణం. సో ∂T/∂B ఆఫ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ T/M ఇంటూ CB ఇంటూ ∂/∂T ఆఫ్ B. ఈ పారా అయస్కాంత పదార్థానికి యొక్క వశ్యత అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ససెప్టిబిలిటీ అంటారు. పారా అయస్కాంతం యొక్క పదార్థ వశ్యత Xi ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/T. ఈ అయస్కాంత వశ్యత అనేది టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ తగ్గుతూ పోతుంది. టెంపరేచర్ తగ్గితే అయస్కాంత వశ్యత పెరుగుతూ పోతుంది. సో Xi ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/T. దీని ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ని తీసేసినట్టయితే ఇది Xi ఈజ్ ఈక్వల్ టు C/T. సో C అనేటువంటిది ప్రమాణ ద్రవ్యరాశికి క్యూరీ స్థిరాంకం. C అనేటువంటిది ప్రమాణ ద్రవ్యరాశికి క్యూరీ స్థిరాంకం. సో I/B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C/T అయితే దీని నుంచి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు CB/T అని రాసుకోవచ్చు. సో దీని నుంచి ∂T/∂B ఆఫ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ T/M ఇంటూ CB/∂I/∂T ఆఫ్ B కదా. సో దీని నుంచి ∂Tని ఇటువైపు పెట్టి ∂Bని ఇటువైపు తీసుకొద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ T/M ఇంటూ CB ∂/∂T ఆఫ్ CB/T ఇంటూ ∂B. ∂T అంటే ఏంటి, ఉష్ణోగ్రతలో వచ్చేటువంటి మార్పు అంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ T డివైడెడ్ బై M ఇంటూ CB ఇంటెగ్రల్ CB/T ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇంటెగ్రల్ BI టు BF ∂/∂T ఆఫ్ CB/T. ఇందులో C, B రెండు స్థిరాంకాలు, B మాత్రమే మారుతుంది. సో TF మైనస్ TI ఈజ్ ఈక్వల్ టు C/2M ఇంటూ CB/T ఇంటూ BF² మైనస్ BI² వస్తుంది. దాన్ని అవకలనం చేస్తే BF² మైనస్ BI² వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఫైనల్ అయస్కాంత క్షేత్రం లేదు కదా, అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని తీసేసి పదార్థాన్ని నిరయస్కాంతీకరణం చెందిస్తున్నాం, డీమ్యాగ్నెటైజ్ చేస్తున్నాం కదా. అంటే అయస్కాంత క్షేత్రం ఫైనల్గా ఎంత ఉంది, 0. సో ఇక్కడ దీన్ని 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, K/2CBT ఇంటూ BF² మైనస్ BI² అంటే BF 0 అయితే
TF minus TI is equal to minus K into BI square divided by 2 CB into T. ఇక్కడ K విలువ ఎంత? K విలువ C/2m. క్యూరీ కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై 2mని K అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ TF మైనస్ TI ఫైనల్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విలువ వచ్చింది చూడండి, నెగిటివ్ వచ్చింది. అంటే అర్థం ఏంటి? TI విలువ ఎక్కువ ఉంది. TF మైనస్ TI ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే అర్థం ఇక్కడ మైనస్ TI విలువ ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ కంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంది, ఇనిషియల్ టెంపరేచరే ఎక్కువ ఉంది. అంటే మనం నిరయస్కాంతీకరణం చెందించినప్పుడు మనకి టెంపరేచరు తగ్గుతుంది అనడానికి ఈ ఫార్ములా చెప్తుంది. TF మైనస్ TI. ఇంతసేపు మనం ఇది అల్ప ఉష్ణోగ్రతల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఈ అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతల వద్ద అసలు పదార్థం ఏ విధంగా ఉంటుంది, దాని స్వభావాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి చూసినట్టయితే మనం దీని అనువర్తనాలను పరిశీలిస్తే 90 కెల్విన్ కంటే ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు రసాయన చర్యలన్నీ ఆగిపోతాయి. కాబట్టి కూరగాయలు, పళ్ళు ఈ ఉష్ణోగ్రత వద్ద పాడవకుండా నిల్వ చేస్తారు. అలాగే ఆక్సిజన్ ఉష్ణోగ్రత తగ్గే కొద్దీ పారాయస్కాంతత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. అలాగే అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతల వద్ద అతివాహకత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. అంటే ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది కదా, కండక్టర్స్కి రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. కానీ అల్ప ఉష్ణోగ్రతల వద్ద రెసిస్టెన్స్ 0 అయిపోయి అతివాహకత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద దూది అట్లాగే వూల్ లాంటి పదార్థాలు చీకట్లో ప్రతిదీప్తిని ప్రదర్శిస్తాయి. అంటే ఫ్లోరసెన్స్ ప్రాపర్టీ వస్తుంది వాటికి. దూది కానీ వూల్ కానీ ఆ అల్ప ఉష్ణోగ్రతల వద్ద అంటే 83 కెల్విన్ దగ్గర చీకట్లో మెరుస్తాయి అన్నమాట. అలాగే మనకు రబ్బర్ లాంటి పదార్థాలు వాటి ఎలాస్టిసిటీని పోగొట్టుకుని అవి బ్రిటిల్గా మారుతాయి. సో ఈ అల్ప ఉష్ణోగ్రతల వద్ద రసాయన చర్యలు అయితే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఆగిపోతాయి. కాబట్టి మనం కూరగాయలని, పళ్ళని వీటిని బ్యాక్టీరియా యాక్టివిటీ ఉండదు కాబట్టి కూరగాయలని, పళ్ళని వీటిని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి అల్ప ఉష్ణోగ్రత ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నాం కదా, అల్ప ఉష్ణోగ్రతలను వాడుతున్నాం. అట్లాగే ముఖ్యంగా ఈ అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు మనకి రాకెట్ ప్రయోగాలలో బాగా ఉపయోగిస్తున్నాము. ఇది చూడండి, ఇది ఒక టెలిస్కోపు భూక్షేత్రంలో ఉండేటువంటి అబ్జర్వేటరీలో ఉండేటువంటి టెలిస్కోప్ ఎప్పుడు కూడా అది తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉండాలి. కాబట్టి దీని చుట్టూ మనకు ద్రవ ఆక్సిజన్ కానీ ద్రవ నైట్రోజన్ కానీ పంపిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అబ్జర్వేటరీలో ఉన్నటువంటి టెలిస్కోప్ని కూల్గా ఉంచడానికి మనకు ఈ అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఉపయోగపడతాయి. అలాగే ఇది క్రయోజనిక్ ఇంజన్ అంటారు. ఈ క్రయోజనిక్ ఇంజన్ వాల్కనో షేప్లో ఉంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇది ఒక అగ్నిపర్వతం ఆకారంలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని వాల్కనిక్ క్రయోజనిక్ ఇంజన్ అంటారు. దీని షేప్ ఆ విధంగా ఉంది. ఈ క్రయోజనిక్ ఇంజన్స్లో కూడా మనకి లిక్విడ్ నైట్రోజన్ కానీ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ని కానీ వాడాలి అంటే అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు అవసరమవుతాయి. ముఖ్యంగా రాకెట్ లాంచింగ్ వాటిల్లో ఈ ఉష్ణోగ్రతలు అవసరమవుతాయి. అట్లాగే ఇక్కడ మనము అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి టెలిస్కోప్ ఏదైతే ఉందో దాని చుట్టూ కూడా మనకి అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఉండే విధంగా మనం ఉపయోగిస్తాం. ఆక్సిజన్, లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ కానీ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ కానీ ఉండే విధంగా మనము ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు అన్నవి ముఖ్యంగా మనకి రాకెట్ లాంచింగ్లో, శాటిలైట్ ప్రయోగాలలో మనకి బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇంధనాన్ని లిక్విడ్ ఫామ్లో, లిక్విడ్ నైట్రోజన్, లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ఇలా లిక్విడ్ ఫామ్లో పంపడానికి ఉపయోగిస్తాం మనం.
afternoon, everyone. Welcome to today's session. So we are continuing with the communication skill aspect for ESC. So today I'm going to talk about the last two pillars, which is vocabulary and fluency. So what do we mean by vocabulary? So we all have challenges when it comes to using the right word. When we are speaking in English, like I said, we are thinking in a vernacular language, translating that to English directly, but sometimes we fail to understand what words to be used precisely to meet a particular context. Say for example, if I write a particular sentence, I'm going to demonstrate the issue that we face in terms of vocabulary. So there are two sentences I'm going to write. Just a moment. Okay. The medicine, let me add has here. The medicine has expired and hence it cannot be given to a patient, right? Now, the word that I'm going to talk about here is expired. We end up using this word in some other context as well. For example, if I say, the college management has declared a holiday as a founding member has expired. Now this is just an example. Now in India, we use this word expired even when somebody passes away or somebody dies. So ideally, what should be used here is has passed away. So instead of using expired here, in this context, the word expired doesn't make sense because expired is used for medicines or anything that is perishable in nature. Okay. Now, if I have another word which is very, very frequently used, it is compulsory to fill the form for the registration, or say "75% attendance is compulsory to attend the exam. It is compulsory to fill the form for the registration." Now what is happening here is I'm using the same word in both the sentences. I can have a few more examples. For example, it's a statement. Please wait, the doctor will compulsorily come by 5 p.m. So I'm using the same word in three different contexts. Now, as per the rule of vocabulary, I need to look at the context as well. So here, the correct word is mandatory. 75% attendance is mandatory to attend the exam. Please wait, the doctor will surely come by 5 p.m. Or let me try another sentence. I will definitely pay the loan. So here I'm using the word definitely. Okay. So I have compulsory, mandatory, surely, definitely.
instead of using these 3 words, we end up using the word compulsory again and again. So that's exactly what vocabulary is all about. A set of words within a language that are familiar to the person, the word bank, synonyms and antonyms that you are aware of. So the problems that we face is lack of word bank. For example, in this particular situation, I had 3 other words, but instead of using that, I keep on using the word compulsory. So that is because there is a lack of word bank, lack of synonyms or substitute words, not knowing what is the context I am using it for, lack of reading and writing practice, comprehension of common words. Now this comprehension of common words is a very, very big factor why we lack vocabulary, why we do not understand what words to be used when we are speaking. We hear words but we do not understand the meaning of it, or we hear we see something but we don't know what is the word for it. Say for example, the word oracle, O-R-A-C-L-E. You ask anyone what do you mean by oracle, they will say it's the name of a company, but it also has a meaning. Oracle means prediction, prophecy, the word from the sky, Akashvani that we say in our language. So that is oracle. The word like cognizant. Cognizant, again, you ask someone what do you mean by cognizant, they will say it's a name of a IT company, but it also has a meaning. Cognizant means being aware of something, having the knowledge of something. So that is what the word cognizant means. So we hear a lot of words but we don't understand the meaning, we don't understand the application of it, or we see things but we don't know what is the English term for it. So when you read a lot, when you write a lot, you will build on your skills, your competencies, or your ability to build on your vocabulary as well. So the best way to build vocabulary is to keep on practicing, keep on reading a lot. Please always refer to the dictionary, because the dictionary will also give you the meaning of the word in context of a sentence, and it also give you synonyms. Okay, so the tips to build vocabulary is to read regularly, to listen. When you listen to good speakers, that also helps. Make use of a dictionary or thesaurus. Thesaurus basically is a book that gives you the synonyms and antonyms as well, substitute words and opposite words. Learn a word every day in order to understand what it means, that is comprehension, the context, in what context it can be used, and the usage, and get into the practice of writing. So let's quickly look at some examples to practice. Here we need to fill the blank with one of the word that is given in the option. Hardness is a dash of steel, a property, a substance, a material, a structure. So you need to look at the context of this sentence and pick the right option. Hardness is a property of steel means a nature of steel. So that's why A, property, is the correct answer. Now, property word is also used in terms of assets. I spent 50 lakhs to buy a property. So again, this is what vocabulary is all about, where you understand the context of the word. For example, if I'm talking about a particular training program and I have designed certain content, so that's my intellectual property. Here again, it becomes like an asset. Foods such as, now I'm looking at number 2, foods such as bread and rice dash energy for the body. It controls energy for the body? No. Lose energy for the body? No. Prevent energy for the body? No. Provide. It provides energy for the body. Now the word provide here again can be used in a different context. Look at this example. I'm going to use the word provide as well as provided in two different possibilities or two different contexts. Please provide your contact details so that I can register you. Means please give me your contact details so that I can register you. Now, I can use the word provide or provided in another context.
I can come for the meeting provided there is a formal invitation. Now here the word provided means if there is a formal invitation. Number 3, the tissues, organs and systems of a body dash the living organism. Now a living organism has tissues, organs and systems. So system of a body of a living organism has tissues and organs. That is what it means. The tissues, organs and system of a body consist of a living organism. If you use the word consist of, that means every tissue has living organism in it, but that is not what it means. It means every living organism has tissues and organs in it. So the correct answer is A. So the tissues, organs and system of a body consist of the living organism, constitute living organism, contain living organism, include. So the tissues, organs and system of a body, B, option B. So I try to trick you there. Constitute a living organism means the tissues, organs and system of a body makes a living organism. It constitute living organism. Now the reason I did not use constitutes, I use constitute because we are also looking at subject verb agreement. My subject here is plural, which means I will drop the S at the end of this verb. Number 4, the door was so dash that the X-ray machine would not go through it. The door was so thin, so close, so minor, so narrow. Now what word can I use here? Thin, close, minor, narrow. I should use the word narrow because thin is not applicable. Narrow is in terms of width, right? So the door was so narrow that the X-ray machine would not go through it. Before Muhammad repaired the engine, he dashed it carefully. He recognized it, he examined it, he saw it, he cited it. Now this is fairly easy, just think and answer. Before Muhammad repaired the engine, he examined it carefully. So option B. The upper part of the leg is called jaw, scalp, thigh, ankle. Now jaw is not an answer because it's on the face, scalp is on the head, we are talking about the leg. So the upper part is ankle? No, ankle is the lower part. Upper part is the thigh. The upper part of the leg is called the thigh. Number 7, for good health, everyone needs dash exercise. Almost exercise, inadequate exercise, excessive exercise, sufficient exercise. For good health, everyone needs sufficient, option D, sufficient exercise. In the alphabet, the letter B dash the letter A. Letter B follows letter A, ascends, precedes, comes. In the alphabet system, the letter B precedes letter A or follows. It should be follows because it's after. Precede means before, pre. So precedes is before, follows is after. Number 9, the river has been seriously contaminated. What you need to do here, you need to replace the underlined word with one of the options. The river has been seriously contaminated, dried up, diverted, polluted, obstructed. What do we mean by contamination? Contamination means pollution. So the river has been seriously contaminated. That means it's been polluted. Number 10, oil dash friction between moving parts so that they can move more easily.
oil dash friction between moving parts so they can move more easily. It permits friction, reduces friction, releases friction, and protects friction. What do you think is the correct answer here? The correct answer is it reduces friction. 10B. What do the experts forecast? What do we mean by forecast? To deny, to declare, to prefer, to predict. It's option D, predict. Forecasting means prediction. The markings on the thermometer make a scale, make extremes, a reading, a grid. So thermometer has markings, right? What do you do with it? You read. It makes a reading. So 12C. Some questions on synonyms and antonyms for you. Synonym of brief. Synonym means similar word. Synonym of brief. Limited, small, little, short. Now little and small is in terms of size. Here it's brief, that means option D is the answer. 13D, synonym of brief is short. Synonym of embezzle. Embezzle means to take money from something and put it somewhere else illegally. So option A is the correct answer. Synonym of embezzle is misappropriate. We keep reading, right? Misappropriation of fund, embezzlements of fund by politicians, by CEOs, CFOs. So embezzle means misappropriation or using the money illegally for some other purpose. Synonym of August. Now August is a month, but it also has a meaning. So synonym of August is common, ridiculous, dignified, petty. We use this sentence, right? You are invited for the August occasion of my birthday, wedding anniversary. So C is the correct answer. Synonym of August is dignified. Synonym of alert. Alert means being energetic, being observant, being intelligent, being watchful. Alert means being watchful. Observe means you are just observing but not taking any action. Watchful means you watch and then take an action. That's alert. Synonym of reckless. This is very easy. Reckless means rash, courageous, bold, daring. Rash driving, reckless driving. So A is the correct answer. Synonym of consequences. Consequences is something that always comes after the action. So that's results. Conclusion, application, difficulties are wrong. Synonym of consequences is results. Synonym of tolerant. Tolerant means like-minded, open-minded, closed-minded, arrogant. The correct answer here is open-minded. Tolerant means you accept anything which is other than what your belief system is. Synonym of abundant. Now I need to show you something. There is a word which is abundant, and there is a word which is abundant. Just a moment, I need to change the spelling, okay? Now, both have different meaning, but people use these two words interchangeably and they make a mistake. Abundant means excess. So synonym of abundant is ripe, cheap, plenty, absent. So C is the correct answer, plenty or excess. Okay.
Abandon means to leave without providing any help. For example, I'm just going to give you examples here. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers, which means excess or more than what is required, plenty. Now, abundant, let me give you example for that. So, abundant means excess or plenty. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers. Abandoned means to leave without providing any help. The police team abandoned the people who were stuck in the floods. Okay. Now, here you will see a sentence and you need to pick one word substitute. Okay. It will also help you understanding the meaning of the words. A person of good understanding, knowledge and reasoning power. You call that person an expert, intellectual, snob, literate. Now, literate means somebody who can read and write. Snob means somebody who is arrogant. Expert means who's proficient in one or two specific areas. But here the question is, a person with good understanding, knowledge and reasoning power, who can take the right decision. So the correct answer is B, intellectual. List of business or subjects to be considered at a meeting. So before a meeting, we always list down what needs to be discussed. What do we call it? Schedule, timetable. Now schedule and timetable are pretty much the same. Plan, agenda. Now plan is much more broader aspect. Agenda is the correct answer. Agenda is basically the list of items that needs to be discussed. Leave or remove from a place considered dangerous. So you are in a building, suddenly there is an earthquake, what do? You evade, you evacuate, you avoid, you exterminate. So evacuate is the correct answer. Option B, leave or remove from a place considered dangerous. A person pretending to be somebody he is not. A person pretending to be somebody he is not. Magician, rogue, liar, imposter. The correct answer here is imposter. Imposter is a person who pretends to be somebody he is not. One who possesses many talents, somebody who is multi-talented. What do you call that person? Versatile, nubile, exceptional, gifted. You call that person versatile, who is good in more than one area. So A is the correct answer, 5A, versatile. 6. A person interested in collecting, studying and selling old things. Antiquarian, junk dealer, crank, archaeologist. Now archaeologist is a person who studies civilization by digging up, right? Monuments. So here we are talking about something which is collected and also sold and bought. So antiquarian, somebody who deals with antique stuff. Antiquarian is the correct answer. A drawing on transparent paper, a blueprint, red print, negative, transparency. Correct answer is blueprint. A small shop that sells fashionable clothes and cosmetics. A store,
a stall, a boutique, a booth. Now stall and booth are temporary, but here it says a small shop, but it deals with only fashionable clothes and cosmetics. So it's called a boutique. C. An object which is used to calculate distance. Speedometer, barometer, odometer, thermometer. Now thermometer is used to measure temperature, right? Speedometer is to calculate speed. Barometer to calculate pressure. Odometer, now you have seen odometer on all the modern bikes, cars. There is a meter which you can keep changing. So which keeps changing. There is something which you can reset, that's called a trip meter, to measure the distance between for a specific trip. Odometer is the numbers which keeps scrolling, right? So that's odometer. A disease of mind causing an uncontrollable desire to steal. There are some people who have this problem. Even though they are rich, they keep stealing from stores and houses. That's called schizophrenia, claustrophobia, kleptomania, megalomania. Megalomania means somebody who thinks he is the greatest. Claustrophobia, who has the fear of being trapped in a small enclosure, small space. Schizophrenia means somebody who has split personality disorder. So correct answer is kleptomania. Now again, there are some more synonyms for you. Hesitated means stopped, paused, slowed, postponed. Now when you hesitate, you're doing something, you hesitate but you still do it, right? Hesitate means you pause for a while. So pause is the correct answer. Neutral. Neutral means unbiased, non-aligned, undecided, indifferent. The correct answer is A. Neutral means unbiased. Feeble. Feeble means weak, vain, arrogant, sick. Feeble means weak. Now, don't make a mistake between W-E-A-K and W-E-E-K. Both are pronounced the same way. A week is basically 7 days. W-E-A-K means something which is not strong. Okay, so feeble means weak. Restraint, hindrance, repression, obstacle, restriction. Please restrain the protesters from coming inside the meeting room. That means to restrict. 14D. Antonym. Antonym means opposite word. Toil. Toil means working hard, kind of a coil, being lazy, being unwell. Toil itself means working hard. That means the opposite is being lazy. C. Submissive. Aggressive, passive, assertive, obstructive. Submissive means somebody who accepts everything anybody else says. Aggressive means somebody who always opposes. So A is the correct answer. Opposite of submissive is aggressive. Choose the word which best expresses the meaning of the word shallow. Here again we are looking at synonyms. Shallow means artificial, foolish, superficial. We usually say that, right? This person has a shallow personality. That means he is not showing what he is in real. So superficial is the correct answer. Choose the word which best expresses the meaning of the word diversion or diversion. So diversion, distortion, deviation, obstruction or obstructive. Diversion means deviation. Now let's look at antonyms. Choose the word which best expresses, this is not looking opposite. Let's look at the opposite antonyms here.
choose a word which is exactly opposite of the word crowded. Deserted, empty, quiet. Now quiet, there are two ways to spell it. Quiet means little or some. Quiet means silence. Q-U-I-E-T is pronounced as quiet. Quiet means Q-U-I-T-E. So choose the word which exactly opposite of the word crowded means deserted. Deserted means there is nobody there. Now desert is different, deserted is different. Alright. Choose the word which is exactly opposite of the word flimsy. Flimsy means something which is not meaningful. So meaningful is the right word here. Opposite of confess, deny, refuse, contest. Confession, what do we mean by confession? When we accept our mistake. So we deny, refuse. Refuse is different, deny is different, okay? So deny is the correct answer. So that's about the vocabulary aspect. Now as far as the fluency is concerned, it's basically ability to bring together the pronunciation, grammar and vocabulary and speaking accurately and speaking well. The reason you lose confidence or lose the fluency, it's because you do not practice much. So when you're speaking to people around, speak as much as possible, read and write as much as possible. By the time you are in the final year, by the time you start going for interviews, you will be absolutely perfect with your ability to speak, ability to read and write. The best way to learn is to practice, to speak to people, to keep reading and writing every day. Try to hear something every day, maybe 15 minutes or 20 minutes on YouTube channel. Try to listen to different kind of speech, watch some interesting programs in English. If any word you come across which you do not know the meaning of, try looking it up in the dictionary and start using those words. That's the best way you can learn these words. Alright, so I hope this was helpful. Feel free to post your comment on the comment section on the YouTube channel. I'll take a look and provide you with the answer. Have a great day. I'll see you again. Bye-bye. Hello, welcome back to the Google IT course. Today we're going to discuss about networking services connecting to internet session 2. In the last session we've learned about how to enable the routing, the different types of routing protocols, and we have actually configured the router so that it can allow the data to go from one network to the remote network. So today we're going to continue those discussions and actually see what are the requirements to connect to internet, what are the components required for accessing internet, also to discuss about the differences between the private IP address and public IP address, and what are the range of private IP addresses and public IP addresses. And we'll also discuss about an important concept called network address translation, because to be able to access internet, the network address translation is mandatory. So let's get into the session by looking at what we have, the contents to learn. And in this page we see that the different types of IP addresses, that is public IP address and private IP address. So the IPv4 addresses are divided into two categories called public IP address and private IP address. These public IP addresses are those which are provided by the Internet Service Provider, ISP. Public IPs are always allocated by the ISP.
whereas the private IP addresses are those which are allocated by the local administrator, and these IP addresses are free to be used. But which is the scope of the private IP addresses and which is the scope of public IP addresses? In the earlier session, we have learned about the total range of IP addresses for each class, and we also learned about the class A, the class B and class C type of addresses and their ranges. So from each of this class, certain IP addresses have been reserved and they have been assigned as private IP addresses, and we can see in this page the total set of private IP addresses reserved, and these are the private IP addresses reserved in class A. Only the 10.0.0.0 network is reserved, which means there are about 16 million IP addresses. There are about 16 million private IP addresses in this class A reserved networks, whereas in class B there are about 16 different class B networks reserved, and each of this class B network provides 65,534 IP addresses, and in class C we have 256 class C networks, and each class C networks provides up to 254 IP addresses. It is going to be 254 multiplied by 256 to get the total range of private IP addresses. So these are the addresses that are free to use, and any organization can make use of these IP addresses. And the important rule is that the public IP addresses are those which are other than what is mentioned here in this class A, B and C. They are called as public IP addresses, and private IP addresses we cannot use to access internet. Means when your computer has a private IP addresses, we cannot access internet. So that is the important rule in the IPv4 addresses. If you want to access internet, we must have public IP address. Private IP addresses are free and they are listed here. These are the private IP addresses. Any organization can make use of these private IP addresses. So what are the requirements to access internet or to provide internet? So the following are the requirements to access internet. The first one is we must have an internet connection from the internet service provider in the form of a cable or maybe in the form of a wireless communication. So once we have the physical connection coming from the ISP to our home, to our office, the second requirement is the ISP must provide public IP addresses. So if you look at this example of, consider this is the ISP, internet service provider, and he is providing this cable to our home or office, and we are connecting this to mostly a Wi-Fi router. So a wireless router will be available. This is wireless router, and this is the cable that is provided by the ISP, and we connect this cable exactly on the WAN port of the router. There will be a WAN port on the router, and this is connected, this ISP's cable is connected to this. And then we may have at the home, we may have the laptops or tabs or smartphones. We use various devices. All these are wireless. These are all wireless devices. Through Wi-Fi we want to access internet at home. So this is our home or a small office. This is home or office, and these are the various devices like laptop, PC or smartphone. So these are the devices that we want to connect to internet. So we have seen the components. One is the internet connection, the cable coming from the ISP, and then once connected to the internet, ISP would provide public IP address, and he would provide the public IP address to this particular wireless router on the WAN port.
we have seen the router being there, and the fourth one is the users or the devices, network devices which are used by the users will be given a private IP address. So, which means these devices will be having the private IP addresses. This will be having the private IP addresses, and the ISP would provide the public IP address here. So, all these private users will now have to access internet, but it is contradicting our statement that to have internet access we must have public IP address only. But if you look at the total scope of IPv4 addresses, approximately 4 billion addresses available, but out of these there are some reserved IP addresses which cannot be used. But today the number of devices across the globe which are accessing internet is far more than what is actually available. So, there was a process that was designed called network address translation. With the help of network address translation, we can convert the private IP address to the public IP address and then access the internet for all the internal users. So, let us look at what we have here. These are the requirements. We have an internet connection, the ISP would allocate the public IP address, and we have a router in our home or office, and then the internal users have private IP addresses. So, the next important aspect to know about the public IP addresses, importance of public IP addresses to access internet. Since we are already aware about the range of private IP addresses, other than these private IP addresses, they are all public IP addresses, and they are allocated by this global body called IANA. How are the IP addresses allocated? Internet Assigned Numbers Authority. This is the global body which manages both IP version 4 and IP version 6 IP addresses. This organization will allocate the IP addresses to whom? To Regional Internet Registry. RIR stands for Regional Internet Registry. There are 5 such global bodies. There are 5 such global internet registries depending upon the region. So, India falls under the category called Asia Pacific Internet Network Information Center, APNIC. We call this as APNIC. APNIC is the region where India falls under. So, under this RIR are the ISPs across these regions. So, if you consider BSNL as one ISP, or Airtel or Tata or Reliance, whoever it is, these ISPs have to ask the RIR for the public IP addresses, and this RIR in turn will get IP addresses from the global body called INA, Internet Assigned Numbers Authority, and these ISPs in turn will allocate the IP address to the end users like us or organizations, companies. So, they have, where do we get these IP addresses from? From ISP. Where do ISP get the IP address from? Regional Internet Registry. And where do these RIRs get IP from? From the global body called IANA, Internet Assigned Numbers Authority. So, that is the concept, and we have to know that only the public IP addresses which are assigned by the ISP are routable or usable on internet. We will not be able to access internet from the private IP address. Even if some user try to access internet with a private IP address, he will not be able to get connected, he will not be able to access the websites because the request will not be processed by the ISPs. So, only one IP address will be provided by the ISP to the users, small users, home users, broadband users. Only one public IP address will be assigned to the users. But in the network, in the organization, in the home, there will be multiple users who wants to access internet at the same time.
So, to provide internet to all the users at the same time, we have to use the concept called network address translation or NAT. So, NAT is very important and we must enable this on our router so that users can access internet. So, let us discuss about what is NAT, network address translation. It is the process of converting one IP address into another. Translation is converting one IP into another. So, here network address actually refers to IP address. Network address means IP address, and translation is converting from one IP to another IP address. So, normally there are different types of translation available, there are different methods of translation available, but most times or widely used method is to convert the private IP addresses which are used in the local area network of the various organizations and homes to public IP address. And why should this happen? Because to able to access internet, we must have public IP address only. So, the LAN private IP addresses will be converted to public IP addresses assigned by the ISP. And when your request goes out of your network to the internet, when the reply come back, it will come back as public IP address. It will again be converted into local IP address or private IP address. So, the process of converting a private IP address into public IP address and public IP address into private IP address is called as NAT or network address translation. And there are different types of methods of translation available. We are going to discuss about the most widely used among all these called port address translation. This is the method that we are going to use on our routers and going to configure and verify the output. Port address translation. So, static NAT is another method used, and this is required or to be used only when an organization has public servers. When the organization has public servers. So, what do we mean by public servers? Let us suppose an organization has a website hosted in their network. Let us say we have in our office a web server, let us say apssidc.gov.in or maybe yahoo.com or google.com, some website that we are hosting in our network. And users from internet, all over internet want to access this server which is in our office. So, we have to enable the static NAT in our network for allowing the users from internet to access the server in our office. We have to implement static NAT. So, hence we say if an organization has public servers, then we must enable the static NAT. But if you want our local users to access internet, then we must enable this port address translation. Both these are important, but static NAT used only when you have a server in your network. But to access internet, which is common for everybody today to use internet, so PAT is a feature that is available to be configured on the routers. But in the small home office routers which we use, this feature is enabled by default. So, normally what we do, we buy this router and then just connect the cable coming from the ISP and then we start using it. We call this as plug and play, because all the required configurations are already set into this device. But now today we are going to look at how we actually enable this configuration and then test the communication. So, if you look at this topology we have today, this is different from yesterday's topology. Yesterday we have used only 2 routers, but today we have 3 routers and slightly the configuration has been changed. But the local IP address of the PCs remain the same. You can see here, this is the IP address of this computer, the same thing that we used yesterday. IP config will provide the local computer's details. And then this computer here also has a private IP address which is from a different series, IP config. So, yesterday we have made static routing so that these 2 PCs can communicate with each other.
But what's different in today's topology is that this is one organization which is available in Amravati, and this is another organization which is available in Hyderabad, and both these organizations are connected to the ISP. Both these organizations are connected to the ISP. So when you connect to the ISP, as discussed, we will be provided with the public IP addresses. So I'm going to show you some output of the router's configuration, which is slightly different from yesterday's. So the commands that we have learned yesterday, we will use enable to come to the privilege mode, and to verify the configuration, the command is show space running -config. This is the command which will enable us to check the current status of the router's configuration. So this is some part of the output displayed. There is still some additional information, so you get this more represents there is more information available. So you can either press the enter key to check one line at a time, or you can press the space bar on the keyboard and you can get one full screen at a time. So this is the IP that we allocated to the fast Ethernet interface yesterday, and for serial interface we had a different IP address used, that was 172.16.0.1. So but today you see there is a different IP address because we've changed this to the public IP address. This is the public IP address allocated by the internet service provider. So we have changed the WAN interface IP address to public because allocated by the ISP. In a similar way, on the Hyderabad router also we have changed the WAN interface IP address. The LAN interface IP address remain the same, and the command to verify is show space running -config. This command would display the current status of the interfaces of the router. So we can see here the Ethernet interface IP address as well as the serial interface IP address. So this is the public IP address and this is the private IP address, because in the LAN we have a lot of computers and servers. Okay. So now with this we want to communicate from the Amravati computer to the router, public IP address of the router. So this is the IP address we want to go to communicate from this PC. So we go to this PC and ping with the IP address ping space 202.2.0.18. So we want to communicate with the router. So you get a message called destination host unreachable. Destination host unreachable. This is an error message, and we get this message from the device IP, which is our router. This is the IP address of the router. So remember, this is the IP address which is replying to us that there is no route or path to the destination. Destination host unreachable. This is being displayed from the router, which means our router do not have the path, the local router do not have the path to send the message to Hyderabad or from Hyderabad to Amravati. So to be able to perform that, we have to enable something called as routing. We have to enable the routing. So port address translation is a method which converts many private IP addresses which are in the local network into one public IP address. Translation from many private IP addresses into one single public IP address. And this public IP address are provided by the ISP. He will give only one public IP address, and in our network we have multiple users, and all these private IPs are converted into one single public IP address. So with PAT enabled on the router, all users can access the internet at the same time. So on the home broadband routers or the Wi-Fi routers, this PAT feature is enabled by default. We don't have to do any additional configuration. So just PAT does not suffice. We need to enable a default route. Remember when we discussed about the types of routing in the previous session, we have discussed about static route, dynamic route and default route. So we have to enable the default route on the router. So the command that is required to enable the default route is mentioned here. In the configuration mode, we have to give this command IP space route followed by 0.0.0.0, where this represents
any destination. You want to access any destination, it represents 0.0.0.0. Any destination. And this next zeros represents any subnet mask, and then the next exit interface. So we are now going to enable that specific default route on these Amravati router as well as Hyderabad router. Whenever you connect to internet, you must enable the default route towards the ISP on all the routers connecting towards internet service provider. So we log into this router, go to the configuration mode, configure terminal, and then give the command IP space route 0.0.0.0. On all the 4 octets, the value will be 0, means any destination, because on internet we have millions of destinations. On the internet you want to access, there are hundreds of thousands of destinations. We cannot keep a route available for each and every destination or for each and every website. So whenever a router is connected to internet, we must enable the default route, and the default route goes as IP route 0.0.0.0, means any destination, followed by 0.0.0, which is any subnet mask, and then we have to specify the exit interface through which interface the router is connected to the ISP. So we have 0.0.0.0 followed by the exit interface, which is serial 0/0/0. So with this static default route created on the router, we need to verify the routing table whether this particular route got established in the routing table of the router. This has to be established in the routing table, and verification of the routing table with the command show IP route. So you can see here in this output there is one special entry called S star. S star represents static default route, which means now if any route is not available in the routing table, the router will forward the packet to this particular destination via this particular path. But if we check currently in Hyderabad router, we do not have that entry. On the Hyderabad router, if we check the output of show IP route command, you won't have that default route because we have not yet enabled. We have not yet enabled the default route on that route. There is no static route, default route here. So the command to enable the default route is IP route 0.0.0.0, which is any destination, and 0.0.0.0 any subnet mask via serial 0/0/0. Whatever is the interface, it may be different in your case. So now we have the option available. So we have the default route available on both Hyderabad router as well as Amravati router. And now if you try to ping from the local PC here, if you try to ping to the remote public IP address, ping 202.2.0.18, you won't get response still, but you won't get the message destination host unreachable. You will get request timed out. So the message is different. Now after creating the default route on the Amravati router as well as Hyderabad router, the local PC is sending the packet to the router, and the router has a default route available towards ISP, but local PC has private IP address, but from private IP address we cannot access the public IP address. So we need to enable this concept called PAT, port address translation, has to be configured on both Amravati router as well as Hyderabad router. Then we will be able to communicate from the local private network to the public network. So let's look at the configuration commands to enable the PAT, port address translation. So we have to now get into the router, Amravati router first, and then configure terminal, interface, the ones which we have used, fast Ethernet 0/0,
IP NAT inside, representing that this is a local LAN interface. Then interface serial 0/0/0, which is a WAN interface, IP NAT outside, representing that this is the interface connecting towards the ISP. And then we have to create an access list. Access list, you can give any number between 1 to 99, and then permit space the local network 192.168.201.0, and then there is a wildcard mask 0.0.0.255, and then give the command IP NAT inside source list. We have created an access list with number 12, so that number has to be substituted here. Access list 12, then interface, the interface which is provided by the ISP, which is connecting to the interface access list number 12, then interface serial 0/0/0. This is the interface which is connecting towards ISP, and then the keyword called overload. So with this, the PAT configuration on Amaravati router is complete. But if you verify the output of the command show IP route, you still have the default route which is required for internet access. And now I am going to establish communication from the local PC here in Amaravati, because the Amaravati router's PAT configuration is complete. So now we have to check the communication. So I am going to ping to the same public IP address, and then I just use the up arrow key from the command prompt, and now you can see there is communication. So which means this computer, this particular computer is saying that I want to reach the public IP address of the Hyderabad network, and the request is coming all the way from the PC to the switch is forwarding to the router. On the router, this particular private IP address has been replaced with the public IP address assigned by the ISP. So this process of converting private IP address to public IP address is called as PAT, port address translation. So now if we go back to the router to verify the output of the command show IP NAT translation, this is the command to verify the output. So you can see there is a long output here. So let's see how we read this. So in this output we have protocol, means what type of protocol is used for communication. Ping and traceroute commands use ICMP protocol. ICMP protocol, Internet Control Message Protocol. If you use any web traffic or FTP traffic, then it will use TCP protocol. Then we have inside global. The inside global represents the public IP address assigned by the ISP to the customer, to the user. Then this port number, this is the port number. We have mentioned earlier, for website it is port number 80, for FTP it is port number 21, for DNS it is port number 53. So these are the port numbers reserved for the services or network services or applications. The next column is the inside local, which represents the private IP address of the local computer generating the request. Then outside local and outside global, both these represent the remote destination. This is the remote computer or router IP address which we are trying to send data. Okay, so this is how we are able to access the internet with a private IP address. The router is converting your local private IP address into public IP address with the help of network address translation method called PAT. Because NAT has different types like static NAT, dynamic NAT, PAT, port redirection NAT. So multiple types of NAT is available. So the method that we have enabled on the local router is PAT, port address translation. But we now go back to the Hyderabad router PC and then try to ping to this public IP address of Amaravati network. So the command is ping followed by the public IP address 202.1.0.17. This is the public IP address of Amaravati router. So you get a message request timed out. Because the default route is available, you get a message called
request timed out. We are not able to get the output. So now we have to enable the port address translation on the Hyderabad router. So the commands to configure on the Hyderabad router: configure terminal, then interface fast Ethernet 0/0. Because this is a LAN interface, the command is IPNAT inside, and interface serial 0/0/0, the interface connecting towards the ISP. Then the command IP NAT outside, and then create an access list. Access list number can be any number between 1 to 99, and then permit the local network of Hyderabad, which is 192.168.202.0 and 0.0.0.255 is basically the wildcard mask, which is opposite of subnet mask or inverse of subnet mask. And then IP NAT inside source list followed by the access list number we have used here. So the same number has to be defined, and then interface serial port number is 0/0/0, and then overload. With this command we will be able to allow internet access. So now we come back to this computer from where we did not get the output to access the Hyderabad to Amravati public IP address. So you see, now you get a response. So this is how the PAT helps the local users of an organization or a home which have a lot of private IP addresses to access internet. So you can confirm from the router with the command show IP NAT translation. So you can see here the local IP address of the PC is 192.168.202.10, and he is able to translate, the router is able to translate his public IP address to the private IP address to the public IP address, and then reach the remote network. Okay. So just as a example, let me take you to my computer, my local PC. I am not using the simulator now. This is my laptop, and I check IP config, which is providing me the current IP addresses on my computer, and I am using the keyword more. More means it will show one screen at a time. So on my Wi-Fi interface, you can see there is a private IP address. See the IP address that's mentioned here, 192.168.43.35, and then the default gateway is 192.168.43.1. So this is the parameters that I have on my computer, but this is a private IP address. This is a private IP address. So with this private IP address, I should not get internet. But you observe here, I said ping zoomgroup.com, and I get the response. So what's happening here? My request is forwarded from my computer, which has a private IP address, to the default gateway, which is the router, and the router is converting this private IP address into the corresponding public IP address. So just to show you, if you have to find out you are having access to internet in your home, now we want to check what IP address was allocated to your computer. So there is a website called www.whatismyip.com. This is a website which provides the actual public IP address allocated to you, your organization, to your router from the ISP. So you can see here the first line, your public IP address is mentioned here, 27.59.199.226, and this whatismyip.com is a website which is providing this service, and you can see what public IP address was assigned to you by your ISP. In fact, it will also display information
about your local IP address. You see, my computer IP address also has been displayed, 192.168.43.35. we have seen here in the previous page. This was the IP address allocated to the computer, to the laptop by the local router, and this is the public IP address assigned by the ISP towards the router. As also mentioned, who the ISP is, the name of the ISP also will be displayed in this screen. So it is a very useful website, whatismyip.com. there is no space, it is one word, whatismyip.com, and you can see the public IP address allocated to your router and your computer's IP address and the name of the ISP, the location, all these details. Okay. So finally, what we have learned today in the session is about the difference between the private IP address and the public IP address, the importance of public IP address. To access internet, we must have public IP address, but within the LAN, within the organization, to communicate from one computer to another computer or from the computer to the server, we just require private IP addresses. But who allocates these public IP addresses? ISPs. ISPs give public IP address to the end users and customers, and these ISPs get public IP address from the regional internet registry, and these get from the global body called INA, Internet Assigned Numbers Authority. But just having a public IP address alone is not enough for the whole network, because one single IP is allocated to the router, but within the network we have multiple computers, they all have private IP addresses. So with a private IP we cannot access internet. So on the router we have to enable a feature called PAT, Port Address Translation, and with the help of the port address translation we are able to translate or convert the private IP address into public IP address and then access the internet. So in this session and in the previous session we learnt about the various concepts relating to internet access, internet connection, what are the prerequisites, what features have to be enabled, including the default route. By just configuring the PAT and not having the default route, we will not be able to access internet. So we have a router, ISP gives a public IP address to the router, and we have to enable the default route, then we have to enable the PAT. So with this we will be able to access internet. And in all the small home broadband routers, these features are enabled by default. Only when you buy professional routers which are used for large organizations, we must enable these configurations. Okay, I hope this session was useful to you and will help you in getting greater knowledge in configuring the routers for accessing internet. Thank you. Hello students, good morning. In the last class we have discussed about the sales orders and purchase orders, right? In today's topic we are going to discuss about debit notes and credit notes. Okay, so what is a debit note? Debit note is nothing but the debit note is a document which is issued from a supplier to the seller or seller to the supplier for the purpose of purchase returns or any rate difference in purchases, right? And what is a sales order? This is also like opposite document. Credit note is nothing but it's a disbursement document issued by the purchaser to the seller or seller to the purchaser, okay, for any sales returns or for any adjustments in rates for the sales items. Okay, so let's see the screen. We are going to see what we are going to do now. Okay, what's debit note? A debit note is a commercial document issued by a buyer to the seller as a means of formal requesting, okay, a credit note. అంటే మన డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం ఎందుకు వేరే వాళ్ళని సపోజ్ సింపుల్ అండర్స్టాండ్ దట్ మన బుక్స్లో డెబిట్ అయితే వేరే బుక్స్లో క్రెడిట్ అవుతుంది అంటే మన బుక్స్లో డెబిట్ అంటే అవతల వాళ్ళ బుక్స్లో క్రెడిట్ మన బుక్స్లో క్రెడిట్ అంటే అవతల బుక్స్ వాళ్ళతో డెబిట్ అంతే కదా సో అందుకే డెబిట్ నోట్ ఈస్ అ కమర్షియల్ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ బై ఎ బయర్ టు ద సెల్లర్
యాజ్ అ మీన్స్ ఆఫ్ ఫార్మల్లీ రిక్వెస్టింగ్ ఏ క్రెడిట్ నోట్, అంటే వాళ్ళకి క్రెడిట్ నోట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మేము మీకు డెబిట్ నోట్ చేస్తున్నాము, మీరు మాకు క్రెడిట్ నోట్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. డెబిట్ నోట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద సోర్స్ డాక్యుమెంట్ టు ద పర్చేజ్ రిటర్న్స్. Okay, purchase return journal. This is the source document issued for the purchase returns. In other words, it is an evidence for the occurrence of an reduction in expenses. So nothing but ఇంకేమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ మనం తగ్గించాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క డెబిట్ నోట్ మనం ఇష్యూ చేస్తాము. సో ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడు తగ్గిస్తాము, సపోజ్ మనకు 1000 రూపీస్ రావాల్సిన పర్చేస్ని మనం 200 రూపీస్కి తను మనకి ఇచ్చాడు, ఆ 200 రూపీస్ రెడ్యూస్ చేయాలి. ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తాము, త్రూ దిస్ డెబిట్ నోట్ డాక్యుమెంట్. Okay, the seller might also issue a debit note instead of invoices in order to adjust upward the amount of an invoice already issued. Okay, as if the invoice is recorded in a wrong value. అంటే మనము పర్చేస్ చేసిన ఏదైతే బిల్ ఉంటుందో, మనం పర్చేస్ చేసిన ఏదైతే బిల్ ఉంటుందో ఆ బిల్లో రాంగ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే వన్స్ ద పర్చేస్ document is issued, it cannot be changed, it cannot be altered. Okay, suppose for example మనం ఒక 1,50,000 రూపీస్ మెటల్ ఆర్డర్ చేసాము, ఓకేనా, కానీ మన సప్లయర్ ఏం చేశాడు, 1,50,000 కాకుండా 1,75,000 డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసేస్తాడు, మనకు మెటల్ కూడా పంపించేస్తాడు, మనం యాక్సెప్ట్ కూడా చేసాము. బట్ వెన్ సీన్ బై ద, అంటే ఆ డాక్యుమెంట్ మన పర్చేస్ ఆర్డర్తో అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి విషయం తెలిసింది ఏంటంటే, యాక్చువల్గా మనం ఆర్డర్ పెట్టింది 1,50,000, అంటే ఈ పలానా ఐటమ్స్ మనం ఏవైతే రిసీవ్ చేసుకున్నామో అది 1,50,000కి రావాలి, కానీ వాళ్ళు 1,75,000కి చేశారు. ఇప్పుడు ఈ 1,75,000 మనం బిల్ మళ్ళీ వాపస్ పంపించి దాన్ని ఆల్టర్నేట్ చేయలేం, అవునా. లేదా ఒకసారి వాళ్ళ డాక్యుమెంట్లో రిటర్న్స్లో కూడా ఫైల్ అయిపోయి ఉంటాయి, వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ లేదా సేల్స్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ లేదా జిఎస్టీ రిటర్న్స్ కూడా ఫైల్ అయిపోయి ఉంటాయి. అప్పుడు మనం దాన్ని ఆల్టరేషన్ చేయలేం కదా, సో అది ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి. ఓకే, ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్. ఓకే, విల్ రేజ్ అ డెబిట్ నోట్. ఓకే, మనం డెబిట్ నోట్ రేస్ చేసి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాము. సో డెబిట్ నోట్, సో మనం డెబిట్ నోట్ ఎందుకు చేస్తున్నాము, జస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ టు ద సప్లయర్ దట్ సార్ వీఆర్ మేకింగ్ ఎ డెబిట్ నోట్ ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్. ఓకే, నాకు చిన్న అకౌంట్ చిన్న ఇది కూడా ఉంది, నేను చూపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ సీ స్క్రీన్, వాట్ ఈస్ అ క్రెడిట్ నోట్. A credit note is a commercial document issued by a seller to the buyer. A credit note acts as a source of document for sales return journal. In other words, the credit note is an evidence of the reduction in sales. Ante simple. A debit note opposite credit note note opposite debit note. Now if you can see here, for example, I am purchasing goods from Godrej. So I am goods purchase chesam Godrej nundi. Appudu entry em vastundi, when you are purchasing goods from Godrej account data to పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు గోద్రేజ్ వస్తుంది, అవునా. పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు గోద్రేజ్ వస్తుంది. సో పర్చేజ్ లో గోద్రేజ్ వస్తుంది, గోద్రేజ్ లో బై పర్చేజెస్ 1,25,000 కరెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే బై పర్చేజ్ 1,50,000 ఉంది, బట్ ఇది 1,25,000 పడాలి, బట్ 1,50,000 అయిపోయింది, మనం తీసేస్తాం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, మన డెబిట్ అంటే ఈ క్రెడిట్ వాల్యూని తగ్గించాలి. We have to reduce this credit value of rupees 1,50,000. Then how we have to reduce? We can't make any corrections here. We can't strike it and write 1,50,000, 1,25,000. If you are striking here 1,25,000 also, but our purchase document shows us 1,50,000. Then how to rectify? So to reduce the credit value, we will write in debit value. Ante kada. ఇప్పుడు మన క్రెడిట్ వాల్యూ తగ్గించాలంటే డెబిట్ సైడ్లో రాస్తాం. డెబిట్ సైడ్లో ఏం రాస్తాం, టు డెబిట్ నోట్ అని రాసి దేని గురించి అని రాసి ఇక్కడ అమౌంట్ రాస్తాం, ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలంటే అలా చేస్తాం. సో అలాగే క్రెడిట్ నోట్ కూడా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ గోద్రేజ్ తీసుకున్నప్పుడు గోద్రేజ్ అకౌంట్ టు సేల్స్ ఉంది, గోద్రేజ్ అకౌంట్ టు సేల్స్ 1,25,000 ఉంటుంది, అవునాక 1,25,000 వచ్చింది. సో మరి దాన్ని తగ్గించాలి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, క్రెడిట్ నోట్ రాస్తాం. అంటే మన క్రెడిట్ వాల్యూని తగ్గించాలంటే డెబిట్ లో రాయాలి కాబట్టి డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. డెబిట్ లో ఉన్న వాల్యూని రెడ్యూస్ చేయాలంటే క్రెడిట్ లో రాయాలి కాబట్టి క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఇఫ్ ఎనీ వాల్యూ రికార్డెడ్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ and that want to be altered, okay, that altered amount should be written on debit side. So we'll issue a debit note saying
saying the reason and amount. మనం ఏదన్నా వాల్యూని క్రెడిట్లో ఉన్న వాల్యూని తగ్గించాలంటే దాన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయలేం కాబట్టి మనం దాన్ని డెబిట్ సైడ్లో రాసి మనము రెడ్యూస్ చేస్తాము. డెబిట్ సైడ్లో రాసి మనం రెడ్యూస్ చేస్తాము కాబట్టి మనం డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. అలాగే ఏమన్నా ఐటమ్స్ క్రెడిట్ సైడ్లో ఉంటుంది, దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే మనం క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి. ఓకేనా, అందుకని క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై డెబిట్ నోట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్ ఈస్ ఇష్యూడ్. Now see how to activate in the debit note in Tally. So debit note activation, gateway of Tally, F-line features, accounting features or inventory features. Accounting features lo kaani inventory features lo kaani ee 3 ono options man yes cheskovali. Use debit note and credit note, yes. Record credit note in invoice mode, yes. Record debit note in invoice mode, yes. ఈ 3 ని yes చేస్తాం. ఇన్వాయిస్ మోడ్ ఎందుకంటే మనం బయటి వాళ్ళకి ఇన్వాయిస్ ఇవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్లో వేయాలి. మనం ఏమైనా గూడ్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నాము అంటే అది ఇన్వాయిస్ ఫార్మాట్లోనే మనం రిటర్న్ చేస్తాం కదా, సో అందుకని ఆ ఇన్వాయిస్ మోడ్ కూడా యాడ్ చేయాలి. నౌ లెట్స్ సీ ఎఫ్లైన్ ఫీచర్స్, అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ కానీ, సో అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ అన్నాం ఇక్కడ, అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ కానీ లేదా ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ కానీ ఎక్కడైనా సరే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో గణపతి ఫర్నిచర్స్, సో use debit notes, yes. Record credit note invoice mode, yes. Record invoice mode, record debit note in invoice mode, yes. Record credit note in invoice mode, yes. So now debit notes and credit notes are activated. Okay, so for this you need an example, right? So I have taken some some transactions here. Okay, right. ఇక్కడ పర్చేస్ చేశాను, రైట్. సో పర్చేస్ చేస్తే పర్చేస్ రిటర్న్కి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పర్చేస్ రిటర్న్ 2 మోడ్స్ చూపిస్తాను మీకు, ఒకటేమో విత్ ఇన్వెంటరీ, ఒకటేమో వితౌట్ ఇన్వెంటరీ. ద హౌ టు డూ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ. సో పర్చేజ్ ఉంది, ఓకే, డేట్స్ ఉన్నాయి, పార్టీ నేమ్. సో ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ దిస్ అకౌంట్స్ అండ్ విల్ డూ, రైట్. సో ఫస్ట్ పార్టీ నేమ్ కావాలి, అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, లెడ్జర్స్, క్రియేట్ ఎల్జీ అండ్ కో అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అందర్ పార్టీ ఒకటేగా క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, స్టాక్ ఐటమ్స్, క్రియేట్. ఐటమ్స్ ఏమున్నాయి మనకి, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్, ఓకే, నంబర్స్, రైట్. అలాగే ఎల్జీ టీవీ నంబర్స్, రైట్. సో పర్చేస్ అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఐ హోప్ లెట్స్ సీ పర్చేస్ అకౌంట్ ఈస్ దేర్. పర్చేస్ అకౌంట్, సారీ, we have to create an account, right? Accounting info, ledgers, create. So already purchase account is there, again there is no need to create, right? So first we'll enter the purchase, then against that we are going to enter the purchase returns. So voucher entry, F9 purchase. So give some, what is the reference number, that is 10, give the reference number 10. Party name is Godrej, sorry, LG and Co. Okay, purchase, right. Next, name of the item, what you are purchasing, LG fridge. Okay, any purchase chesam LG fridge 20, rate enta 17,500. Okay, alage LG TV, reference number 20, LG and Co, LG TV. Any purchase chesam LG TV 25, rate is 10,000. Okay, next again 30, LG and company. See ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వ్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ అనేది మనకు 17,500 కావాలి, కానీ 15,500కి బిల్ అయింది. దీని ఎట్లా ఆల్టర్ చేయాలో మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వి ఎంటర్ వాట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్. Item is LG fridge, quantity is 25, rate is 18,500. Again 40, LG and company, purchase, name of the item is LG TV. Okay, quantity is
9,000. ఓకే 9,000కి వచ్చింది బిల్, తక్కువ వచ్చింది. ఓకే దిస్ ఇస్ ద థింగ్. పర్చేస్ చేసాము. నౌ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద గూడ్స్. ఇవేమో క్వాంటిటీ రిటర్న్ చేసాము, ఇవేమో రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. దెన్ హౌ టు డూ దట్? సో గో ఫర్ అకౌంటింగ్ వోచర్స్. సో పర్చేస్ రిటర్న్స్ కాబట్టి సెలెక్ట్ ద డెబిట్ నోట్. ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అంటే ఏ ఇన్వాయిస్ నెంబర్కి మనము ఇవి రిటర్న్ చేస్తున్నాము. ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదో ఐటమ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఈ టీవీ ఫ్రిడ్జ్ 2 వాపస్ చేసాము, రిటర్న్ చేసాము. ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఏ ఇన్వాయిస్ నెంబర్లో వచ్చింది మనకి? ఇన్వాయిస్ నెంబర్ 10. సో పుట్ ద ఇన్వాయిస్ నెంబర్ 10. డేటెడ్. పార్టీ నేమ్ LG fridge. Okay, name of the item what we have returned LG fridge. Okay, ఎన్ని క్వాంటిటీ రిటర్న్ చేసాము? 2 చేసాము, 17,500. రైట్. అలాగే ఇంకొకటి డెబిట్ నోట్ నెంబర్ 2. ఓకే ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఇస్ వాట్? 20. ద ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఇస్ 20. then put original invoice number 20. LG purchase item LG TV. ఎన్ని వాపస్ చేసాము? 2 వాపస్ చేసాము. ఒకటి ఎంత? 10,000. రైట్. నౌ వీ హావ్ రిటర్న్. సో దీన్ని మనం ప్రింట్ తీసుకొని పంపించాల్సి ఉంటుంది డెబిట్ నోట్ని. ఓకేనా? సో ఆల్ట్ P. ఓకే సీ ద ప్రివ్యూ. సో వీ క్యాన్ సీ డెబిట్ నోట్ హియర్. ఓకే ఏం వాపస్ చేసాం? డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకే క్వాంటిటీ ఎన్ని, రేట్ ఎంత అయింది, వాపస్ చేసాం. ఓకే దిస్ ఇస్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ ఇఫ్ యువర్ ఇన్వాయిస్. ఓకే నౌ దిస్ ఇస్ డన్. నౌ హియర్ we are not returning the goods. If you are seeing the debit note 3 and 4, if you are seeing this debit note 3 and 4, okay, this whole thing here we are not returning the goods. ఈ yellow color లో ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ గూడ్స్ వాపస్ చేయలేదు, కానీ రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. The first one, in the first 2 things we have returned the goods, right? But in the third and fourth we are not returning the goods, but we are not returning the goods here. There is a rate difference. మనం దాని రేట్ డిఫరెన్స్ కోసం మళ్ళీ గూడ్స్ వాపస్ చేసి మళ్ళీ తీసుకురాలేం కదా, రేట్ డిఫరెన్స్. దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేస్తే సరిపోతుంది. అవునా? ఈ 2 ఎందుకు వాపస్ చేసాము? సపోజ్ దర్ ఇస్ అ డ్యామేజ్ అనుకోండి. ఏదైనా డ్యామేజ్ చేసినప్పుడు, అంటే మనం ఇక్కడ బిల్ నెంబర్ 10 బిల్ నెంబర్ 20లో ఫ్రిడ్జ్లు టీవీలు పర్చేస్ చేస్తాము. ఇందులో ఏమైనా డ్యామేజ్ వచ్చి ఉంటే కనుక మనం వాపస్ చేస్తాం. అంటే ఫిజికల్గా గూడ్స్ అనేది మూవ్మెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. బట్ ఇన్ 30 and 40, in purchase of 30 and 40 the goods are good, but there is a rate difference. What is the rate difference? అంటే 17,500 రాయాల్సింది 18,500 కి ఇచ్చారు. అవునా? సో there is a difference of how much rupees? 1,000 rupees. There is a difference of 1,000 rupees. So 25 into 1,000 rupees మనకి డిఫరెన్స్ రావాలి, 25,000. అలాగే ఇక్కడ కూడా 10,000 ఉంది, బట్ 9,000. అవునా? సో ఇక్కడ నాట్ ఇన్ దస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10,000 ఉంది, అంటే ఇక్కడ తక్కువ బిల్లింగ్ వచ్చింది మనకి. అవునా? సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, హౌ టు డూ దట్ నౌ? సో ఫస్ట్ వి ట్రై టు పోస్ట్ దిస్ 25,000 ఎంట్రీ. ఓకే, సో రేట్ డిఫరెన్స్, రైట్? సో హౌ టు పోస్ట్ దిస్ రేట్ డిఫరెన్స్ నౌ? Okay, what is the bill number? That is debit note number 3. Original invoice number ఏంటి దీనిది? Original invoice number 30. So put 30. Okay, what is the party name? LG. Purchase. ఐటమ్ అడుగుతుంది, బట్ ఐటమ్ లో మనం వాపస్ చేయట్లేదు. అవునా? We are not returning the goods, but unless if you are giving the item, the cursor will not move here. Then how to do? Okay, then how to do this? So here click on accounting invoice. Click on accounting invoice. So in accounting invoice you can make it. Okay, so it should be deducted from purchase, right? So purchase account debit just amount enta 25,000. Okay, ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత? 25,000 అనుకున్నాం కదా, ఆ 25,000 ఇవ్వాలి. Right?
So this is your 25,000. Now let's see what happens for an LG company account. This is your LG company, right? So 1, 2, 3, 4 మనం 4 పర్చేస్ చేస్తాం అవునా 3,50,000 2,50,000 4,62,500 1,35,000 4 పర్చేస్ చేసాము దీనిలో ఈ రెండింటికి రిటర్న్స్ ఉన్నాయి 35,020 ఓకే నౌ ఇఫ్ యూ టేకింగ్ ద 8th వన్ అంటే మనం ఇప్పుడు 1,35,000 ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే 1,35,000 ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే యాక్చువల్ ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉండాలి 10,000 ఉండాలి అవునా అంటే ఇట్ షుడ్ బి ద ఇన్వాయిస్ షుడ్ బి హౌ మచ్ 15,000 into 10 అంటే 1,50,000 ఉండాలి కానీ మనకి 1,35,000 ఉంది అవునా ఇట్ షుడ్ బి 1,25,000 దిస్ షుడ్ బి అంటే ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే 3,75,000 ఉండాలి కానీ సారీ 3,75,000 ఉండాలి కానీ 4,75,000 ఉంది అంటే ఎక్కువ ఉంది ఓకేనా ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ ఇట్ ఈస్ లెస్సర్ ఇది గ్రేటర్ ఉంది ఇది లెస్సర్ ఉంది అందుకనే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ ఒక ఇన్వాయిస్ అయితే 4,62,000 ఉందో ఈ 4,65,000 ఏదైతే ఉందో అది తగ్గాలి కాబట్టి మనం డెబిట్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ ఇన్వాయిస్ పెరగాలి మనకి 1,35,000 షుడ్ బి ఇంక్రీజ్ యాక్చువల్లీ 1,35,000 చేశాడు కానీ 1,35,000 ఇట్ షుడ్ బి 1,50,000 బట్ ఇట్ ఈస్ 1,35,000 అంటే ఈ అమౌంట్ ఇంకా పెరగాలి అంటే ఈ ఇన్వాయిస్ 1,35,000 కాదు 1,50,000 ఉండాలి సో దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 15,000 అంటే 15,000 డెబిట్ చేయాలన్నా క్రెడిట్ చేయాలన్నా డెబిట్ చేస్తే ఇంకా తగ్గుతుంది ఇప్పుడు ఈ 3,50,000 35 సెట్ అయిపోయింది ఈ 2,50,000 20 సెట్ అయిపోయింది ఇది కరెక్ట్ అయిపోయింది కానీ 1,35,000 ఉండాలి బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్ సో అది క్రెడిట్ చేయాలి మనం ఓకే సో అందుకని డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ నేను స్టార్టింగ్ క్లాసెస్లో కూడా చెప్పాను డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్కి పర్చేస్ రిటర్న్స్కి కాదు రేట్ డిఫరెన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాము ఓకే స్టూడెంట్స్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ హియర్ సో ఇన్ ద థర్డ్ వన్ ఓకేనా మీరు ఈ రెండిట్లో చూసినట్టయితే ఇక్కడ మా అంటే మనకి 4,37,500 ఉండాలి కానీ 4,60,000 ఎక్కువ ఉంది అంటే క్రెడిట్ ఎక్కువ ఉంది అది తగ్గించడానికి మనం డెబిట్ నోట్ చేసాము వీడు తక్కువ చేశాడు బిల్లు కానీ అది ఎక్కువ ఉండాలి కానీ తక్కువ చేస్తాడు సో ఇంకా మనం క్రెడిట్ నోట్ చేయాలి దాన్ని ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇట్ షుడ్ బి 1,50,000 అంటే ఇక్కడ 1,50,000 ఉండాల్సిన ప్లేస్లో 1,35,000 ఉంది then how to do that okay for this purpose we have to go for credit note అంటే క్రెడిట్ నోట్ డెబిట్ నోట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము డెబిట్ నోట్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ వాల్యూని తగ్గించడానికి క్రెడిట్ నోట్ అంటే వాల్యూ పెంచడానికి ఎక్కడ ఈ క్రెడిటార్ ప్లేస్లో అది ఓకే సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ క్రెడిట్ నోట్ ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ వాట్ ఈస్ దట్ ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఈస్ 50 ఓకే పార్టీ నేమ్ LG okay purchase okay it is not allowing purchases right okay actually should show purchase here okay what is the original invoice number is 15 take 15 purchase తీసుకోవాలి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్
Okay, so you take some purchase account. What is the amount? Difference is 15,000. Let's see now. Sorry. LG and Company. Now if you observe, LG and Company 50. Actually purchase account రావాలి ఇక్కడ, but I know why it is not coming here. Or you put an F7 journal. F7 journal లో చూద్దాం వస్తుందేమో. రైట్, మీరు F7 జర్నల్లో తీసుకొని చేయండి. ఓకే, you take in F7 journal and do it. Right, so this is the way. Okay, right, now let we see go for an sales return. So once again repeating here, so whenever the rate is more than, అంటే మనకి బిల్లింగ్ కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ బిల్లింగ్ అయింది అనుకోండి, డెబిట్ నోట్లో చేయండి. మన బిల్లింగ్ కావాల్సిన దానికన్నా తక్కువలో అయింది అనుకోండి, అది మీరు జర్నల్లో చేయండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో ఫర్ సేల్స్ రిటర్న్స్. నౌ సేల్స్. Okay, now sales is TMC Musicals. I am creating account of TMC Musicals. Accounting info, ledgers, create TMC Musicals under sundry debtors. Okay, now first we are going to make the sales entry. Okay, reference number is S1. I am putting as S1. S1 is the reference number. Party name is TMC Musicals. What are the items you are saying? So again it is in particulars. Particulars ante accounting mode. So how to convert it? You click on Alt I or press item invoice. Press item invoice. Okay, press item invoice. You get the item invoice mode. Okay, go for sales. Name of the item what you are selling here is LG fridge. LG fridge. Okay, quantity any 10, 20,000. Okay, that's all. 2 lakhs. Okay, again malli S2 is the reference number. Okay, party name is, what is the party name? Party name is TMC Musicals. Okay, what we are selling here is LG TV. Okay, how many we are selling here is 15. The rate is 15,000. Okay, next TMC Musicals again. Sorry, invoice number is S3 S.3. Party name is TMC Musicals. Sales item is LG fridge. Quantity is 10, 18,500. చూడు తక్కువ చేస్తాం మనం బిల్లింగ్ ఇక్కడ. It should be okay, rate should be 18,000, but we have billed for 18,500. It should be 15,000, but we have billed for 12,000. So that should be done in credit note. Yes, 4. TVNE 15, 12,000. Sales returns. So sales return is F9 credit, sorry, F8 credit note. What's the invoice number? What is that? What's the invoice number is S1. Okay, what's the number is S1. What is the party name is TMC Musicals. Select sales. Name of the item is LG fridge. Okay, 2 writing it is
20,000. Okay, first one 20,000, 20,000. Okay, next 15,000. Original invoice number is S2. Okay, TMC Musicals. Name of the item is LG TV. Any quantity return వచ్చాయి 2, 15,000. రైట్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏం చేస్తున్నాం మనము ఐటమ్ అంటే ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ ఇది ఇక్కడ అంతా ఓకే బట్ రేట్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ షుడ్ బి బిల్డ్ ఫర్ 20,000 బట్ వీ హావ్ బిల్డ్ ఫర్ 18,500. ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ క్రెడిట్ నోట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్. పార్టీ నేమ్ ఇస్ టీఎంసీ మ్యూజికల్స్. ఓకే, particulars లో it should be affected sales account. Go for sales account. Okay, 18,500 ఉండాలి. యాక్చువల్గా ఎంత ఉండాలి బిల్లింగ్ 10,000 ఉండాలి బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 18,000. సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి 20,000 మైనస్ 15,000 ఇంటూ 15. సో సారీ 20,000 minus 18,000. So 1,500. So 1,500 into 10 is 15,000. 1,50,000. Right. So 1 lakh, there is a difference. Sorry, 1,500 into 10. So there is a difference of 1,50,000 rupees. So there is a difference of 15,000 rupees. So 15,000. Right. అలాగే ఇది కూడా మనకి ఎంత 15,000 ఉండాల్సింది 12,000 చేస్తాం. It should be 15,000. Okay, but we have done for less. So how many quantity? 3,000 into 15. It should be 45,000. So again select yes for. Okay, again TMC Musicals. Okay, sales account amount is 45,000. Right. Suppose think that the rate difference is, it should be actually 15 చేయాల్సింది 16,000 చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, అప్పుడు క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి, డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి. బట్ డెబిట్ నోట్ విల్ నాట్ టేక్ ద ఓకే ఫ్రమ్ టీఎం. డెబిట్ నోట్ చేసినాం కరెక్టే, కానీ సేల్స్ ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, F7 జర్నల్లో టీఎంసీ మ్యూజికల్స్ తీసుకొని 16,000 తీసుకొని ఇక్కడ మీరు క్రెడిట్ సేల్స్ అకౌంట్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ హౌ టు డూ. యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ జర్నల్స్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ సేవింగ్ ఇట్, జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ టు యూ. సో దీస్ ఆర్ ద సిచ్యుయేషన్స్. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ప్లీజ్ సీ ద క్లాస్. రైట్. సో పర్చేస్ అకౌంట్ లో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, పర్చేస్ we have done 10 items, quantity is 20, rate is 17,500, 3,50,000. అంటే ఫస్ట్ 2 ట్రాన్సాక్షన్ లో దే ఆర్ కరెక్ట్ గా పర్చేస్ చేసాము. ఓకేనా, అవి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిటర్న్ చేసాము. ఓకే, సెకండ్ లో 17,500 రేట్ ఉండాలి, కానీ 18,500 రేట్ ఎక్కువ చేసాం, మర్చిపోయి రేట్ ఎక్కువ బిల్లింగ్ చేసాం. ఇక్కడ రేట్ తక్కువ బిల్లింగ్ చేసాం, ఎక్కువ చేసాము తక్కువ చేసాం. సో ఎక్కువ చేసినప్పుడు రేట్ ఏమవుతుంది, సో మనం క్రెడిట్ లో ఎక్కువ చూపిస్తాం కాబట్టి అది తగ్గించాలి కాబట్టి డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం. రైట్. సో ఫర్ దిస్ 18,500 we have issued an debit note. Okay, but here what happens, 10,000 కావాల్సింది 9,500 ఉంది. Here we have to issue credit note because it should be increased, but credit note will not done, so we are doing in journal. Okay, is the two things. అట్లాగే సేల్స్ లో కూడా ఫస్ట్ వన్ 10 క్వాంటిటీ తీసుకున్నాము, సెకండ్ వన్ 15 క్వాంటిటీ తీసుకున్నాము. ఓకే, సో 10 into 20, 2 lakhs, 15 into 1500, 2,25,000. Okay, here the 10 we are returning 2 quantity we have returned because there is a default in goods and we have done through invoice mode.
here in third and fourth there is a rate difference. There is a rate difference. What is that rate difference? 20,000 బిల్ చేయాలి కానీ 18,500 తక్కువ చేసాము. ఓకే, సో అందుకనే క్రెడిట్ నోట్ చేసాము. ఇది కూడా క్రెడిట్ నోట్ చేసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15,000 చేయాలి 12,500 బట్ 16,000 చేసాము అనుకోండి, అప్పుడు మనం అకౌంట్ తగ్గించాలి. సో డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలి. సో యాజ్ డెబిట్ నోట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఫర్ సేల్స్, వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ జర్నల్ ఎంట్రీ if it is more. Okay, right? Then how to take the print off of this we are going to see now. Okay, Alt P F12. So this is the credit note you can issue to the party. Okay, and this one without inventory, that also you can say. So you can write that sales, and where to write the narration. Okay, అంటే మన సేల్స్ అక్కడ అంటే క్వాంటిటీ ఉంది తెలిసిపోతుంది, బట్ ఇక్కడ మనకి తెలియదు కదా. సో హియర్ యూ కెన్ నరేషన్ been credit note issued for rate difference, ఆ రేట్ డిఫరెన్స్ క్వాంటిటీ ఎంత 15,000 అయింది. ఓకే, రేట్ డిఫరెన్స్ ఎంతకి రేట్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రాయండి. ఓకేనా, రేట్ డిఫరెన్స్ being credit note issued for rate difference for 10 numbers quantity. Okay, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫర్ 10 numbers quantity, wide invoice number so and so. ఓకేనా, అట్లా అన్ని రాసేసి చేయండి. సో పేజ్ అప్, ప్రెస్ ఆల్ట్ పి, దెన్ యూ క్యాన్ సీ ద నరేషన్. మళ్ళీ ఇప్పుడు రాసిన నరేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ నేను నరేషన్ కనబట్టలేదు. అంటే 45,000 అని తెలిసింది, బట్ 45,000 దేనికి ఇస్తున్నాడు ఏదో తెలియదు. Now here what happens? Here there is no narration. We have written the narration, but there is no narration. Then how to do that? Go for Alt P and press F12. Okay, F12 లో చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ప్రింట్ నరేషన్స్ అని. See in the, you can see a print narrations. Okay, this option print narrations. Okay, now you can see here remarks and quantity. Being credit note issued for rate difference for 10 numbers quantity. Okay, wide invoice number so and so so and so, that you can have the credit note for the party. Okay, so in today's class we have discussed, so students, in today's class we have discussed about debit notes and credit notes. Okay, so debit note మనము 2 టైప్స్ చేయొచ్చు. ఒకటేమో క్వాంటిటీ వైజ్ గా చేస్తాము, ఒకటేమో క్వాంటిటీ లేకుండా రేట్ డిఫరెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు చేస్తాము. సో క్వాంటిటీ వైజ్ ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే మనకి రేట్ డిఫరెన్స్ సారీ డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే 100 వచ్చాయి, 100లో ఒక 20 డ్యామేజ్ అయినాయి. సో అప్పుడు మామూలుగా సేల్స్ ఎలాగ ప్రిపేర్ చేస్తామో అలాగే పర్చేస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామో అలాగే మనం పర్చేస్ రిటర్న్ని కూడా డెబిట్ నోట్లో వెళ్ళేసి ఎంత క్వాంటిటీ ఎంత ఏం రిటర్న్ చేస్తాము, ఎన్ని క్వాంటిటీ రిటర్న్ చేస్తాము, రేట్ ఏంటి అని చేసేసి యాజ్గా మీరు ఎలాగైతే పర్చేస్ ఎంట్రీ చేస్తారో అలాగే డెబిట్ నోట్ అలాగే ఎంట్రీ చేసేసి ప్రింట్అవుట్ తీసి వాళ్ళని పంపించడం లేదా ఫైలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్, రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు, సో రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్లీజ్ జాగ్రత్త ఆలోచించండి. డెబిట్ నోట్ అంటే అనుకున్న దాని రేటు కన్నా ఎక్కువకి అమ్ముతే మనకు క్రెడిట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాము. ఓకే, పర్చేస్లో మన 100 రూపీస్కి వేయాల్సిన బిల్లు 120కి వేసామనుకో, ఆ పార్టీ నేమ్ మన బుక్స్లో క్రెడిట్లో ఉంటుంది, క్రెడిట్ 120కి ఉంటుంది, ఆ 20 రూపీస్ తగ్గించాలి కాబట్టి డెబిట్ నోట్ వేస్తున్నాము. అదేవిధంగా అదే పర్చేస్ బిల్ 100 కానీ మనము 80కి వేసాము అంటే ఇంకా 20 క్రెడిట్ కావాలి.
సో అప్పుడు క్రెడిట్ నోట్ కాకుండా జర్నల్ వోచర్లో మనం ఎంట్రీ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, రైట్. వైస్ వర్సా ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఆల్సో, వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ సేల్స్, ఓకే, మనం సేల్స్ చేసాము, ఓకే, ఒక 50 క్వాంటిటీ సేల్ చేసాము, అందులో ఒక 5 మనకు రిజెక్ట్ అయినాయి అంటే అక్కడ క్వాంటిటీ బాగాలేదు, సో మళ్ళీ మనకు వాపస్ చేయాలి కాబట్టి మన క్రెడిట్ నోట్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేల్స్ ఎలా అయితే ఎంట్రీ చేస్తున్నామో సేల్స్ రిటర్న్ కూడా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, అదేవిధంగా సేల్స్ రిటర్న్స్ కూడా మనం ఎంట్రీ చేస్తాము. ఓకే, సేల్స్ రిటర్న్స్ కూడా అదేవిధంగా ఎంట్రీ చేసి ఆ క్వాంటిటీ వేసి ఎంత క్వాంటిటీ ఏంటి అనేది మనం ఇష్యూ చేస్తాము. ఇంకొకటి ఇన్వాయిస్ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే మనం 100 రూపీస్ బిల్లింగ్ చేయాల్సింది ఒక 150కి బిల్లింగ్ చేయాల్సింది మనం 130కి బిల్లింగ్ చేస్తామనుకోండి, లేదా 120కి బిల్లింగ్ చేస్తామనుకోండి, 30 రూపీస్ తక్కువ చేస్తాం అవునా, అంటే 30 రూపీస్ డెబిట్ చేస్తాం మన బుక్లో. అంటే సేల్స్ అకౌంట్ పార్టీ అకౌంట్ టు సేల్స్, పార్టీలో డెబిట్లో 130 ఉంటుంది. అది పెంచడానికి సపోజ్ సోల్ గుడ్స్ గోద్రేజ్ అనుకోండి, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏముంటుంది, గోద్రేజ్ అకౌంట్ టు సేల్స్, గోద్రేజ్లో టు సేల్స్ అని రాస్తాం, సేల్స్లో బై గోద్రేజ్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు సేల్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ బై గోద్రేజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం తక్కువ చేస్తాం అక్కడ, సో అందుకని ఆ పార్టీ అకౌంట్ మనం డెబిట్ చేస్తాం అనమాట, అంతేనా. సో గోద్రేజ్ అకౌంట్ టు సేల్స్ ఉన్నప్పుడు గోద్రేజ్ టు సేల్స్ రాస్తాం, అక్కడ డెబిట్ నోట్ 100 రూపీస్ ఉంది. సో ఇంకా మనం ఇంకా యాడ్ చేయాలి కాబట్టి 20 రూపీస్కి డెబిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్లా, సో మనకి అంటే మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి, మనము పర్చేస్ చేసినప్పుడు అనుకున్న దానికన్నా రేట్ 100 రూపీస్ ఉన్న రేట్ని 120కి చేస్తే తగ్గించడానికి డెబిట్ నోట్ రాస్తాం. సో 120 ఇంకా తక్కువ చేసామనుకోండి జర్నల్లో పోస్ట్ చేయండి. అదేవిధంగా సేల్స్ కూడా అంతే, మనం ఒక 1000 రూపీస్ది 800కి బిల్లింగ్ చేసామనుకోండి క్రెడిట్ నోట్ చేయండి. ఓకే, రైట్, ఆ విధంగా క్రెడిట్ నోట్ చేయాలి. అదేవిధంగా అనుకున్న బిల్లింగ్ కనుక ఇంకా తక్కువ చేసామనుకోండి జర్నల్లో పోస్ట్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ సేల్స్ orders and purchase orders, right. So see the screen once again. I repeat the class how to activate and all. So first is debit note activation, how to do gateway of tally, F-line features, accounting features and inventory features, right. So మన gateway of tally కి వెళ్ళేసి F-line features లో వెళ్ళేసి, ఓకే, అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లో కానీ ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ లో కానీ డెబిట్ మనం మామూలుగా చేసాము. సారీ, ఏమని చెప్పాను ఇక్కడ, మనకి ఈ 3 ఆప్షన్స్ మనము డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ 3 ఆప్షన్స్ మనం ఎస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యాక్టివేషన్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్, then when you go for accounting vouchers you can see the debit notes and credit notes. అది యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత మీరు డెబిట్ నోట్స్ని క్రెడిట్ నోట్స్ని చూడొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ మీకు అది విత్ ఇన్వెంటరీ కావాలంటే ఐటమ్ ఇన్వాయిస్కి వెళ్తారు. ఓకే, ఒకవేళ మీకు అవసరం లేదనుకోండి, వితౌట్ ఇన్వెంటరీ అవసరం లేదనుకోండి, అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ వెళ్తారు. సో అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, దెర్ ఈస్ అ రేట్ డిఫరెన్స్. ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, దెర్ ఈస్ అ రిటర్న్స్. ఓకే, యాజ్ వోచర్లో కూడా మీరు ఎంట్రీ చేసుకో, యాజ్ వోచర్ జస్ట్ లైక్ యువర్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకే, పార్టీ నేమ్ డెబిట్, ఓకే, purchases credit, or sometimes purchase ఇక్కడ డెబిట్ కాదు, మనకి డెబిట్ నోట్లో purchase will not debit, that's why you go for F7 and you debit purchases and credit party name. Okay, right. So here debit note in 2 modes, that is in accounting invoice, one is item invoice, one is accounting invoice. Alage credit note lo item invoice and accounting invoice. Okay, then how to see all these reports, display, account books, ledgers, TMC musicals. TMC musicals lo
మనం క్రెడిట్ నోట్ వేస్తాం. క్రెడిట్ నోట్ ఎందుకు వన్ బుక్లో మనం డెబిట్ చేసాము కాబట్టి ఆ వాల్యూ తగ్గాలి కాబట్టి మనం క్రెడిట్ నోట్ చేస్తాము. ఓకేనా, 2 lakhs ఇస్ సేల్స్, అందులో మనకి రిటర్న్ చేస్తాడు, సో మైనస్ మన అకౌంట్లో తగ్గాలి కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ వేస్తాం. ఓకే, దిస్ వన్. అలాగే 18,500 ఉండాలి, సో ఇంకా క్రెడిట్ కావాలి, ఇంకా పెరగాలంటే తగ్గించాలి కదా వాల్యూ అనుకున్న దానికన్నా. ఇక్కడ రేట్ ఎంత ఉండాలి, 20,000 ఉండాలి, బట్ మనం ఏం చేస్తాము 18,500 తక్కువ ఇస్తాం, ఇంకా పెరగాలి, అందుకని మనము ఇక్కడ చేస్తాం. ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వే హౌ టు యూజ్ ద డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్. ఓకే, రైట్. So students, for today's class we have discussed about debit notes and credit notes. In tomorrow's class and the next class we are going to see about cost centers. Okay, then after we are going to cost centers or bills payables. So sorry, next topic it's better to talk about receivables and payables. So in the next class we are going to discuss about the receivables payables. So bills receivables అంటే మనకి business, this is a very important topic. సో మనకి బిల్స్ ఎంత రావాలి, మార్కెట్లో ఉంటే మనకు అమౌంట్ ఎంత కలెక్షన్ రావాల్సి ఉంది, మన మార్కెట్లో ఎంత పేమెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంది, వాళ్ళకి రిమైండర్ లెటర్స్ ఎలా పంపించాలి. రిమైండర్ లెటర్స్ అంటే మనకి డబ్బు పేమెంట్ ఉంటుంది కదా, సో వాళ్ళకి మనకి పేమెంట్ ఇవ్వాల్సినవి అని మన లెటర్ పంపించాలి. సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము అంటే రిసీవబుల్స్ పేబుల్స్లో మనం ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్ చేసి ఒక లెటర్ డాక్యుమెంట్ డ్రాఫ్ట్ చేసి వాళ్ళ ఇన్వాయిస్ నెంబర్స్ అన్ని పెట్టేసి మనం వాళ్ళకి మెయిల్ చేస్తాం. So but in Tally there is no need to do like that. Automatically the party ledger account కి వెళ్ళేస్తే మన ఏ బిల్స్ డ్యూ ఉన్నాయి, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు డ్యూ ఉన్నాయి, ఏజ్ వైజ్ కానీ పార్టీ వైజ్ కానీ ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంటుంది. సో డిఫాల్ట్గా లెటర్ కూడా అందులోనే ఉంటుంది. ఆ డిఫాల్ట్ లెటర్ని మనం మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు, లేదా దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని సైన్ చేసి స్కాన్ చేసి పంపించవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్లో టాలీలో నుండే మనం మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు, టాలీలో నుండే మనం పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ కానీ ఎక్సెల్ ఫైల్లో కూడా కన్వర్ట్ చేసి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో అలా అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్తో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Hello, welcome to today's session. Today is going to be the penultimate session for TCS. When I say penultimate, it means second last. That means tomorrow will be the last session for TCS pattern. Now, I have done one particular aspect in extreme detail and comprehensive way, and that is email writing. Why am I talking about email writing? Let me quickly show you what the pattern is. So first you will have an online assessment with 4 different categories. Once you clear the online assessment, then you will qualify for the interview round. In interview, you will have an HR round as well as technical round. Today, I am going to introduce interview essentials in terms of body language, in terms of dress code, so on and so forth. Tomorrow, I will do a refresher on this, as well as tomorrow, I will talk about common questions that you can expect when you go for any interview, any organization for that matter. So let's begin with the pattern for the online assessment. Like I said, there are 4 different sections: email writing, quantitative aptitude, programming language C, multiple choice question. Then you have coding test. So you will have one email which you need to write within 10 minutes. You will have 20 questions in quantitative aptitude, and the time permitted is 40 minutes. There will be 2 questions which is marked as star. I'll explain what that means. Multiple choice question on programming language C, you will have 10 such questions, and the time permitted is 20 minutes. And coding test, you will have only one code to write, one program to write, with the permitted time being 20 minutes. There is a negative marking which is applicable only for quantitative section. For every wrong answer, you will lose 0.33% of the marks allocated for that particular question.
However, two questions which is marked as star in quantitative aptitude, if you answer it correctly, you will score double points, that is bonus points. However, if you make a mistake, the negative marks will also double up, which means instead of minus 0.33, it will become minus 0.66%. So you have to be very careful in these two questions. We are already conducting session, or we already finished session on quantitative aptitude 11 to 12 session in the morning. These are the topics which you can expect for TCS: probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations or mixtures, series and progression. Quantitative aptitude topics continued with average, percentage profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. The email which I am talking about, where majority of students have failed, you need to be very careful. You need to read the topic carefully. You need to read and understand the keywords and key phrases given in the question. So every email will have questions. Let me quickly show you some example. Here is an example of an email question. It will give you a situation. It will mention the sender's name and the receiver's name. It will also give you outline. This outline is nothing but the keyword which has to be used in the email. Okay. Now the rule says you cannot change the form of this keyword. Happy cannot become happiness. Receive cannot become received. Crowded cannot become crowd. You need to use the keywords as mentioned in the topic itself, and any mistakes that you do in terms of spelling, grammar and punctuation, you will lose marks. So you got to be very careful there. It has to follow certain structure. There should be introduction, main body and summary. So let me read out the do's. Use each and every keyword and phrase mentioned. Even if you miss one of the keyword, the email will be invalid. You will get disqualified if you miss a single keyword. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means you cannot change the verb or the tense form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group, and every paragraph should start with a new line. The entire email should be left indent. Don't leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with a greeting, hello. End it with salutation, thanks and regards, or thanks or just regards. The email should be written within 10 minutes. So please keep this in mind. The time allowed is 10 minutes. If you submit at the 10th minute, you may get disqualified. You may not be able to submit the email. Please remember these 4 categories. You need to clear all the categories. If you fail in email but do very well in these 2 categories, that means you fail in the online assessment, which means you need to clear all these categories in order to qualify for interview. There will be a number of words mentioned, so word count of the email should be as per the instruction given in the question. So please do not miss a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed the time limit, which is 10 minutes. And please write the email. Do not write it below the number of keywords given in the number of words given in the question. So in this question which we just saw, the instruction will be given something like this in your exam, main exam. It is compulsory to use all the specific keywords or all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given, so please don't change the name. The email must contain minimum of 50 words. So even if you use 49 words, you will get disqualified. It has to be 50 and above. If the outline is strictly not followed,
or correct English, which means spelling mistakes, grammar mistakes should be avoided. So if correct English is not used, the grade in this section will be poor. So I have done this practice for last 2.5 weeks, extensive practice. I've explained how the email should be written, I've explained how the heading should be, how you should read the mail, how you should keep in mind the keywords. You cannot change the form of the keyword. The entire email should be left indent. How to avoid any kind of punctuation mistakes, common spelling mistakes that we end up doing, how to avoid that. You need to practice a lot. I've shown you 7 to 8 different samples, and each sample I have written the email myself more than 5 to 6 times. Unfortunately, not a single person till date has responded with any email on the comment section of YouTube. So I'm not sure if you are paying attention, if you are practicing or not. Please understand, the Skill Development Corporation is conducting these programs only for your benefit. So if you do not practice, if you do not show me how your email is, I won't be able to look at it, correct and make suggestions to make yourself better. So take this opportunity to learn. You can post your email on the comment section. I will take a look and get back to you. Alright. So today what we're going to do is we are going to talk about interview, because like I said, once you clear the online assessment, you will qualify for the interview round. Now there are 4 sections in online assessment, all 4 you need to clear, and in interview you will have 2 rounds, HR round and technical round. These rounds could happen one after another. Which one will be first, we don't know. It all depends on the availability of the interviewers. So before we go ahead and look at interview essentials, you need to understand what exactly an interview is. So what you're going to learn in this particular segment is what exactly an interview is, what is the importance of interview, what is the importance of your appearance, the way you dress, why is it important, and what kind of dress code you should be following, the importance of body language, certain aspects of body language I will talk about, and they will also talk about the do's and don'ts. Okay, so these are the learning objectives for the session. Please make a note of this. Okay, now interview basically means interaction. Now in case if you are writing an assessment, multiple choice question, if you are in a technical round of interview, there is one correct answer to a question and unlimited number of incorrect answers, right? But when it comes to HR round, there is nothing called a correct answer or incorrect answer. There is nothing right or wrong. It's all the perspective. They want to look at what is your way of thinking, what is your point of view, are you confident, are you able to answer questions confidently. It's absolutely fine if you're nervous, but your confidence is what they are checking, your knowledge base is what they are checking. So when we say interview, it's more or less an interaction where they are talking to you. So there's nothing right or wrong that happens. It's all about the perspective or the point of view that they are looking at. Okay. Now coming to the dress code aspect of interview, we need to keep in mind that the dress code is applicable to both men and women, both boys and girls. It's absolutely fine to wear business formals like this. These are absolutely business formals. If the girls are not comfortable wearing a blazer, shirt and a skirt, or a trouser, shirt and a blazer, it's absolutely fine. You can wear Indian dresses as well, but something that is more formal, something that is elegant and simple. So this is something which is acceptable. But if you dress up something like this, which is more like a wedding dress, please avoid it. This is something which is not appreciated. 2 reasons. One is it looks very flamboyant. Number 2, it looks very uncomfortable when you're attending an interview wearing something grand like this. So please try to avoid a grand dress like this. It's absolutely fine if you dress up something very simple, something which you're very, very comfortable in. If you're comfortable with formals, it's fine, but if you're not comfortable with formals,
please dress in a simple manner but elegant and classic formals Indian dresses. So this is something which you should definitely avoid. Now footwear is a very important aspect. If you do not wear the right footwear, you're not going to be comfortable. The way you walk, the way you sit, it's going to keep irritating you throughout the entire day, because it's going to at least 6 to 7 hours exercise from your online assessment to entire interview. So wear something which you are very comfortable with, but please do not wear anything fancy or anything extremely casual like this. This is something which is not allowed as a footwear for your interview. So wear something simple, wear something formal, something which is very comfortable. I know these kind of slippers are also comfortable, but this is a strict no. Please do not wear these kind of footwear. Okay. Now coming to men, the boys, if you're comfortable, if you know how to tie a knot on your tie, it's fine, go ahead. Now the tie should be absolutely tight, the top button should be fastened, and the tip of the tie should not be below your belt. This is the rule. Okay. If you don't like to wear a tie, you can wear a formal trouser, a shirt and formal shoes and belt. It's absolutely fine. But if you're comfortable wearing a tie, please go ahead. If you're not comfortable, please don't push yourself. It's absolutely fine if you're not wearing a tie. All right. Now dresses something like this, which is termed casual, a shirt which is tucked out, a big checkered shirt which is tucked out or without collar, all these are considered informal. So please don't wear these casual dresses. It's absolutely no. It's a strict no to wear something like this. Now again, the shoes, the footwear for the boys, for the men, it should be formal, it should be leather. You can either wear a brown or you can wear a black. It's up to your choice what kind of shoes you're comfortable with, but there is a rule in terms of brown shoes. I'm going to explain to you soon. Okay. Shoes which are termed semi-formal or casual is not allowed. So wearing sneakers or sport shoes, wearing shoes without laces is not considered formal. It's not something which you should be wearing for an interview. So a laced shoe is what is well preferred. I personally do not suggest slip-on shoes at all. I personally suggest only laced shoes. Okay. So shoes something like this is again a strict no. Please do not wear any shoes like this. Now belt. The color of the belt should be the same as the color of your shoes. So if you are wearing a black shoe, the belt color has to be black. If you are wearing a brown belt and black shoe, that is wrong. If the belt is brown, the shoes should also be brown. If the belt is black, the shoe should be black. So basically the color of the belt, the shade of the belt should match those of the shoes. This is something which is formal, which is absolutely fine. But please do not wear any belt which looks like this. This is very informal or casual, something which we can wear with our denim, with our jeans, but not as a part of the formal dressing. Okay. Now if you like to wear a watch, it's absolutely fine to wear a watch like this, either with a metal strap or with a leather strap, but please make sure if you are wearing a watch with leather strap, please listen to me carefully, the color of the strap should match with the shoe and the belt, which means if you are wearing a black shoe, the belt has to be black, the watch strap should also be black. If you are wearing a brown shoe, your belt will be brown and the strap of the watch should also be brown. It all should be very well coordinated. Okay.
please do not wear, and for women, for the girls, you can wear a watch, metal watch, something like this, or with the leather strap, absolutely fine. But please do not wear a watch like this for interviews. This is strictly not allowed. This is not recommended. It shows that you have a casual attitude. So please do not wear a watch like this. When you go for an interview, you should always carry a pen. The pen should also be formal. Please do not carry a pen which is leaking. It can stain your shirt. It can stain your bag in case if you're carrying it in your handbag for the girls. So please carry a formal pen. Spend 25-30 rupees. You can buy a very good pen for that amount. Please do not carry these see-through pens for an interview. You can carry this for your assessment, but your assessment is going to be online, so you don't have to worry about carrying a pen. So avoid pens like this when you go for an interview. Alright. Now coming to the top 10 questions which you can expect, but please remember one important point. When I talk about the top 10 question, it doesn't mean you need to memorize the answer. When we conduct interviews, when I conduct interviews for my organization, everybody expects that the first question will be, tell me more about yourself. I never ask that question. The reason is, every candidate will come prepared to answer that question. So you cannot predict what kind of questions your interviewer is going to ask, what will be the sequence. You cannot predict that. But you need to prepare yourself to be in an interview and come out victorious, come out successful. But what we have done is we have put together common questions. These are common questions what they ask and what is the structure of your responses. Okay. Now in an interview, the questions are usually divided into 4 categories. These are D1, D2, D3 and D4. D1 is basically about yourself. Slide please. D1 is about yourself. D2 is about D1. D3 is impromptu questions. D4 is shuffle. What do I mean by this? Make a note of this, I will explain. D1 is about yourself. D2 is about D1. D3 is impromptu questions. D4 is shuffle. Alright. Now, D1 is usually the first question that they're going to ask. They have the resume in hand and they ask, now about resume, tomorrow I'll explain to you how to write a very simple and very, very good resume. It's not resume, it's resume. Alright. So D1 is basically domain 1 where they're asking you about yourself, where they say, tell me more about yourself. So you can talk about your education background, you can talk about your family, you should talk about your strength, your weakness, your hobbies, so on and so forth. Now, for example, you say my hobby is reading books and the interviewer asks, so who is your favorite author? What is the book that you read last month? So they are asking a question based on the answer you gave for D1. So that becomes a D2 question. So D2 is basically a question that is coming from the answers given in D1 section. Okay. D3 is something which you cannot predict. You cannot prepare for a D3 question. For example, they say if you become the CEO of this company, what is the first change you will bring for the organization? You cannot predict such questions. They ask these questions to see how confident you are and how much time you take to frame a sentence and provide an answer. They also check your ability to face an unexpected question and how is your body language. Are you going to fumble? Are you getting nervous? So you have to answer something. If you do not know an answer, the best way to tackle it is to say I don't know. Please don't give a made up answer, because they know that you made up an answer, it's not the truth and they can easily catch you. So never make that mistake. So any question that they ask, you do not know an answer, always say that I'm sorry, I don't know about it. It's absolutely fine not to know about something than saying something which is not true. Sorry. D4 shuffle means
where they are shuffling between D1, D2 and D3. While you are answering what will you do as a CEO, suddenly they say, okay, which year did you finish your graduation? You say 2017. They do that to check, are you able to shift your focus from one end to another in quick succession, in quick intervals. This is to check your ability or your capability in your mind to multitask or to answer two different questions from two different varieties at the same time. They are just checking the proficiency. Okay, let's go. So tell me about yourself. This is a self-introduction question where the questions will be, what is your name, where are you from, education background. In reverse order, I will explain what that means, and family background in brief. So these are the answers that you can talk about. For example, I say my name is Ron, I am from Hyderabad. Now education background should always be mentioned in reverse order. Reverse order basically means I have completed my graduation in 2017, so I will talk about that first, then I will talk about intermediate, then I will talk about 10th. So I have to go descending order. If you are a final year student and if you're going for a campus recruitment, so you obviously don't know your final year scores because you haven't written an exam. So you can talk about your second year scores and first year score. Then you can talk about your intermediate and 10th. So you can say I'm pursuing my BSc or I'm pursuing my engineering from Loyola College in Vijayawada. In my second year I scored 72%, and in first year I scored 68%. I've done my intermediate from Vijayawada itself in Zilla Parishad school, and in my 10th I scored 69%, which I've done from Visakhapatnam. So I come from a family of farmers. My father is a farmer. I live in a joint family. My uncle is also a farmer. My aunt and my mother are housewife. I have a younger brother who is doing his 8th grade right now in Vijayawada itself. Okay, so you just gave a very brief introduction about your family and education. You don't have to talk a lot about family. Please understand, the company is going to hire you. The job is for you, not for the family. So you don't have to give too much detail about the family. Some companies even stop you from talking about the family. They do not ask personal questions. So it's appreciated if you talk about it. If you don't talk about the family, it's absolutely fine. But considering TCS hiring from campus, it's recommended that you speak about the family because they like to know more about the background. Okay, but like I said, it should be in brief. So for example, my name is, you mention the name. I live in, you mention which city. I have completed my BSc, my BCom or MBA in whatever the year. I live with my family of 4 members. Okay, so these are some of the responses that you can give. You can talk about your hobbies as part of this question itself. Tell me about yourself. But please remember, the hobbies are something which should add value to your personality. For example, I like reading books, playing cricket and watching informative programs. What do we mean by something which is constructive or developmental? Imagine if you say that my hobby is to watch movie songs in television. I like to watch funny videos in YouTube. Now an answer like this could be really bad. It could be your hobby. Maybe you have internet on your phone, Jio, free, and throughout the day you're just watching funny in Facebook videos. People keep posting funny videos or songs or dance. There are some people throughout the day, they sit in a corner, keep watching the video. That's it. They don't do anything else. It becomes a hobby and it becomes an addiction as well. But please remember, in an interview, if you're talking about watching videos on the phone as a hobby, that's extremely bad. That means you love to waste time throughout the day. Instead of learning something new, learning something constructive in internet itself, you're using a phone, free internet, you might as well watch some training videos. You might as well watch some nice speech, right? Or motivational videos.
but instead of that you're watching something else, movie, songs and dance, which is fine sometime in a week or a day, but not throughout the day. It cannot be a hobby. So please be very careful when you talk about your hobbies. Your hobbies should be something that adds more dimension to your personality, it adds more strength, it adds value to you as a person. Okay, now if you are using a hobby which is not a fact, then you could be in trouble. You cannot say that I love reading books, wherein the fact is you don't read books at all. The moment they ask who's your favorite author or writer, and you don't have an answer. Please remember, your study books or study material for your college and school is not hobby of reading books. That's your duty to study. So those books do not count. If your favorite author is any person, read a bit more about that person, because they will surely ask questions. When I conduct interviews, when somebody says I love reading books, for that matter, I don't like reading books. I like to read informative articles. I don't read books as such. So when they say that they like reading books, my first question is, what was the last book you read and who's your favorite author? When they give a very generic answer like Swami Vivekananda and all that, I know that they have read 1 or 2 books, but it's not a hobby. So when you talk about a hobby, it should be something which you are very passionate about. For example, listening to music, for example, gardening, for example, collecting stamps and coins. All these are hobbies because you're putting a lot of time and effort for that. Okay, moving on, what are your strengths? Now strengths are something which adds on to the dimension, the characteristic of you as a person. So you should be talking about not physical strength but the mental strength. For example, hard work, dedication, integrity, adaptability, teamwork. What do we mean by this? These are some of the essential criteria or traits that every company looks for in a new hire. So when they are hiring freshers, if they are hiring experienced people, these are the qualities that they are looking for in everybody. And if you say this is my strength, you also need to have reason why it's a strength. For example, you can't say my strength is my integrity. Integrity means what? Doing the right thing. Even if doing the wrong thing is beneficial, you will not do it. You will only do the right thing. Say for example, teamwork. You say my strength is teamwork. The interviewer will definitely ask, can you give me an example? How do you think teamwork is your strength? So you need to answer that question. You need to have a story to back it up. For example, you can say I was part of a school team, I was part of the college team for cricket, and while playing with 11 different players, I understood what the importance of teamwork is, because even if the opening batsman and the first down batsman fails, the second, third and fourth down batsman has to take up the responsibility and score runs. If one bowler in the team is not bowling well, the other bowler has to do or outperform themselves so that they can balance it out. You can say I was part of the cultural team in my college and there were 6 of us. Each of us had our own responsibility to take care of for the annual day of the college. Unfortunately, just one day before the annual day, one of my friend who was also part of the cultural team, she fell sick. So I took the responsibility to take care of what she was supposed to do. So when you talk about these real life instances, that shows that yes, you are indeed a person who believes in hard work, and that's your strength. And teamwork is something that is coming naturally to you because you have put yourself in situations like that. Dedication, for example, you say dedication is my strength. What do we mean by that? Dedication means if you have been given a task, you will do it no matter what the obstacles are. So you can give an example. For example, if somebody is conducting an interview and I say that my strength is dedication, and they ask, can you give me an example why you feel so? So I can say that I was given the responsibility of finishing a particular project in my second year. In the evening I was supposed to go for a family function, but I chose not to go because I had to finish this particular project.
So I'm dedicated for what I am assigned to. Now, which shows when the company is looking for candidates with dedication, that means they take their job very seriously, they are passionate about it, and they work with a single focused mind to do the thing or to finish the task within the time and with the same accuracy. Now, when you're working in an organization, the challenge is two. One is the time, the second one is perfection. Now that you are studying in college, if you have written a particular answer for a question in your assessment or in your test, in your unit test or say final exam, the total marks allocated for that particular answer is 10. If half the answer is correct, you will still get 5 points, correct? But when you are working in an organization, you are writing a code. If the code cannot be executed, the whole thing is wrong. You cannot say that it's partially correct, so I should be given partial appreciation. It doesn't work that way. It's either right or wrong. There is no middle path anymore. So when we talk about dedication, we need to look at, do you finish the work within the time and with complete accuracy? If you have been given a task to do 10 different things in 5 hours, you finish the task in 5 hours, but all of them are wrong. That's not acceptable. Or you took 8 hours to finish all the tasks, all are correct, but you took 8 hours, which means 60% more time. So what happens is, in an organization, if you exceed the allowed time and if you do not hit accuracy, the clients are not going to be happy. That's why I say it's a race against time as well as accuracy. So you need to be perfect and you need to be fast. Now these timelines I derived based on studies. The manager will not come and say, I need this to be done in 20 minutes. They give the time because they know it can be done in 20 minutes. So these are the aspects you need to think, that how an organization works, what kind of targets they will set. Keeping those in mind, we have decided that, okay, if I choose hard work as my strength, if I choose teamwork, if I choose integrity, if I choose dedication, adaptability. What do I mean by adaptability? Adaptability means my ability to adjust or my ability to adapt myself in any environment. You had been studying in your hometown for last 15 years, 16 years. You haven't stepped out of your state, right? You've been Andhra Pradesh for all your life. Imagine if you get a job and you have to go to Jaipur, or you have to go to Bombay, or you have to go to Delhi. I have come across so many students, when they say they are looking for a job, they don't want to relocate. They don't want to migrate to other cities. Even if they are willing to move to other cities, they either want to go to Chennai or Hyderabad or Bangalore. The reason is they are comfortable with the language. But please understand, if you are very fixated about only these 3 locations, you are limiting your opportunity. The entire country is open. The entire country needs very skilled and talented resources. So it's not limited only to 3 cities, right? So when you look out for opportunities in other cities as well, in northern India also, you need to ask yourself, can you adapt yourself to a different culture, different language? So these are the aspects the companies also look for. For example, if they hired you and they ask that you need to go to Delhi for 2 years, you will be there working from the Delhi office, and you say, no, I cannot go because I'm very far from the family, and they'll be like, sorry, then you cannot get the job. So you being young, you being energetic, you need to be adaptable and you need to be flexible. Okay, so these are the aspects that an interviewer will look for when the interview happens. There are more such aspects that I will talk about in my sessions tomorrow. I'll talk about some more common questions. I will talk about how the responses should be and why you should watch the words that you use. I will talk a bit about uncomfortable questions, difficult questions, how to answer these questions, so on and so forth. So tomorrow is going to be the last session for TCS, so please do pay attention and please post your question in the comment section of the YouTube video. Nice to have you again. I'll see you tomorrow. Thank you.
afternoon, students. In the today's lesson, we are going to understand JavaScript validations. So what is validation? Checking the input values whether those are correct or not is called as validation. Suppose there is a login form or registration form. We are collecting different details from the user like name, username, password, confirm password, email, phone number, date of birth, and many other details. So we have to check these values are correct or not. If it is correct only, we have to store the data into the database. So before submitting the data to server, we have to check the data valid or invalid. So the process of checking the data valid or invalid is called as validation. And after the completion of validation, we have to display either success message or error message to user. If the value is correct, we have to display success message. If the value is incorrect, we have to display error message to user. The common validation requirements are the field cannot be blank. For example, name cannot be blank, date of birth cannot be blank, email cannot be blank. This is one type of requirement. Another type of requirement is minimum value. Suppose amount should be minimum 1000, maximum 10,000. So minimum and maximum validation is the second type of validation. Third type of validation is format validation. That means you want to accept only alphabets or only numbers or only particular type of format like PIN code number, bank account number, etc. These are the three commonly implemented validations in real-time applications. So using JavaScript, we are able to implement validations. Exactly what will you do? When the user clicks on the submit button, the form is going to raise the submit event, and inside the submit event, we have to check the values whether those are entered correctly or not. If you find any kind of errors, then immediately we have to show appropriate error message to user. So this is how we implement validations by using JavaScript. By using JavaScript. So now let us try to implement all these validations practically. So check the example. So we have a form, and here we have requirements saying that name, what is the ID of this text box, txt1, and also we have something called amount. Amount is txt2, and also we have password and confirm password. Password, confirm password. At last, you will be having submit button. And also we have something called gender, input type equal to radio, value equal to male, and we have the text like male. Okay, now also we have the female. And for both of these radio buttons, we have to provide a common name. For example, name is equal to gender. Same name must be provided for the second one also. Also for the submit button, we have to provide the value that is register. And for the form, we should have an ID that is F1. Based on the IDs, we can easily access them. Okay, txt3, txt4, radio buttons, right? So RB1, RB2, txt for a text box, RB for radio button. So this is the form what we have created so far. Now we are going to create validations in this program. Let us see how to do it. First of all, when the user clicks on the submit button, it is going to raise an event called submit event for the form. For the form, we have to capture the submit event now. How to capture the event? See, document dot get element by ID of F1. This will capture the form tag. For the form tag, how to capture the submit event? Add event listener. Name of the event is submit event. Function name is sample1 or just sample. Now inside the sample function,
we have to receive the event arguments. What is event arguments? The information that is given by the browser is called as event arguments. Whenever an event occurs, automatically browser is providing some information for you. That information is called as event. Now, in order to stop refreshing the page, we have to say prevent default. So check there, when you click on submit button, the page is not refreshing, the page is not reloading. Okay, the page is stable as it is. That's because of event.prevent default. So in fact, what exactly happening, this submit button is nothing but the registered button, right? So when the user clicks on the registered button, it is going to raise the submit event for the form. As the submit event is raised, automatically the sample function is being called. Inside the sample function, we are saying event.prevent default. That will stop refreshing the page. If you don't write this statement, see, by default the page is refreshing. Don't you feel that the page is refreshing? Yes. So to prevent the page refresh, we have to say event.prevent default. Now the page is not refreshing. But when exactly the page should not refresh, whenever the user has entered invalid value, some error message should be appear at the same time. The page should not be submitted. So how do we check that? First we have to get the current value of the name, then we can do something. So where name is equal to get element by id of txt1.value. We are getting the current value of the text box. Now also we are getting the amount value, that is txt2.value, and also password and confirm password. Password is equal to get element by id of txt3.value, and this is input type equal to password. Input type equal to password, right? And next also we require mail is equal to document.get element by id of rb1 dot. Since it's a radio button, we have to say checked. It's a radio button means we have to say checked property. This checked property will give you current status of the radio button, whether it is checked or not checked. If the radio button is checked, it will give you true, otherwise false. So same way, if female is selected, we are getting the checked status in the radio button too. So if the male option is selected, this variable will be true. If female option is selected, this second variable will be true. Either of these will be true. And so after getting the values of the text boxes, then we should write the code for checking them. First, the requirement number 1 is name cannot be blank. Name cannot be blank is the first requirement. Let us see how to achieve this. So we have to check if name is equal to empty. See, name is equal to empty. Empty means empty double quotes opening, closing. If it is empty, what we have to show? Alert of, that means window.alert of name is empty. And then we have to say prevent default, because if the name is empty, then only the page should not be refreshed. That means page should not be submitted to server. Now as the name is empty, it is showing the message like name is empty, but instead of showing the message as a window.alert, I want to display the message in the right hand side of the text box. So in order to display the short message, we have to use a span tag. Let's add a span tag for this. Span id equal to span1. The message is name cannot be blank. And I would like to show this in red color, so that's why I am providing class is equal to error. Based on the class name, we can apply the style directly. So style dot error. I am selecting all the elements that are having class equal to error. Here error is a just user defined name. You can give any other name instead. We are trying to provide a color equal to red. Now we can see red color. But this
message should not be appear by default, right? So by default it should be hidden by providing display equal to none. So once we have added display equal to none, by default it's hidden, and now after click on the button only, the message should be visible. That means display should be inline. Here, instead of using window.alert, the span 1, first get the span, then we have to say style.display is equal to inline, that means show it. So now check there, I click on the button, now it is showing the message. But after entering the name, then the message should be disappear, right? So that's why I am keeping else case. In case if it is not equal to empty, then we are hiding it by providing display none. But we need not give prevent default in the else case, because we are allowing the page should be submitted. See, if we don't give anything, by default the page will be submitted. If you want to stop submission, then only we have to give even.prevent default. Now we can notice like this. After entering the name, automatically the message disappear, you can notice. Okay, next one, same requirement can be achieved by using amount. But before that, let's check one more requirement for the name itself. The name should contain alphabets only. What's the next requirement? Okay, if it is not empty, then the requirement number 2 is name should contain alphabets only. So how do we check whether the name contains alphabets or not? Again, one more if condition is required, that is, if take 2 forward slashes, here we have to provide something called regular expression. What is regular expression? Regular expression is a pattern of the value. You are saying that alphabets only, numbers only, or combination of alpha numerical but not special characters, or any account number, bank account number or vehicle number, anything. You have a specific requirement, you have a specific pattern or format, then we have to go for the regular expression. So in our example, we are going to take something called the cap symbol, which indicates the beginning of the regular expression, and a dollar, which indicates ending of the regular expression. In the middle, we have to provide A to Z. That means uppercase letters, again A to Z, that means lowercase letters, and space. Only these characters are allowed. That too, you want to allow unlimited number of characters. So star. So cap symbol means beginning of the string, dollar means ending of the string, A to Z uppercase letters, again A to Z lowercase letters, space, and unlimited characters like this. This is totally one format. This is called the regular expression. So inside the regular expression, you will be having a predefined method called test method. We can pass our value as argument, and the test method will receive our value, check it. If it is not matching, it will give you false, otherwise it will give you true if it is matching. So if it is true, that means if it is matching, its valid value. No, if it is false, first we'll write false case. In case if it is false, that means if it is not matching, then we have to show another message, that is span 2 with a class equal to error. Name should contain alphabets only. Name should contain alphabets only. So this is span 2 also by default hidden because of class equal to error, and the span 2 should be appear in this case. Okay, span 2 should be appear. Otherwise, the span 2 should be invisible. And okay, so whenever the span 1 is visible, span 2 also should be invisible. Whenever the span 2 is visible, span 1 should be invisible. Alternatively, either of these should be displayed. Finally, check it. If the
text box value is empty, it is going to show the message like name cannot be blank. After typing some name, the message will disappear, that means the value is valid. And in case so I just click on the button for the first time, so name cannot be blank. I am just typing digits, it is showing another message saying that name should contain alphabets only. I just make this empty, I click on the button again, so the name cannot be blank. See, either of these messages only is appear, right? How it is possible? When the span 2 is inline, that means the span 2 is visible, span 1 should be invisible. When span 1 is visible, span 2 should be invisible alternatively. So that's what the code we have done. Now we can create the same requirement for amount. So let's repeat the same code. Okay, let me check the braces. Okay, so this is the part. This part needs to be repeated for amount. The third requirement is amount cannot be blank. Understand? First requirement is name cannot be blank. Second requirement, name should contain alphabets only. The third one is amount cannot be blank. See, if amount is blank, we are going to show the message like span. Where is the span? Let's create the spans here. Span message. We are going to create amount text box. Span 3 and 4. The requirement is amount cannot be blank and amount should contain digits only. Okay, so span 3 and 4. So in this case, span 3 should be visible, span 4 should be invisible. Span 3 should be invisible and span 4, here span 3, just I am interchanging. Okay, nothing more than that. So here span 4. But here the regular expression changes, right? We have to just provide 0 to 9. 0 to 9 means what? Only the digits. Only the digits. If amount is blank, we are going to show the span 3. If amount is having alphabets, if amount is having digits only, no problem. But if it is having alphabets, then other one. So I am just not entering anything, so it is showing a message, that's correct. I am typing alpha numerical, it is saying amount should be contain digits only. If I am typing only digits, then it is accepted. That means message disappear, but still the form is not submitting to server because it should accept the name also. Okay, so we have done the validation of name and amount. So same like this, let's create the password. First let's add the span tags. For the span tags, okay, so for the password we are going to create two error messages, that is password cannot be blank, password and confirm password do not match. Password cannot be blank, password and confirm password do not match. Okay, that's the requirement we have done. Basically password should contain at least one uppercase letter, one lowercase letter and one digit. So this is the requirement what we have done. So these two messages are created for us, span 5 and 6, right? Okay, span 5 and 6. Span 1 and 2 for name, like this. Span 3 and 4 for amount. Span 5 and 6 for password. By default all the messages are invisible. Let's copy the code of amount. Now the requirement is the
requirement number 5, that is password cannot be blank. I am checking if password is equal to blank, we are going to show the span number 5 and hiding the span number 6. Otherwise the span 5 should be invisible. And what is the regular expression for password? Password should contain at least one uppercase letter and one lowercase letter and one digit. Okay, this is the requirement we have. So how do we achieve this particular requirement? Let's try to notice. So there are some predefined regular expressions I just collected. There are some predefined sample regular expressions available. So these are some of the sample regular expressions. So this is for number, this is for alphabet, this is for mobile number, this is for email. So this one is suitable for us, this one. So I just copy paste this here. Okay, this password is saying that at least one uppercase letter, one lowercase letter, one digit, minimum at least 6 characters should be there, maximum 15 characters. These are the conditions of these regular expressions. What we are going to check, password. If password is going to be not matching with this, then span 6 should be visible and span 7 should be invisible. No, there is some span 7 should be visible, span 8 should be invisible. This is span number 6. No, there is a wrong condition. Span what is the message? Just a minute. Okay, span number 5 and 6. Okay, span number 5 and 6. Password span number 5 and 6. Yes, 5. Okay, 7 8 is not required. Span number 5, 6 should be visible, 5 should be invisible, that's all. And here which should be hidden, span 6. Okay, that's correct. Now check there. So password, so without typing any password it is showing a message like this. If you type wrong password, it is showing another message saying that password should contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, one digit. So I am typing ABC123 A caps. So that requirement is satisfied. So automatically the message is disappear. Okay, that's working fine. Next requirement is we are going to check one more requirement. That is for confirm password. So same span tags we are going to repeat for confirm password. Okay, like this in real time we have to copy paste for n number of text boxes, n number of messages for n number of text boxes. Okay, so span number 7 and 8. Here the requirement is confirm password cannot be blank. And confirm password, password and confirm password, password and confirm password do not match. Password and confirm password do not match. So span number 7 and 8. So how do we achieve this requirement? Let's try to check. Span number 7 and 8. So same code I am just copying and pasting. So this is for checking confirm password 7.
point number 7 is confirm password cannot be blank. So if confirm password is blank, if confirm password is blank, what is the variable we have created? Confirm password is from text box number 4. Okay. If confirm password is blank, then we would like to show the message to user, that is the span number 7 should be visible, span number 8 should be invisible, and otherwise span number 7 should be invisible. Next requirement is 8th requirement, confirm password should contain at least should be same as password. How do we check this requirement? It's really simple. If password is not equal to confirm password, I'm using not equal to operator. Okay, if password is not equal to confirm password, then we are going to show the span number 8 and hiding the span number 6, span number 7. Okay, that's all. Okay, span number 8 should be visible. Okay, span number, otherwise span number 8 should be invisible. That's all. So finally have a look once. So I'm just not typing any confirm password, I am getting a message. In case if it types some password, as it is not matching with the password, it is showing error message. Suppose I am typing ABC123 as a password and confirm password is different, so I am getting a message. ABC123 also I am typing ABC123 A caps, so as it is matching, the message is disappear. Okay, it is working correctly. Next we have to implement the requirement for gender. Okay, let's add the error message for the gender, but for the gender only one error message is enough for us. So span number 8, span number 9 is enough, that is please select male or female. Please select male or female. So anyone message is enough. Okay, so that is span number 9. So how do we check this particular thing? So requirement number 9 is requirement number 9, gender cannot be blank. If male is equal to false and female equal to false, that means male is not checked, female also not checked, means we are going to show the span number 9, no need to hide anything, otherwise span number 9 should be hidden. So this inner condition is not required because it's not having any regular expression. That's all. So this much code needs to be written. So finally check it. It is showing error message for all. I'm just typing some name, typing some amount, so that values are clear. Password ABC123, confirm password ABC123, so that values are clear. I'm selecting male or female, anyone. Then the page is submitted to server successfully. So this is how to implement the validation. So have a look once. First we are going to create a form. First we have created name along with the error messages. Next we have created amount along with the error messages. Like this, every text box should be having its own error messages. So password is having its own error messages. Confirm password is having its own error messages. So gender is having its own message. So like this, these are the validation rules we have defined. After that, when the user clicks on the submit button, the form is going to raise an event called submit event. In the submit event, we are going to call the sample function. There we are getting the values of all the text boxes, name, amount, password, everything.
Then first I am checking if name is equal to empty, the span 1 should be visible and the span 2 should be invisible, alternatively either of the messages. Otherwise, if it is not empty, then again we are going to check the value. If it is having alphabets only, if it is not having alphabets only, okay, it is showing the second message and hiding the first message. Same syntax repeats for amount like this. You can check the code, and same syntax repeats for name should contain alphabets only. Same way for password. Password should contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, and one digit. Then confirm password cannot be blank. Confirm password and password should be same. Gender cannot be blank. Okay, that's all. So these are the validations that we have created. So next we are going to understand the new topic, that is how to work with the class-based object-oriented programming in JavaScript. So in the earlier lessons we have seen the objects. We have created the objects by either by using the object literal or by using new keyword. But we have not yet created any object based on a class. Only in JavaScript we are able to create objects without any class. In most of the other programming languages, like in C++, VC++, Java, C#, .NET, everywhere, we can create the classes based on, we can create the objects based on classes only. Without any class, we cannot create object. In JavaScript, object is independent. It's like a free bird. What are the properties, methods it wants to have, it can have. But in Java, in other programming languages like in Java or PHP or everywhere, the objects are not independent. Objects are bounded to a class. Whatever the properties, methods needs to be stored inside the object will be decided by the class. The class acts as a model of objects. The class contains the properties and methods, but really in the memory it has no use. Actual properties, methods needs to be stored in the object only. First we have to create the object based on the class. When we create object based on the class, object follow all the properties, methods that are defined by the class. In the class, suppose we have defined 5 properties, 5 methods, all those become as object members. What I am saying is, during development, the properties, methods are part of the class. At runtime, the properties, methods are members of the object. So let's understand how to create objects based on the class by using JavaScript. So class-based object-oriented programming using JavaScript. So class is a model of objects. Objects are created based on the class. In a program, we can create any number of classes, and we can create any number of objects based on a class. So when an object is created, all the properties and methods of the class will be stored inside the object. In this way, class defines the list of properties and methods that you want to store inside the object. What properties, methods you want to store inside the object, that we have to define in the class. So what is the advantage of classes? All the objects contain same set of properties and methods. For example, all the students of the college contain same details. See, the first student has a student roll number, name, marks. Second student also contains student roll number, marks. So what are the properties that is being stored in the first student? Same details are being stored for every student, all the students, thousands of students.
Values may differ. For example, for the first student roll number is 101, second student roll number may be 102. The values may be differ, but the properties and methods are same, right? So that's what the uniformity that we can achieve by using the classes. All the objects are having uniform properties and methods. That's what the real benefit or requirement of having the classes. So steps. First we have to create a new program, classes.html. Okay, classes.html. I'm just deleting all this code. So first I am having a class called student. In this student class we have to define the list of properties and methods that you want to store. You must define a constructor. What is a constructor? Constructor is a special function of the class which executes automatically when we create object. Okay, for each object once, the constructor will execute once. Here we are going to access the current object by using this keyword. So this keyword will access the current object. Which object is being created? The current object is accessed as this keyword. The constructor is mainly used to declare and initialize the properties like this. We have declared three properties: student ID, student name and marks. Result is a method. In this method we are going to check if this dot marks is greater than or equal to 35, then result is going to be pass, otherwise fail. So like this we can create the methods also. So first class name. The keyword class specifies that we are going to create a class. Student is name of the class, we can give any name. Here the class begins, at last class ends. Inside that you must have a constructor compulsory. The constructor defines the list of properties and methods that you want to have. Mainly the constructor initializes the properties only, but not methods. Methods can be written separately outside the constructor like this. So, and it is not recommended to initialize fixed values like this. It is recommended to receive three arguments in the constructor like ABC for example. Then assign A value into student name, B value into student name, A value into student ID, B value into student name, C value into marks. Then new student, at the time of creating object we are going to pass the values 101 Scott 80. 101 will be passed into the variable A, then will be assigned into student ID. The student ID will be stored inside the object. Now we have first property in the object. Scott will be stored into B and then stored into student name. Student name will be stored in the object. Now we have the second property in the object. Same way marks will be stored. So three properties are available in the object. Also this method will be automatically stored inside the object. The whole object address we are going to store inside a variable called S1. Then we are going to print the values S1.student ID, S1.student name and marks. And also we can call the result method. Result is a method, that's why we have to give the brackets. We can repeat the same syntax to create n number of students. You may have hundreds of students in a college, so that many times we are able to create the objects as many as you wish. If you want, you can also create object arrays as I shown you already. So finally we have created two objects based on the class. So what are the properties methods that we have defined in the class repeats in every object. This data belongs to first object, this data belongs to the second object, you can see clearly. Okay. So this is the new feature of the JavaScript actually. In JavaScript version number 6, this concept is added. JavaScript version number 6 is also called as ECMAScript 6. ECMAScript is a specification, JavaScript is the implementation. First they define the concept called ECMAScript. They define the concepts, okay, what is a class, what is object, what are the characteristics, what are the
nature of the concepts are defined by the ECMAScript language. Practically, this language will be implemented by the language called JavaScript. So we have seen the ECMAScript 6 concepts also before a moment. The classes objects will not work in the earlier versions of the browsers. If you go back to 6 years or 7 years versions of the browsers, this classes concept may not work. Okay, but in the recent versions only it works. Okay, so this is all about the validations and JavaScript 6 features of the latest version. So that's all for today, and in the next class we are going to continue some advanced manipulations on JavaScript, and also jQuery also we will get introduced. Thank you. Everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss analogy. What is meant by analogy and how it works. So first, in order to get into the problems, we understand what is the methodology under this. All right, let's start. So when it comes to analogy, let's discuss the format first. What is meant by analogy and how it works? See, it is so simple. Analogy in the sense, so there will be a relationship between two terms or words. We need to understand how it works. All right, let's say for example, A, B, C, D. Can you see this? A, B, C, D. All right, now I'm going to, apply some relationship to this particular variables, and I'm going to derive an analogy from this and how it works. And choose see for example, A and B ikkada nenu meeku 4 variables rasanu avuna ee 4 variables chusaru ante, see here A and B oka relationship lo undi, hence I'm going to use this colon. I repeat, A and B anedi oka relationship lo undi, ee particular relationship. So A and B are in a particular relationship, and try to understand C and D are in a particular relationship. I repeat, analogies lo entante, see, we understand what is the relationship between two terms here, and we need to apply the same relationship to the other variables in order to get the answer. Ante adi ela anedi nenu meeku cheptunanu. For example, we have 4 variables. Our variables enti ante A, B, C, D. ఇవే ఆ 4 వేరియబుల్స్. సో ఈ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసి అనాలజీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. నా ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్. ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది బికి బ్రదర్ అనుకుందాం. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి. ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి. ఆల్రైట్, సో ఈ రిలేషన్షిప్లో ఉంది అని మెన్షన్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జస్ట్ ఒక కోలన్ మెన్షన్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా సి అండ్ డి ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్. వన్స్ అగైన్ సి అండ్ డి ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్. సో ఈ సి అండ్ డి ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉందంటే వన్స్ అగైన్ సి ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ డి. Alright, C is the brother of D. So A, B యొక్క relationship ఏంటి? Siblings. A is the brother of B, siblings. And C, D relationship ఏంటి అంటే it is once again siblings. C is the brother of D అంటున్నాను, siblings. Alright, so దీన్ని బట్టి ఏంటంటే A and B ఏ రిలేషన్షిప్లో అయితే ఉన్నాయో C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. అంటే A and B siblings అయితే C and D కూడా siblingsే. Let's say for example, siblings కాదు ఇంకేదైనా తీసుకుంటే, let's say ఏ అండ్ బి, ఏ ఫాదర్ బి సన్ అని తీసుకుందాం. ఐ రిపీట్, ఏ ఫాదర్ బి సన్ అని తీసుకుంటే వన్స్ అగైన్ సి టు డి కూడా సి ఫాదర్ డి అనేది సన్ అని తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇవి రెండు సేమ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ ఇట్ యాస్ అన్ ప్రపోర్షన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అనాలజీ. నా ఈ అనాలజీ ఎలా డిరైవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేస్తాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మీకు ఎగ్జామ్స్లో మీ క్వశ్చన్స్లో మీరు చూసినట్లయితే దిల్ నాట్ గివ్ యూ ద 4th టర్మ్, దిల్ నాట్ గివ్ యూ దిస్ డి. ఎందుకు డి ఇవ్వరు అనేదంటే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఈ డీనే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏ బి ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో ఏ బి ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అంటే సిడి కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అంటే సి ఈజ్ ఆల్సో బ్రదర్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, రిమెంబర్, ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, అండ్ ఏ అట్ ఎనీ కాస్ట్ సికి రిలేట్ అవ్వడు.
ఆల్రైట్. సో ఏ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ is given in between A and B. అంటే క్వశ్చన్లో మీకు ఏకి బికి ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో A is to B ప్రపోర్షన్ C is to క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మీకు క్వశ్చన్ అయితే A అండ్ Bకి ఒక రిలేషన్షిప్ డెఫినెట్గా ఉంటారు అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. సో ఇలా కోలన్ మెన్షన్ చేశాను అంటేనే వీళ్ళిద్దరు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. అండ్ దెన్ C is to క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు. సో ఈ A is to Bలో ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఈ A is to Bకి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉందో అదే రిలేషన్షిప్ మీకు Cకి అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎలా దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు there are certain points which you need to remember. A and C కి ఎటువంటి A and C కి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. A and B కి మాత్రమే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం B and C కి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, ఇది ఎలా అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సో A, B అనేది ఒక టీమ్. ఆల్రైట్, C, D అనేది ఒక టీమ్. బట్ ఈ D ఎవరు అనేది వాళ్ళు ఎవరు, దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. బట్ వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం అంటే వీళ్ళిద్దరికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ఆ రిలేషన్షిప్ని యూటిలైజ్ చేసి అప్లై చేసి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. నా ఎట్ ద సేమ్ టైం రిమెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ D ఉంది అంటే కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చూద్దాం. ఇక్కడ D అనేది కూడా ఉంది అంటే రిమెంబర్ A Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఉండదు కూడా. A Dకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అండ్ దెన్ B Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో అనాలజీలో A B C D. సో A అండ్ B ఒక సెట్, C అండ్ D అనేది ఒక సెట్. A అండ్ Bకి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. C అండ్ Dకి A అండ్ Bకి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో C అండ్ Dకి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బట్ Aకి Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం A అండ్ Dకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. B అండ్ Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. B అండ్ Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో ఇది మనం టీమ్గా కన్సిడర్ చేస్తే A అండ్ B ఒక టీమ్ ఇక్కడ, C అండ్ D ఒక టీమ్ ఇక్కడ. ఆల్రైట్, మరి మీరు ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే A is to B అనేది ఇస్తారు. సో A is to B అనేది 2 టర్మ్స్ ఇస్తారు. ఆల్రైట్, ఈ 2 టర్మ్స్ చూడగానే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ D ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు అంటే A is to B ప్రపోర్షన్ C is to D అంటే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే A అండ్ B ఎటువంటి రిలేషన్స్లో ఉన్నారో C అండ్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే సో మీ ఒకాబులరీ మీకు దీంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అనాలజీస్లో మీకు నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, రిమెంబర్ నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, వర్డ్ అనాలజీ ఉంది, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ అనాలజీ ఉంది. సో అనాలజీ అనేది ఓన్లీ ఒకాబులరీకి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారని కాదు, అనాలజీ అనేది నంబర్స్కి కూడా యూజ్ చేస్తారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్. Alright, so we have 3 types of analogies. First type, questions based on vocabulary, English terminology, words and words probably, and then questions based on numbers and questions based on coding and decoding. Alright, now so A and B కు ఒక రిలేషన్షిప్, ఈ రిలేషన్షిప్ని ఏంటి అనేది మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఆల్రైట్, ఈ రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇదే రిలేషన్షిప్ని మనం ఇక్కడ Cకి అప్లై చేస్తాం. సో Cకి అప్లై చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ రిలేషన్షిప్ అప్లికేషన్. సో ఇది అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే మనకి ఈ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా డిరైవ్ అవుతుంది. బట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనాలజీలో అనేది మీరు చూసుకోవాలి. గైస్ నేను మీకు ఫస్ట్ నుండే చెప్తున్నాను, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు హార్డ్గా ఉండదు. ఆల్రైట్, క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ఈజీ లేదు క్వశ్చన్ హార్డ్ అనేది ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఆప్షన్స్, మీ ఆప్షన్సే మీ క్వశ్చన్ ఈజీగాను టఫ్గాను చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనేది మీరు చూసినట్లయితే సో దీనికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, క్వశ్చన్స్ ఎలా టఫ్ చేస్తుంది అనేది మీరు ఒక క్వశ్చన్ హార్డా ఈజీనా అనేది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a calculation. ఆ క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉంది అంటే 4905. ఇది నేను మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను యాప్టిట్యూడ్ ఇంట్రడక్షన్లో, బట్ ఐమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ థింగ్. 4905 అనే నెంబర్ ఉంది అండ్ దీన్ని 698 అనే నెంబర్ డివైడ్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, 4905 అనే ఒక నెంబర్ని 698 డివైడ్ చేస్తే సో ఇదే మీ క్యాల్కులేషన్ యొక్క ఫైనల్ సొల్యూషన్ పార్ట్. దీన్ని డివైడ్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నా ఈ సేమ్ క్యాల్కులేషన్ని ఎలా ఈజీగా చేయాలి, ఎలా హార్డ్గా చేయాలి అనేది ఆప్షన్స్
డిఫైన్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఎలా ఉంది అంటే లెట్స్ సే 6 point some 2 digit, 2 7.2 digits, 3 8.2 digits, and then 4 9.2 digits. So empty space is just 2 digit numbers and 6.46 6.01 something. Okay, just an example. Now ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 point, సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా 7 point, థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా 7 point, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 7 point. అన్ని 7 points ఉంది. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి ఎలా అని చెప్పి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 4905/698. సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 6 points, 7 point, 8 point, 9 point అన్నిటికీ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. am I right? సో ఇది మీరు క్యాల్కులేషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే దీన్ని మనం కంప్లీట్గా 7 అని కాసేపు అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. 698 or 700 or 7 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. అండ్ దీన్ని నేను 4900గా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. am I right? 4900 గాను దీన్ని 700 గాను అప్రాక్సిమేషన్. నా this two zeros gets cancelled. So 7 ones it is 7 so 7 points. ఎగ్జాక్ట్గా ఇది 7 points మనకు రావచ్చు. 7 points I mean ఇది 6 point లో కాకపోయినా 7sలో రావచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఇది 700 కంటే ఈ వాల్యూ తక్కువే ఉంది అండ్ ఇది 4900 కంటే ఎక్కువే ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ 6 point రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, 7.0 లేదు, 7 point రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఆల్రైట్, నా ఇదొక బేసిక్ క్యాల్కులేషన్. నా ఈ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 6 point and second option 7 point, third option is 8 point, fourth option is 9 point. So obviously ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ చేసింది. జస్ట్ బికాస్ బై సీయింగ్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ 7 point. ఆల్రైట్, సో 6ని 8ని 9ని ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే 49/7 వీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ 7/7. ఆల్రైట్, నా ఇదే మీరు సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అన్ని 7 pointsలోనే ఉంది. సో అన్ని 7 pointsలోనే ఉండేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ మనం చేయలేం. Alright, in such case we need to do the division. In the sense 4905 divided by 698 మీరు ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ చేసి ఫైనల్గా వచ్చే కోషియంట్ని మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకోగలుగుతారు. ఐ మీన్ అది 7.0709 1 ఉండొచ్చు, లేదు 7.02 ఉండొచ్చు, 7.03 ఉండొచ్చు, 7.04 ఉండొచ్చు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఈ మీ క్యాల్కులేషన్స్ని మీ ఆప్షన్స్ మాత్రమే హార్డ్ చేయగలుగుతుంది. సో యాప్టిట్యూడ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా మీ ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకునే మీ యొక్క టైమింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో I suggest you to go to the options first. Understand what is option A, options B, option C and option D. Please don't ignore. ఎంతసేపు మీరు క్వశ్చన్తో స్ట్రగుల్ అవుతుంటే మీ ఆప్షన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఆప్షన్ని చూసే ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. am I right? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు చూసారు కదా, ఇది ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ద సేమ్ అప్లైస్ టు అనాలజీ హియర్. సో అనాలజీలో A and B డెఫినెట్గా ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది అన్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం C and D ఒక అదే రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది. బట్ ఈ A and Bకి ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వెంటనే సికి అప్లై చేసి డి ఏంటి అనేది చెక్ చేసే ముందు కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి అని చూడండి. సో ఆప్షన్స్ ఈజీ అంటే క్వశ్చన్ ఈజీ చేయాలంటే అన్ని మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, అంటే సంబంధమే లేకుండా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఎలిమినేషన్ రూల్లో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా అది ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ని హార్డ్గా అడగాలి అనుకుంటే 4 ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆన్సర్ 100% కరెక్ట్, ఇంకొక ఆన్సర్ 90% సిమిలర్గా ఉంటుంది, ఇంకొక ఆప్షన్ 80% సిమిలర్గాను, ఇంకొక ఆప్షన్ సిమిలర్ 50 or 60% సిమిలర్గాను ఉంటుంది. సో దట్ టైమ్ you take at that particular time you'll be confused అంటే నేను ఆప్షన్ ఏది షూట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో దీంట్లో మీరు వర్డ్స్ అనేది ఒకాబులరీ ఆన్ డైలీ బేసిస్ మీకు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ మీ యాప్టిట్యూడ్ ఎంత ముఖ్యమో మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా అంతే ముఖ్యం. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలాంటి టాపిక్స్ మీరు రీజనింగ్లో వర్బల్ రీజనింగ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ కాషియస్. Okay, more cautious and try to learn as much as vocabulary you can. It really helps you to crack the examination. And ee vocabulary anedi meek in fact so question edanna let's say for example edanna complicated terminology వచ్చేటప్పుడు కూడా మీకు వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సాల్వ్ చేయడానికి. ఆల్రైట్, నా సో ఇది అర్థమైంది కదా. A is to B, C is to D, A is to A and B కి ఏ రిలేషన్షిప్ ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది మనం Cకి అప్లై చేసి అండ్ దెన్ C నుండి ఆ D అనేది ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ ట్రైన్ యూ పీపుల్ ఆన్ సర్టెన్ vocabulary. కొన్ని మీకు నేను హెల్ప్ చేస్తాను, కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రైట్, జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఫస్ట్ వన్. Alright, it's going to be study and relationship. Let's say for example study and the topic relationship అనేది చూసుకుందాం. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ సీ.
దీంట్లో సో నేను మీకు చెప్పినట్లు ఈ A B C ఈ D అనే టర్మ్ ఫోర్త్ టర్మ్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రైట్, ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ అనే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను. వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎర్త్ ఇట్స్ ప్లానెట్. ఎర్త్, planet and moon question mark. So it's a very basic example. I repeat this: earth, planet, moon question mark. ఇదే మీ అనాలజీ క్వశ్చన్. సో దీంట్లో నేను ఆప్షన్స్ మీకు ఇవ్వట్లేదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు గెస్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఎర్త్ ప్లానెట్ మూన్ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దిస్ ఎర్త్ అండ్ ప్లానెట్. సో మన సోలార్ సిస్టంలో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మన సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ ఏంటి? ఎర్త్ ఇస్ అ ప్లానెట్. ఐమ్ రైట్? సో వీనస్, మార్చ్, ఎర్త్, జూపిటర్, యురేనస్ ఆల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. సో ఇక్కడ ఒక సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, దాని యొక్క పర్టికులర్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. మరి సన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ స్టార్. రిమెంబర్, సన్ ఇస్ నాట్ అ ప్లానెట్, సన్ ఇస్ అ స్టార్. సో ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్. అండ్ మరి మూన్ ఏమవుతుంది అంటే మూన్ ఇస్, సో ఎర్త్ అనేది మన సోలార్ సిస్టంలో ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది ఏమవుతుంది? శాటిలైట్. ఆల్రైట్, సో మూన్ ఇస్ అ ఇట్స్ అ శాటిలైట్. ఇట్స్ అ న్యాచురల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ శాటిలైట్. సో సన్ ఎర్త్ అనేది ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది శాటిలైట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అనాలజీ. ఓకే, సో ఇలాంటి అనాలజీ క్వశ్చన్స్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే మీరు చాలా బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది, చాలా వొకాబులరీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాటిల్లో కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ మాత్రం నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ అండ్ బి మాత్రం నేను మీకు చెప్తాను. సి అండ్ డికి నేను వెళ్ళట్లేదు. సి అండ్ డి అంటే క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఏ అండ్ బి అంటే లెట్స్ సే రెండు టర్మ్స్ ఇస్తే వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ రిలేషన్షిప్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది నేను ముందే మీకు ఇస్తున్నాను. అంటే ఇవి ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి కామన్గా అడిగే రిలేషన్షిప్స్ని నేను మీకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది వరకు ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏమొస్తుంది? Alright, the first one, let's start with a certain example. Study and topic relationship మీరు చూసినట్లయితే first thing, let's say botany. So మీ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి చూద్దాం. ఇట్స్ లైక్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ వీటిలో కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ మీకు చెప్తాను. సో వాట్ ఇస్ బాటనీ? సో బాటనీ అంటే ఏంటి? సో బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. రిమెంబర్, బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ఈ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అని చెప్పి మీరు ఈ రెండు కీవర్డ్స్ చూసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి ఏదన్నా ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ సి అండ్ డి అనేది మీకు అనవసరం. ఎందుకంటే ఈ రెండు వర్డ్స్లో ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి మీరు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ తీసుకొచ్చేస్తారు. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తాను అంటే బాటనీ అండ్ ప్లాంట్స్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్, సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. సో స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బాటనీ. ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్ గురించి మీరు చదివేదాన్ని మనం ఏమంటాం? బాటనీ అంటాం. ద సేమ్ థింగ్ ఎథ్నాలజీ. దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎథ్నాలజీ. రైట్, సో ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అనేది ఏంటి అని చూసినట్టయితే మీరు హ్యూమన్ రేసెస్. రైట్, హ్యూమన్ రేసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాయి. సో ఎథ్నాలజీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అని ఇస్తే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి మీరు చదవడాన్ని, దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎథ్నాలజీ. సో మీ క్వశ్చన్ ఎలా ప్లాన్ చేయొచ్చు మీరు? బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఆల్రైట్ రిపీట్, బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ అని ఇస్తారు. సో బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అంటే ఈ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అంటే, సో ఎథ్నాలజీ అనేటప్పుడు దేని గురించి చదువుతున్నారు? హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి. అండ్ దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ ఏ ఆర్డర్లోనో ఇవ్వచ్చు. ఆల్రైట్, ఇన్ ద సెన్స్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అన్నప్పుడు సో ఏమవుతుంది? ఇది టాపిక్ అవుతుంది, ఇది దేని గురించి చదువుతున్నారు అవుతుంది, ఇది దాని పర్టికులర్ టాపిక్ అవుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ హ్యూమన్ రేసెస్ అని ఇస్తారు. ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం బాటనీ అయితే హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి చదవడం ఏంటి? ఎథ్నాలజీ. సో ఇలా అడగచ్చు, రివర్స్లో కూడా అడుగుతారు. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి, ఒటాలజీ. OTOLOGY. What does it mean by otology? So otology is nothing but the study of eggs. Otology is nothing but the study of eggs. And then mycology. So it's like study of
ఫంగై. సో ఇలాంటివి మీరు కొన్ని బేసిక్ వాటివి తెలుసుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి సో ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఇవే ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు క్లోజ్ చేయమని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు. సో ఇలాంటివి మీరు ఇంకొన్ని వర్డ్స్, బేసిక్ వర్డ్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ. So astrology, for example, astrology is like study of what? Your future, your prediction. Am I right? Astrology is nothing but study of prediction. The same thing, like let's say if I say aeronautics, so aerospace engineering. So aerospace engineering is study of what? So aeroplanes and the engineering, exactly. So this is how it works. So if I say computer science engineering, so మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ హెడ్డింగ్ కింద ఇలాంటి కొన్ని రాసి నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రెఫర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ అనేది చూద్దాం. సో వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ మీద కూడా మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. సో దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. రిమెంబర్, ఈ రిలేషన్షిప్స్ని నేర్చుకోవడం మాత్రమే మీకు ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ వర్కర్ అండ్ టూల్? ఆల్ రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్డనర్ అని నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఆల్ రైట్, గార్డనర్. సో గార్డనర్ అంటే ఎవరు? సో gardener, we all know that it's like the person who takes care of the garden. Am I right? So the person who takes care of the garden. So in such case what we call, so gardener అనేది వర్కర్, గార్డెనర్ అనేది ఒక మనిషి, అవునా? సో దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ వర్క్స్ విత్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్ అనేది మీకు తెలియాలి. సో గార్డెనర్ వర్క్స్ విత్ అ హ్యారో. హ్యారో అనేది మీరు చూసినట్లయితే సో ఇట్స్ లైక్ ఒక స్పైక్స్ ఉన్న ఒక మిషన్ లా ఉంటుంది. మొత్తం ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి, నీట్ చేయడానికి, ఓకే, ఒక గార్డెనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక టూల్ అది. ఆల్రైట్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పైక్స్ కైండ్ ఆఫ్ మీకు ఇలా ఉంటుంది. ట్రాక్టర్స్ వెనుక మీరు చూస్తారు దున్నడానికి అని చెప్పి అంటాం. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పైక్స్ లాగా ఉంటుంది. అది హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది, పెద్ద మెషిన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో గార్డెనర్ అనేది తన యూజ్ చేసే టూల్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇట్స్ లైక్ హ్యారో. అండ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలర్. సో టైలర్ అనే అతను, సో టైలర్ ఏం చేస్తాడు, ఏ పర్టికులర్ టూల్తో యూజ్ చేస్తాడు అనేది మనకు తెలియదు. సో టైలర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ నీడిల్. టైలరింగ్ మిషన్ అంటారు, బట్ నీడిల్. ఆల్ రైట్, అండర్స్టాండ్? సో ఇట్స్ నీడిల్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సోల్జర్. సో సోల్జర్, సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే సోల్జర్ అనే అతను దేంట్లో మీరు ఏం యూజ్ చేస్తాడు, టూల్ ఏంటి? సో సోల్జర్ అనే అతను వర్కర్ అయినప్పుడు సో టూల్ ఏమవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో టూల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఆబ్వియస్లీ అంటే సోల్జర్ అనే అతను టూల్ ఏంటి ఇక్కడ, గన్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే. లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెపన్ అని నోట్ చేసుకున్నా మీకు ఓకే. రిమెంబర్, గన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే, లేదంటే వెపన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే tool, next thing, and then tailor, needle, gardener, and it's like a harrow, and then soldier, gun, doctor. Let's say for example doctor. So doctor అనే అతను ఒక పర్సన్ అయితే ఒక వర్కర్ అయితే తన టూల్ యూస్ చేసే టూల్ ఏముంటుంది, ఇట్ ఇస్ స్టెథోస్కోప్. సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని మీరు తీసి పెట్టుకోవాలి, నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే వర్కర్ అండ్ టూల్ అనే రిలేషన్షిప్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లంటే వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్, వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే లెట్స్ సే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ పోయట్. ఓకే, పోయట్. సో పోయట్ కవి, అవునా? సో పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది, ఇట్ ఇస్ పోయమ్. పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది, సో తన యొక్క ప్రోడక్ట్, తను వర్క్ చేసిన తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇట్స్ పోయమ్. నా ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ హంటర్ అని తీసుకుందాం. హంటర్, వేటగాడు. సో వేటగాడు యొక్క ప్రోడక్ట్, ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సో హంటర్ హీ యూజువలీ హంట్స్ ఆబ్వియస్లీ. సో హంటర్కి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని చెప్తే, సి హంటర్ అనేవాడు ఫుడ్ కాదు. సో దర్ ఇస్ అ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రే. ఓకే, హంటర్
ఫుడ్ ఐ మీన్ హంటర్ అనేది ఫుడ్కి కనెక్ట్ చేయాలా ప్రేకి కనెక్ట్ చేయాలంటే ప్రేకి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి. ఫుడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఫుడ్ అనేది మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇట్స్ లైక్ విచ్ ఇస్ రెడీ టు ఈట్, అవునా. సో హంటర్ వేటగాడు అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏదో ఒక వేటాడి ఒక పర్టికులర్ ఒక జంతువుని చంపి తీసుకొచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అవ్వదు, అది ప్రే మాత్రమే అవుతుంది. ఓకే, ఆ ప్రే అనేదాన్ని కుక్ చేస్తే మాత్రమే అది ఫుడ్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ హంటర్ అనేది ప్రేకి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ వన్ లెట్స్ సే టైలర్. సో ఇందులో ఇందాక మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్లో టైలర్ చూసాం. దీంట్లో చూడండి వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్లో చూసాం. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏముంటుంది? క్లోత్స్. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ క్లోత్స్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ ఫార్మర్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటుంది వర్డ్స్ చూసినట్లయితే. సో ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఐ మీన్ జస్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్. సో చాలా బుక్స్ చదవండి అండ్ దెన్ అనాలజీకి సెపరేట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, ఈ ప్రాక్టీస్ కంటే ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువ మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ పైన ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ సే యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అనేవి రిలేషన్షిప్ మీద ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో ఇవన్నీ మీరు స్కూల్ డేస్లో చదివిన ఒక టాపిక్స్. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అంటే యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాటికి ఒక నేమ్స్. రిమెంబర్, యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాళ్ళకి ఒక నేమ్స్ అండ్ వాళ్ళ అది యంగ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. చాలా యానిమల్స్కి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్సే మీరు తీసుకోండి. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏజ్ తగ్గట్టు మనం దాన్ని నేమ్ మార్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫాంట్ అంటాం. ఇన్ఫాంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫాంట్స్ లైక్ 3 years బిలో కిడ్స్ని చాలా చిన్న ఏజ్లో 0 to 3 years అనేది ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం. అండ్ దెన్ ఒక సర్టన్ ఏజ్ వరకు till 16 we call them as child, and after that after 16 years 16 to 25 adult, 16 25 or 30 adult అని చెప్పి ఇలా ఐ మీన్ బాయ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లాడు అయితే బాయ్ అండ్ చిన్న అమ్మాయి అయితే విల్ కాల్స్ అ గర్ల్. అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మెన్ విమెన్ ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు యానిమల్స్కి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో యానిమల్స్ చూసినట్లయితే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్పైడర్. సో ఈ వర్డ్స్ అన్ని మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు. ఆల్రైట్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్ టు లెర్న్ ఆల్ దిస్ యానిమల్స్ థింగ్. సో స్పైడర్. సో స్పైడర్ అంటే ఇట్స్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్, అంటే బాగా గ్రోన్ అప్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్. సో వాట్ ఇస్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ అ స్పైడర్. దాని యొక్క చిన్నతనంలో దాన్ని ఏమని చెప్పి పిలుస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, స్పైడర్లింగ్. సో ఇట్ ఇస్ స్పైడర్లింగ్. ద సేమ్ థింగ్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ పిగ్. సో పిగ్ యొక్క యంగ్ స్టేజ్లో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? దానికి ఒక నేమ్ ఉంది విచ్ వీ టు కాల్ ఇట్ అస్ పిగ్లెట్. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ గో విత్ కౌ. Cow is calf. Cow is calf. And see, we still have some, I mean, ఈ calf అనేటప్పుడు చాలా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే, సో ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్, ఈ పర్టికులర్ ప్రొనౌన్సియేషన్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది కాఫ్ అండ్ COUGH, దీన్ని కాఫ్ అని పిలుస్తాం. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. కాఫ్ ఇస్ whenever you say calf, it is CALF is calf. అంటే కవ్కి మాత్రమే కాదు, చాలా అనిమల్స్కి కూడా కాఫ్ అనేది వాటి యంగర్ వన్స్ మనం పిలుస్తాం. Then COUGH, it's not calf, it is cuff. Alright, the syrup what we drink when we get the cough is nothing but cough syrup, it's not cough syrup. So same thing here, if మీరు cough అంటే CALF అనేది వస్తుంది అంటే cough. Okay, and cough కాదు, it's completely different. Cough is CALF, cough means COUGH. So here it is cough. Alright, next మనం చూసినట్లయితే let's say let's start with tiger. So the younger one. So tiger is adult one. Am I right? So how we call small before we get into tiger, let's think about horse. So horse అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్లో ఉంటుంది. సో హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. ఆల్ రైట్, సో హార్స్ అనేది ఒక అడల్ట్, ఒక అడల్ట్ ఫుల్లీ గ్రోన్ అప్ వన్ని మనం వి కాల్ ఇట్ అస్ హార్స్. బట్ స్మాల్ యంగ్ చిన్న హార్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పోనీ. అండ్ దెన్ నౌ టైగర్. సో టైగర్ యొక్క యంగర్ వన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ టైగర్ ఇస్ ద గ్రోన్ అప్ వన్ అండ్ కబ్ ఇస్ ద స్మాలర్ వన్.
All right, tiger is the younger one and cub is the smaller one. So you need to understand the relationship between these words and also animal and younger ones in practice cheyandi. And then we need to understand male and female. So male and female, we know it for, you know, male and female human beings ki maatrame manam cheptamu, no animals ki kuda male and female. So most probably ivanni I mean exams or repeat questions me chusinattaithe male and female. All right, male and female relationship, male and female. So male and female relationship. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిలేషన్షిప్లో మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఐ మీన్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఎలాంటి వాటి మీద ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ టైగర్. సో టైగర్ మనం ఇంతకు చూసాం కదా. సో టైగర్ యొక్క ఫీమేల్ వర్షన్ ఏంటి? సో మనం యూజువల్గా డే టు డే బేసిస్లో ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయట్లేదు, బట్ వీ నీడ్ టు. సో కామన్గా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా వీ కాల్ దమ్ బై ద సేమ్ నేమ్ టైగర్, బట్ వీ హ్యావ్ అ సెపరేట్ నేమ్ ఫర్ దస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైగ్రెస్. So male and female, tiger is male one and tigress is a female one. Let's go with lion. Lion is once again male. Male is nothing but a lion. Let's say, what if you see a female one? So female one is a lioness. Now I'm going to same thing here, horse. All right, horse once again it's a male one. All right, what do you call a female horse? Most of us, we don't know what is a female horse, which is nothing but mare, M-A-R-E, which is a female. All right, horse is actually a male, mare is nothing but a female. All right, let's go with stag. And stag, see, this is a male one, and then what is a female one? First, what does mean by a stag? See, ఇది మీరు చాలా ప్లేసెస్లో చూడొచ్చు. ఐ మీన్ కొన్ని పబ్స్ ఇలాంటి వాటి క్లబ్స్కి పబ్స్కి బయట వేస్తుంటారు ఓన్లీ స్టాగ్ ఎంట్రీ నాట్ అలౌడ్, స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్, ఇలాంటి బోర్డ్స్ మీరు చూస్తుండొచ్చు. అండ్ స్టాగ్స్ అనేది చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఇస్ మీన్ బై స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్. ఓకే, మగ జింక్ అని ఇట్స్ లైక్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాగ్. బట్ వేర్ యాజ్ అండ్ అన్మ్యారీడ్ బ్యాచులర్ని కూడా స్టాగ్ అని చెప్పి పిలవచ్చు. ఇట్స్ సెకండరీ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ మీనింగ్స్లో వస్తుంది, కలోకియల్ టర్మ్ అది. సో స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్, బట్ వన్స్ అగైన్ బ్యాచులర్ని స్టాగ్ గాను రిప్రజెంట్ చేస్తారు. స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ హు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్, అన్మ్యారీడ్ మెన్, లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాగ్. అండ్ బ్యాచులర్స్ పార్టీ, వెరీ కామన్ word used nowadays. Bachelor's party, which is nothing but stag's party. That is okay. Stag is nothing but group of men and interestingly. All right. So stag is primary meaning chusnatlaithe stag is a male one and maga jinka avutundi. So male deer it is. So female it's called as doe. Female one it's called as doe. So male and female. All right, so this is how it works. So ilanti words anedi meer chaala నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మీకు రిలేషన్షిప్స్ అనేది అండ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ కి చూస్తాం. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Question number 1, let's start with ఓకే. సో ఎంతసేపు రిలేషన్షిప్స్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పి. సో బుల్లెట్ పాత్, అవునా, క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. బుల్లెట్ పాత్ ప్రొజెక్టైల్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇట్స్ అ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో బుల్లెట్ అనేది పాత్కి బుల్లెట్కి ఏంటి, ప్రొజెక్టైల్కి ఇస్తూ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఏంటి అని మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ ద బుల్లెట్ ఇస్ బీయింగ్ ఫైర్డ్, లెట్స్ ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఫాలోస్ పర్టికులర్ పాత్. ఆల్రైట్, సో దీనికి ఒక పాత్ అంటాం. ఆల్రైట్, అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రొజెక్టైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ కైండ్ ఆఫ్ మిసైల్. ఇది మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు, రిమెంబర్ ఒక మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ పాత్ని అది ఇట్లా ఫాలో అవుతుంది. రైట్, ఒక మిసైల్ అనేది ఫైర్ అయినప్పుడు, మిసైల్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ప్రొజెక్టైల్ అంటాం. దాని యొక్క పాత్ మీరు చూసినట్లయితే అది ఇలా ఒక పారాబోలిక్ షేప్ ని తీసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఇది పారాబోలిక్ షేప్ అనేది, దిస్ ఇస్ హౌ వీ కాల్ ఇట్, బట్ దర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఫర్ దట్ పారాబోలిక్ పాత్. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ trajectory. Okay, remember this, trajectory.
projectile hyphen it is trajectory in the sense okay a parabolic path ne manam trajectory అని తీసుకుంటాం. Remember this. Now next question. So next question, let's see another example. Ingoti chustam. So ignore notice. So a example chudandi, ignore notice. Okay, ignore and then notice. Next, cordial. So ignore colon notice cordial question mark. What's going to be the answer? So first thing, let's understand what is the difference between ignore and notice. All right, what is the relationship between ignore and notice? It is so simple. Ignore ante enti pattichukokunda povodam. Notice ante dani pattinchukodam, telusukodam. Am I right? So this is nothing but antonym. Antonym ante it's an opposite. Am I right? So ignore యొక్క opposite ఏంటంటే notice. So cordial. సో కార్డియల్ కి ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ థింగ్ యాంటోనిమ్ అప్లై చేయాలి అంటే ఆపోజిట్ అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సుకోవాల్సి ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద క్వశ్చన్స్ ఆ రిలేషన్షిప్ ని మనం చూసినట్లయితే మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఏది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇగ్నోర్ నోటిస్ కార్డియల్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది మీకు సాల్వ్ చేయాలి అంటే కార్డియల్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి. కార్డియల్ అంటే సో సింపుల్, మీరు వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ లో మీరు చూడొచ్చు రిక్వెస్ట్ బి కార్డియల్లీ ఇన్వైట్ యూ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హంబ్లీ. ఆల్ రైట్, సో మనం రిక్వెస్ట్ చేసి పిలిచేటప్పుడు వీ యూజ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ కాల్డ్ కార్డియలీ. మీరు ఏ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ చూసినా వీ కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఆల్ రైట్, కార్డియలీ యాంటోనిమ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆపోజిట్. సో ఇగ్నోర్ ఆపోజిట్ నోటీస్. సో కార్డియల్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాస్టైల్. హాస్టైల్ అంటే మీకు తెలుసు, యూజువల్గా నేను హోస్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్లైట్ హైజాగ్ అయింది, అప్పుడు లోపల కూర్చునే ప్యాసింజర్స్ని హోస్టైల్స్ అంటారు. అంటే లైక్ బానిసత్వం లాగా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి టార్చర్ చేయడాన్ని ఒక ప్లేస్లో మిమ్మల్ని తగులుకొని మీరు బానిసత్వం వహించడం దాన్ని ఏమంటారు అంటే హాస్టైల్ అంటారు. సో కార్డియల్ అంటే రిక్వైర్డ్, హంబుల్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ అంటే హాస్టైల్, అంటే టార్చర్ పెట్టి మిమ్మల్ని సరిగా ట్రీట్ చేయకపోవడాన్ని హాస్టైల్ అంటారు. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బెస్ట్ వర్స్ట్. Best worst sink question mark. Best worst sink question mark. So best worst sink question mark, it is so simple. Once again it is easy. See here best worst enti once again antonym కింద వస్తుంది. సో బెస్ట్ వర్స్ట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇవి రెండు ఆపోజిట్స్ అవునా. బెస్ట్ వర్స్ట్ దీని రిలేషన్షిప్ ఏముంది? ఆపోజిట్. సో సింక్ అంటే మునిగిపోవడం, దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూడండి, సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్. Solicit request. Then presume question mark. I repeat, solicit request, screen ఒకసారి చూడండి. Solicit request and then presume what is that? So it is so simple. Solicit request ante it is a meaning here. It's a meaning. Synonym అంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో మనం synonym అంటాం. అంటే solicit యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే రిక్వెస్ట్. solicit అన్న రిక్వెస్ట్ అన్న రెండు ఒకటే. ఆల్రైట్, సో presume అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ దీని presume యొక్క మీనింగ్ మీరు చెక్ చేయాలి. presume యొక్క మీనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ assume. ఆల్రైట్, అజంప్షన్, ఇమాజినేషన్ చేసుకుని అనుకుంటాం కదా, లెట్స్ అజ్యూమ్ అని మ్యాథమెటిక్స్లో మనం చెప్తాం. సో presume అన్న assume అన్న ఒకటే. ఆల్రైట్, నా సో హియర్ ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మీనింగ్ అంటే సినోనిమ్. సో సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్ కి రిలేషన్షిప్ అంటే సినోనిమ్, అంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఏది అంటే ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే అజ్యూమ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సి లైన్, స్క్వేర్, లైన్, స్క్వేర్, arc question mark, line, square, arc question mark. So for this type of questions I'm going to give you options, which is ring, please make a note, which is ring, and second one is sphere, and third one is circle, and fourth one is the D is ball. I repeat the question, just have a look at it. Line, colon, square,
proportion, arc, question mark. Am I right? So what are the options here? Ring, sphere, circle, and then what is that? Ball. Okay, now what is this? How we are going to solve this particular question? Now ఒకసారి మీ స్క్రీన్ ని చూసినట్టయితే see line square అనేది ఏంటి అని మీరు చూడండి. line square అంటే it is so simple. లైన్ స్క్వేర్ అంటే లైన్ ని బేస్ చేసుకొని స్క్వేర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే స్క్వేర్ లో ఏముంటుంది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 4 lines. Am I right? So let's say if this is square, this is one line and this is two line, second line, this is the third line and this is the fourth line. So line is nothing but square has 4 straight untundi. Am I right? Now dictionary lo em untundi? I'm going to give you the options: words, vocabulary, language,